asengenjo yayo ni mata wange bategerete na ndege tembe nige kwanwa sekigusi at one point na bato konyara kabato ko beka amario giayo na bari ganiro mwensi abamotrigeretie na gototegerera singe kechiga ni gotore mase mokuru ase kanisa ya Millennium ase tokonyara kabato gukora chikambi cheito echichiabire chioko sesenia mono ase wiki ngima ekera togochaka ni gotogochaka amona devotion noyo minto karo karibu egere utoire through devotion. Bia mono mulisi aselibaga na abakwaniri abana ba omonene asemambie andonsi asemura abategererete abaliga twensi amo happy Sabbath. Nyasaye numia Nyasaye numia no nyambono mambia ikiagera atoigureire muna togukwana kuruga igase kanisa ya Millennium jogo ase chikambi chikorera ritukuria lero tiga tusabe asugusanga lingana lyo kuigura ritukuria lero lie Sabato use devotion tusabe tato mochenu mbiamona singi cheke ukibugima mbiamona singi ncho watoigureire kumirana ne timu yetu ya getembega iga asingi ncho kuira lingana lia sembeo tuasabire omuika tobeke bia asiri taria gesomotore amen. Omonene utulendire kuruma ko paka bono na ndichikambi chindi cheikire tukumakira mbia mono monene ito no mwegenwa na twarorero koboko kwaya stinjira aho nonye no mwanje motegereri gusoyo rigereretie nabo gotipitishanga Nyasaye no ibogokumia ase mambia stida ikachinke ntati turigeria se gitabu kia amangana yebiro yeritangani inye ikomi no ntaite oyo minto Mary anyare gotokonya gosoma asomo weke gusi iye goteba yapeshi akarangeria Nyasaye w'Abaisiraeli akabura onyaye ndiria kwaringe gonsesenia na inde ugareye obomenyo bwane na inde okoboko kwao kobe amona ite na unde inde kurwasa ubururo tibo bayisago nkora bubi Nyasaye akamwakira aya aganeti amen. Bia mono aina mangana manene nataka atokonye asemambieye ekero tuguchake Sabato inga okunugu saba kwa bene kurwa se Yabes twabeira ase jume ngima twegeira mangana mange nsego nalinga seseme yabasaye na asa abantu bonsi bo monene no yotegererete enale gusabanga okukobo gusaba kwa asemambieye nga Yabes yakarangiri Nyasaye tukurangiri Nyasaye uliole moyo okorereta abana baya mangana mange nera arangiriti nandi nere tukurangeria esabateye mambieye tokomobolinga anyale gutusiseni mono okuna kukwale ngo kurangiri kwa Yabes anyale gutusiseni mono ehe utusiseniri ngana inda atomentere mono gutusisenia ama sisenia ichorege tonga bakaitani okuna kugusaba kwalinge kwaye naende Nyasaye agakoiraniria nanjye nabona ari gusabanga kiroyo muituge oregaiga kutuguchakari tukeri Nyasaye amenta masiseni waitu na kabere akabolinga Nyasaye agari yo bamenyo bwaye nanjye nabona ari gusabe mambieye na intu toira mangana ayiko bayaitu tuboli Nyasaye witu asokwegenanga atugarerio bamenyo bwaitu nabera abe omotegereri gusomwancho yo ndigererati kwabere gogwetera mangana mange asengencho yemechando yoli omobe waikira asole nsinyo igonta geto twara gosemera nukwigenanga Nyasaye ngucyari kugario bamenyo bwao asomigire asinya chieni akomigire Nyasaye ngucyari kugarei aigori chinjera cyao aigore gwetera ase ebitoki byao gwetera ase anyina maroira arororo Nyasaye nyakore agariyo bamenyo bwao akoe birioganetie gwetera so wancha kwaye egento kya gatatu ya besi aboretie akaborio monene ngokoboko kwao koba mona inche okobako gukura tworo gosemerio nyekura mona enu kwa Nyasaye ni mambiye ngusabanga tusabe twensi okoboko kwa Nyasaye goturae na byonsi mbigende bya stole ne bitogokora ekyo moelio agasabanga nkonye kurwa sama bakirengencho tandetero bororo nakugusaba goita semambiye nga Nyasaye atoiteria mabale ebisibya ebibamona intwe na inda atuiraniretie omusombo wa Yabes na intu atuigo gusaba waitu this morning kero yo moyo ntegererete
Nyasaye oito atokorera amang'ana ariana akorerete Yabesi ekero tuguchaka ritukerigaria Sabato omonene atoseseni twensi na semeroberi yonsi erebosio omonene anyare kunyikerani goetera seretera Yesu mutore. Amen. Bono ngusaba kwa unyenyekevu sana tunyare koba tokonyora gusaba. Tusabe Tata Nyasaye ule moyo mbiamo na nimbiamo nasema mbi. Watoiro kubwa wokoboka uche kugusasima na nigo turega igase kanisa ya Millennium jogo busongo tugwakambia mona sibionse asenjere ya bene twarigereire ase gitabu kia 1 Chronicles 4:10 gose amang'ana y'ebiro 4:10 yatotebiri amang'ana manenane Yabesi asabete na intu narare ko bugusaba waitu this morning nyonyare ko bagutusisenia utusiseni mono goetania unyare ko bagukugari yo bomenyo bwaitu asubwato bure muru ao unyare gutuichorere unyare ko bagukubika okoboko kwao guturasikira ring'ana rikene rinene okoboko kwao nigo kure ugukubuga konene na kitogo semeringa okoboko kwao guturae ne yakane kyo moyo ututangira mabakire ng'encho tatoletera ubube iri tuchakira ubuturika kwao twasabira ng'aya ikirane munuraro rere buya siseni etimwe kobwati asing'encho ye lesson ekero tuguchusange lesson bono mambia omoiko atorae tuyabike buya uchasa abana bao na siseni abonsi barasichinchera baguche gusasime imambie na siseni abantu bagasensengima ekiagerero ni sabate nchenu na siseni chikambi chonsi chikoera aselitukeri kobwa byonsi otwabere bibe byaitu otunyura soburo twao siseni etimu yaito yagetembe siseni abantu bao bonsi siseni kanisa ya Millennium asekorwa sabalise n'abantu bonsi twasabira so kwegena siseni abagani bonsi babera sekambi to siseni asobwamo twasabira seretari ya Yesu mutoria. Amen. Ya mono asenge njeri ngana iritwanyorire gutwigorera ase ritukoria rero aiga mutwen turine panel iyo gochigotora ase lesson nyuma ntara omotang'ani o Sabbath school oyorogega anyare ko bagakoreta panel yeye ng'anchire ndete Ruth ekiagera tuli live eyamase yemo atosomere enamba ya bari batotegerereta singe kichiga egere in case of a comment ikiagera ntutware moja kwa moja kurwasi bari kurware na barabu banyare gushiriki amona into ase sauti ya rero. Ruth, karibu. Thank you so much. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Moreno mogoko. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really want to show, if you're happy and you know, clap your hands. Happy Sabbath nande. Happy day. Morino mogoko goikari tukuria rero. Na intuntori no mogoko na etimi ya Getembe TV na bego Getembe Radio wikaga iga Millennium District ekeroto gukora chikambia sobwamo ayo mwanchu murigereria no bego mwanchu mo tegereria ototegerete no bego ototengerete korwa chinsemo au imeyense ya Kenya na isiko yense togoteba karibu sana ase district ya Millennium ekerotore live kuruga iga eyemo ase yemo ekeroto gendete gusanga mangi na bego ninde no kwegena nyuma yo gukora yonsi nigo twensi torachi gosesenigwa na nigo etimwe gototebinga obey and live, disobey and perish. The choice is definitely yours. Ogochora no kwago oigwere otoreke gose toigwera osirio buguma bwago kulindira boko enda gusangana into yemo ase yemo weterese mitandao yetu ya Facebook na bago YouTube muna Getembe TV gose weterase namba yetu ya simi eyoregabo ase screen yago 0716 111177 kwenekianga nkotara tuli naye eyemo ase yemo kuruga iga Millennium District na bago nabo gotoma maiga gocha somo iboriogo orega iga omoiri gosomo sani eliko yanekinga nere nkoigware ngana bwato omoiri onyare ko baga komotambwa igoto tare twensi asobwamo ekeroto gosesenigwe yemo ase yemo kuruga iga Millennium District murise karibu sana ekeroto gendrete gose ekeroto goso ase chileson chito elioto gendre yemo ase yemo tubase gusukare gendra gosesenigwa kuruga iga Millennium District nchani gonkuru kwa Ruth Kemunto naya niga kuruku amasesenio yesabato
Ya mana kera tandreta senjire kabire yo bona ni gangu marigania yo minto ogega ro mutangani o Sabbath school anyara kabaga gotretera bali tukunyara kabatu kubwaterana as a lesson ritukoria. Mbuya mono Mauricia asoko onyorera ribageri kubairana rimbuya mono abantu baito muri chingongo nye chense aiga tukwana kurumilinium tukare gukora chikambi cheito ritukoria rero baria muratwara mabori nechi comment you are free to do it bono iga ngoenda kuburia a congregation baiche mutuga iga tokore igintu gikuru mu fringo. Then from there, togenda situation straight esauri echingaki. Biamono chugo cha mwensi tokoro mufringo so that we save time. Karibu mwensi kocha. Kolista. Mutaka. Mtakatifu kiongozi kamili utushike mkono tulio wasafi utupe kusikia sauti ya upole msafiri hata yaongoza nyumbani. Wewe ndiwe rafiki Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu aishiye mbinguni, asubuhi ya leo ambao ni Sabato takatifu, umetukusanya sote, tumekuja hapa kwa mviringo ili tuweze kuabudu na tukupe shukurani kwa yote ambao umetutendea. Tunakushukuru Mungu wetu kwa vile umekuwa pamoja nasi tangu tuanze makambi haya ya Millennium. Umekuwa kiongozi wetu, umetunza wageni wale ulituma hapa kwa ajili ya kutulisha neno. Umebariki washiriki wale wote wamekuwa wakikutulia katika wiki nzima. Leo tumekuja kwa ajili ya kuabudu ili Mungu wetu uweze kutusikia.
Mahali tumetenda kinyume na mapenzi yako, tunaomba utusamehe, utukubali, ili unapoandika watoto wako katika kile kitabu cha uzima, Mungu wetu, nasi pia usitusahau. Mipangilio ya siku hii yote tunayakabidhi mikononi mwako, ili uweze kuiongoza. Wanenaji wote watunze, wape afya nzuri, unene kupitia kwao, ili tuweze kukuona kupitia kwao, na yale yote ambayo yatanenwa yape ya manufaa katika maisha yetu yote tunapoendelea na hii safari ya imani. Tunajua ya kwamba Mungu wetu huwezi kutuacha, utakuwa pamoja nasi na uwe mwenyekiti kwa mipangilio yote, ili yote yatendeke kulingana na mapenzi yako. Na wote wale wako njiani wanakimbia hapa kwa ajili ya kukuabudu, tunaomba waharakishe, ili tunapoenda kuanza programu zetu za asubuhi tuanze sote kwa pamoja. Tunaamini utakuwa pamoja nasi kuanzia sasa mpaka tumalize siku hii. Ili ndio ombi letu kupitia kwa jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Basi tuketi. Mwenzetu Nyambane atatupeleka upande ya Kivas. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Wangapi wamefurahi kufika katika raha ya Sabato? Karibu sana kwa siku ya leo. Watoto wote mnahimizwa kwamba mtoke kwenda hii side, mtaenda mkutane na walimu wenu. So bila kuchukua muda mwingi, naenda kuwaletea our key text ambayo inatoka katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 15 verses 14 to 17. Na nitasoma katika lugha ya Kizungu ambayo inasema, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God that he raised Christ from the dead, but did not raise him if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. Nirudie. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God, so he raised Christ from the dead, but he did not raise him if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised. 17. And if Christ has not been raised, your faith is futile, you are still in your sins. Wacha Mungu alibariki neno wakati tunaenda kujumuika katika lesoni, na karibuni sana. Asante. Asante sana mwenzetu Nyambane kwa kutuletea hiyo kifungo. Sasa tunaenda kusomewa maneno ya nchi sambali na mwenzetu
Nyambane Amini Marita atatusomea hiyo mission reading. Karibu Marita, utusomee. Wana na binti za mfalme mjambo. Happy Sabbath. Tunaenda kusoma mambo ya nchi za mbali, ambapo tunaenda paka mji wa Bagaria. Bagaria ndio tulisoma wiki iliyopita. Wiki iliyopita tuliangalia kuhusu the first Adventist kindergarten, ambayo ili shule ya chekechea ambayo iliwekwa na mama mmoja ambaye alikuwa anaitwa Maria. Hiyo ndio story ambayo inaendelea siku ya leo, ambapo tunaenda paka Bagaria. Tunapofika Bagaria, tunapata mtoto mmoja ambaye anaitwa Sofia. Na mada ya somo la leo inasema ya kwamba Sophia's favorite book. Sophia's favorite book, tunapata msichana ambaye ni wa miaka 2, jina lake ni Sofia, ambapo ni msichana ambao ni mchunguzi sana. Anapenda kuchunguza maneno na pia anapenda kuangalia mambo kwa undani. Tunapata katika hii familia, Sofia akiwa miaka 2, wazazi wake hawakuwa wanajua Sabato ama hawakujihusisha na dini yoyote. Kwa hivyo Sofia hakuwa anajua neno la Mungu. Japo wazazi wake walikuwa wanasikia kuhusu shule ambayo ilikuwa inaitwa The Colorful Hope, ambayo ilikuwa ni ya Kiadventista. Walikuwa wanaisikia na walijua ya kwamba siku moja lazima Sofia ataenda kwa hii shule. Kwa hivyo Sofia alipoenda katika ile shule akapenda sana mambo ya Kiadventista na akawa anasoma Biblia na anaifuatia. Alipokuwa amefika miaka 3, akapenda jinsi ambao Biblia ilikuwa inaenda na akawa akona uwezo wa uconnect mambo ya Biblia kutoka kwa story moja kwenda kwa story nyingine. Ilipofika siku moja, mwalimu wake ambaye ni Maria, yule alikuwa amefungua shule ya kindergarten, akapeana story kuhusu Wafilistini na Samsoni. Jinsi ambavyo Samsoni alikuwa ameshikwa na Wafilisti. Ndiposa Sofia, kwa sababu alikuwa ni mchunguzi sana, akasema okay, hawa Wafilistini ndio wanatoka katika ile familia ambayo Goliath alikuwa anatoka. Mwandishi anatuambia ya kwamba ni ukweli, hii familia ya Wafilistina ndiye familia ambayo baadaye yule giant ambaye alisumbua Saul na David na Daudi alikuwa anatoka, ambaye alikuwa anaitwa Goliath. Siku moja mzazi wa Sofia akatumia mwalimu Maria picha Sofia akiwa ako na Biblia na anasoma pale nyumbani. Ndiposa mwalimu akauliza, na ametoa wapi Biblia? Maana mimi sijampea Biblia yoyote kutoka shuleni. Sofia alipoulizwa akasema Biblia alikuwa amepewa na mtu ambaye alikuwa ni stranger pale sokoni. Na akawa anapenda hii Biblia sana. Sasa siku moja mwalimu alipomuita shuleni, Sofia alipokuwa shuleni, mwalimu akamuuliza, na mbona unapenda hii Biblia sana? Unapozunguka shuleni, unapotembea mahali popote ambapo uko, ako na kitabu ambacho alikuwa anakipenda, lakini alipenda hii Biblia ndogo ambayo ilikuwa ni nyekundu zaidi ya hiki kitabu. Sofia akamwambia, it is my favorite book. Sofia said. Nataka kusema ya kwamba Sofia katika hii quarter
tunaambiwa ya kwamba part of this quarters offering will allow the Colorful Hope Kindergarten to move out of rented facility into a building of its own in Sofia. Hii town ilikuwa inaitwa Sofia pia. More than half of the children who attend come from a family that aren't part of the Seventh-day Adventist Church. Some don't believe in God. Some don't believe in God. Thank you for your generous support of this life-changing project in Bagaria. Amen. Mbuya mono oyo minto Daniel Marita uturusire jinsemo chiare ande tigatoira nega iga millennium bono tokogenda moja kwa moja tuchigokora chileseni cheito esenge ncheyo ntagete gusaba ndangerie pastor nyuma ntarasaba onko umulisia asabe alafu ainvite pastor umulisio tuori karibu. Buya mono asenge ncho yo osasi chilesen nga nchiren sabe kerengo mwaligania murandia nyale kabaga utira turute lesen motongi tata buya mono kiagera gwachakira mo naintwe ande twekira nsema yokoigera chilesen bono to kwarigania mwiko machenu aturae gerato nyale ko bato koigwe kero wanje kwao abato kwendera gusaba nga bare ale onyale ko bago ko bayereria gerato nyale ko bato gusanga so bwamo aselesen ya bono mambia bono chaka mo naintwe gwiko mo elio na kugusaba gwito gwetera seleti Yesu Kristo motorito amen. Buya mono ekerango mwarigania murandia tuegerete lesson elia igoro ya ebicha yo wanjani the portrait of a love tukanyara ko bato koranga obwanjani ni gobogole bwetane tibions no twale byago binde bions onyo bwanjani tiboyo eyo ni gere bosa ase wikeye ni goto gukanyara ko to koegera igoro yechinguru chokoboki wa the power of resurrection ngantere murangerie murandia James Matwetwe ekera gutoira through introduction ekere toko gendra sinjire kabire yo karibu pastor as you take us through the previous lesson and introduce the current lesson. Abantu banyasaye wakire bya naende twakira nyasaye mbia muna senge nchaberu mu yastura se weekend ma utoraira se kambo ndoligere tyo moelio yonda sabenga bali batali kuigwo munu oyo mbagoje kuma ibintu zokukwana igo batole mereshi wono asenge njo mwanya bantaro raso konyoligo once more na no togoteba nga tubanyulie namberia ase bali batotegererete barabe bago comment ekiagera turiga na garia so Ruth once more you can give the number so that we can team up. Mulisia ntoto itigosie kironde bwensiko uyo taliko igweke gusi nere nabo tokumweteri kende gere tatigara skopi asenge nchunga nere ni kanisa cha nabo igono gusasi macha talibo ndogo tara twensi ase sabali eyo bwegenwa right bali bonse bagendrete gutubwatia nindo chigalia sensemo ya Facebook niko bagendrete gutuma chi comment chabo kolende to chigo chietera ekero chi lesson chigendrete nabo igo bali bonse bagendrete gutuma chi ujumbe chabo gwetera se namba yetu yesimi anenenwire gabo ase screen yago eyure 0716 111177 goze 0702 6669 nabo gutuma ujumbe yago onye kubwata ribori anene igoro yechi lesson cheito nabo gutulikira ribori elio abalisi balegaiga mbachi gukwirana na barandia elikwane kinga naye ngoisane kore no maigerio yechi lesson cheli tukolero igotoka ndra gusanga 20 asobwamo gendra gutubwati nabo gendra gutulikira chujumbe chago ntochigo chietera ekero chi lesson chigendrete tigotoka ndra gusaseni gwa 20 kurugaiga live Millennium District Millennium SDA Notori live mna Getembe TV. basi mbia mono lesson ye wiki ya era otuegerete igoro yo bwanchani naende naro kobolio yo gosoma some gitabu ya Yohana yelitanga ninye nebungo bya bitana bitatu Yohana yelitanga ninye ebungo bya bitana bitatu bigokwana igoro yo bwanchani merio nyi kwanyore kibungo iki nabo gosoma
Yohana yeli tanga ninye ne ibungo bia bitano bitoto na kibu kwa whatever. 1 John chapter 4 verse 8. Oyo tancheti 8 inasema oyo tancheti tamanyeti Nyasaye ekiagera Nyasaye no wanchani. Ebu kwa whatever ngoyo tancheti. Mondo ndi bwensi yo tancheti yo tali wancha tamanyeti Nyasaye ekora Nyasaye no wanchani. Na kioro che kwa whatever ngasenge nchi Nyasaye ro wanchani. Na kinya kisanyi anjete njoga garu mwana yomo moyima irinde mondo ndi bwensi ora mwegente sira kule ndanya ro mebwa kale na kale. E wiki ya era igotwegere go yo bwanchani. Tuanya ota mangana lingana lioko lya mangana yo mutukuru ase bakurindo elintanga ni kubineso ne bwego mitatu e watebanga bona mpinto mbiro bitatu okwegena oseme no bwanchani ase byonsi obwanchani borobana ne mono. Nyasawo yore obwanchani iga twegelia twasomete tya bakorinto iko misato entanga ni kubineso yonsi twegere tamangana yo obwanchani tima into solo nale iga igwenyo David twegere te go yo obwanchani go twegere te ngo obwanchani go obole merelia bwanchani boro buya bwanchani mboli ko barayara mabe baadhi ya mangana twegerete tukegera ngo bwanchani ebintu mbiri botali gokora bwanchani mboli go twara libero bwanchani mboli go twalenda mwamu bwanchani mboli ko gachayara mabe aina ara mwana twegerete na tukarebya yo mwana Yesu Kristo bunale obwanchani no bwanchani mwana Yesu Kristo arogeti obwanchani bwayo cha astole asogukwa asomsalaba agakwa elinde tukumwege na ntosira kwendonya rume bwa kale na kale igo Yesu Kristo nero rumwancho itomonene nero tuanchete agatuancha turabanyabibe agatukwera katualenga abanyabibe inere picha tuabwate igoro yo mwana Yesu Kristo bya yo bwanchani bone wiki eye igoto chikwegere igoro ye chinguru cyoko boki bwa komana na Yesu Kristo kero mwana na tuanchete agakwa ekerakwa akaboka kubogo lia boge tukuru asama kweli na ogoto ogo semelinga na tukwa na indunto boke no mwana na bogete eleso niye wiki eye igoto kwegera igoro ye chinguru cyoko boki komana na Yesu Kristo igona ni toligereria mangana ya igaya ko rebwe ko kwana ure chinguru cyoko bokiwa igitabu kyaba Filipi 3 ne kibungo yeikomi the power of his resurrection chinguru cyoko boko manene Yesu Kristo naga ntosome kibunge kyo chinguru cyoko boko manene Yesu Kristo yakoera enara mwana tukwegera ase wiki aba Filipi 3 ne kibungo kya ebungo byeikomi onye meri kwa nyoro na bukwara wasome kibungo ekyo igagoteba indigetie kumumanya Kristo ne chinguru cyoko bokigwa kwaye nyare kubwatana no gochandwa kwaye kogwekaniwe nerase ogokwa kwaye omusombo Nyasaye umutumwa Paulo igatebete ngere na kwatinde kwegentaga nyete igaganyete keragocha kubokibu a experience chinguru cyoko kwa na Yesu Kristo tatulgere chinguru ekiga kyabogeti omo na Yesu Kristo chinguru cyoko bokibwa ekena ki Paulo atagete nga na miamia na alima atinde kwe Paulo igatagete aje we experience yani ache kumanyanga na kichinguru cyoko boki omuntu okurikire bono abana ba Nyasaye bali muligerete na motegerete omo na Yesu Kristo iga abogeti kuru asama kweli ne chinguru chinene mono iga abogeti ne chinguru chinene mono naga ntolgeri kitabu kya Matayo 27 kuchakiri bungu bye 50 mpaka 54 ebukwego teba chinguru kya abogeti omo na Yesu Kristo na kya abogeti we kero omo na atindegetwe
ndatemba inyori ngoma nene ga kwete litukulie nyongeso use juma na lia kwete kera kwete agatinde kwa chinsa kianda tinde kuchinsa kianda che juma akarare asembere ko jagari chinsa kianda mpaka acha kuboka litukulia Jumapili mambia bono enjero manena abogetiwe iga abogetune chinguru chinene mono egitabu kia Matayo 25 kifungu kia 50 onye kuanyoro soma utete kora chinguru chia mubogeti kurua sama kweli. Yesu akarera na inde neliogiri inene elio agatwikamo iyo ni 50 narora egitamba wacha nirudie narora egitamba yoko nacha ekaru kigatanduka kurwa igoro goikainse gikaba bibere ense egatengecha ebitare bigatanduka 52 chimbera chikamanuka chigasama na emebere emenke y'abantu abachenu konya bakure ikabokiwa 53 ko barure ase chimbera nyuma y'okobokiwa kwa Yesu bagasoa ase omochie omochenu tigira igabu ingo ndage njo nyari kubwatia mangana abu nebuke ko nyabeka ukwe goteba nga lituko lya Jumapili mambia lizolitanga nilie wiki omotengecho igobeto omotengecho monene mono ekaro monene aliretaga kwa ijuma maragoba igitamba gie karu kabutoka na marakabere omotengecho kabo omotengecho monene mono omotengecho yo mpaka chimbera chialengo nebitare okanyegeli chimbera nebitare abantu konye bakule bakabokiwa lakini mbaro za chimbera chiabo mpaka Jumapili kana mona tanga ntukoboka abaro bwanya kubokiwa chinguru chiabo etyo mona Yesu Kristo no motengecho monene mono omotengecho yo gatengecha ebitare ugatengechia amagena mpaka nane chimbere konya abantu batinde kirwe kya Krismiti chikanyegeliwa omone Yesu Kristo igabo gitune chinguru kya Nyasaye chinguru kina omotengecho omone mono mpaka chinguru ekigata mpaka ebitare mpaka chimbere chikamanuka ina chinguru chiabwetyo omone the power of his resurrection chinguru chioko motota chinguru chiarenge iga chinguru chiakuru igoro motengecho omone nakaboka Jumapili mambia chimbera chiri chiatigate chire wazi agatanga na kuboka n'abachenu kwenye bakule bakamekumubwatia kuruasuko kubokwa kuruasembera iko chinguru chiatoleti omone chiamubogeti chinguru chiaigoro chinguru chiali gwate bitale chinguru chiatatamagena mona akaboka kuruoro the power of his resurrection chinguru chokobokingwa mona Yesu Kristo ekara abogete ne chinguru echinene akatebia akaorokero omusubati okoruku Mary Magdalene akamotebinga igonte getibono gende uchigotebia ababwatani bana abanafunzi bane muna naboki getabu ya John 20 nibungo biko 15 akamuorokera Mary akamote Maria igonte getibono nkoega cyugo chigokora igonte getogenda otebi ababwatani bane nga nabokire Maria akagenda akanyora saba wanafunzi bali kwenye bisira singe kuoba nguji bali kuitwa akabatebi ngoma neno boki akatuma Maria akamutaji tangasa okuboka kwaye kuruase amakweli umolo sombo Nyasaye Paulo ngo kwanale
igoro ya mang'ana aya na habari yengi yo gukwana igoro yo kubokwa na Yesu Kristo iyago teba ngekera chita asikanisi yaba Korinto tatege tukomanya gentu kendi gionsi otiga Yesu Kristo okwete naenda akoraki akaboka ligero lyaba Korinto yelitangani ibere n'ibungo bya kabere Bakorinto yelitangani ibere n'ekibungo gya kabere omotegera gusoli oligereto yenko bwata comment na boko nyako bikam ngwa ewe namba nande no enaba geto na barabwa bali mutole ga na mugonya kolengereri ngakingo ikere ngo bali baga mo commenta sa mwana atogenda tukwegera so mangita ukiaba Korinto ye moibere n'ibungo bya kabere inki Paulo atagete komanya ibere goteba lakini gona arengeretie ngatimanya ng'ana rinde lyonsi asemore utatiga Yesu Kristo na nere ubambetwe bono umusumbo Nyasaye Paulo ekera kuligira abantu ba Korinto agote nanche hindoge na ate tukomanya kuru asemore utiga Yesu Kristo okweta senje byeito akabokiwa ekina Paulo ate tukomanya ng'abantu abekanise ya Korinto mbamanye tengolio bakwerete na abogeta akabwa embera akabwa makweli ekina Paulo atagete komanya kato ya tukwera mang'ana ya iga igonda etengwa torro motegere gusoyo ligeretinga Yesu Kristo yo igo bogete kurwa sa makweli nere bwie korogo semel kwao no semel kwane oise komachani okwe oise gukwa onye kwa mwege ndoma Yesu Kristo buna ise amuboge tukurwa sama kweli naye noje kubokiwa igo Yesu Kristo yobogete nero rogo semel kwa abantu bakure ebukwe gotebanga naseseniri oyo okure me ya Yesu Kristo igago timugorwa se chigasyaye naende nachikubogero mo Yesu Kristo ago ndaite mbaye mibweka no make abantu bakwete naende bakabokiwa oyo mobo igakuru kwa Lazaro gali ng'umusani wa Yesu Kristo ikera akwete akatinde kwa nyuma ya matukano mona akanda akamubokirwa sama kweli oyonde no mwana o Jairus yarenge oyo muwabara ibekanisa nyaruka yaye mona akamuboki abantu abo mona abogeti yego tuoro kinga kora akwime yo Yesu Kristo nano chokoraki muzikoboka omochando no lyo isiko kwisiko yo Yesu Kristo go kwisiko yo isiko ya Yesu Kristo bwatwona yoko semeli igogo semeli kwa no semeli kwao no Yesu Kristo okoteki okwete naenda akaboka okobokwa mo Yesu Kristo go tuoro kinga ni gabweta makweli akabwa embera akabwa makweli akabwaki embera abantu abange igobobweta makweli abantu abange bobwete gukwa lakini ndiango de mambi abono mang'ana maigoro yogukwa ebukwe gotegeta ya Thessalonika yelitanga ninya guchakira ibungu bye 13 turimbo guchinse iyego tena bali bakure meyomo ne Yesu Kristo na bogo chikoba batanga ni boko bokyo Bwana asifiwe montonde bwensi okure meyomo ne Yesu Kristo nero guchikobokyo ditangani bona abantu mbanje tukunye kumnyokere ebintu abo mutangani gosorora chinye ni yali abo mutangani koenda asigeta ase mikudanire menene egenta abantu abange batamanye tinkeli naki omuntu okure meyomo ne Yesu Kristo nero gochikobo mutangani kuboki kurwa sama kweli abo mutangani korora mo ne Yesu Kristo abantu baratoke bale moye kero mo ne Yesu Kristo ago chigocha na ubogo chikoba abakabere korora mo ne Yesu Kristo ekora bogo chigonjurwe mebere yabo omaye korora mo ne Yesu Kristo but the first people korora mo ne Yesu Kristo no muntu ogwete meyango ya Yesu Kristo gochakera Abel omwegenwa na bonsi gocha igo onye gotagito abo mutangani korora mo ne Yesu Kristo igota keiro kukore meyango ogwime ya Yesu Kristo na gochikoba mutangani alafu abantu abandi bale mo bogo chigonjuru baba bakabere so egento gende kuigera neke omo ne Yesu Kristo ekera akweta akaboka nero lenge amatunda matangani korwa soko bokibwa the first fruits Nyasaye na dedi abana ba Israeli amatuka gushimaeganga ekeroko gendole mindagira yao ebe nebituma ebe noboli ebe nki ebe na matunda gosenki
Yoko genda mugondo egetuma kelie getang'ani oroche okerenda ase nyumba ya Nyasaye buna litunda litang'ani first fruit. Bone bukwe gotebanga omwana Yesu Kristo nere litunda litang'ani korwa ase makweli. Naga niyo yogosoma asome gitabu ky'Abakorinto litang'ani 15 n'ebibungo by'emerongo 2. Omwana Yesu Kristo is the first fruit from the dead. So mangore gyoteba Bakorinto litang'ani 15 n'ebibungo by'emerongo 2. Goteba korende bono nekene nga Kristo obokiwe korwa ase abakure buna ogotongorwa kwa bakure. Ye erne ogotongora kweli itang'ani korwa ase bantu ki bantu bako is the first fruit. Ogotongora kuri kweli itang'ani. Baada ya yeye ekero munatang'aine na bali bandi bagojukwa ase bakure kero munagojigocha na bali mboboki ukero yo makuboki wasengaki ngakiere ya igoma Yesu Kristo nero the first fruit. Ogotongora kweli itang'ani. Alafu ile sonera kukwana igoro ya the resurrected body. Omubiri oyo okoreteki mubiri oyo obogetiwe ekero monena abogeti kurwa sama kweli kera abogeti kurwa sama kweli igo aetu omubiri omuya otakwe eko na abweta amakweli singenja abweta amakweli Nyasaye mo omubiri nende otakoreki tako the resurrected body omubiri nende makweli atabwati nguru aseki so omubiri the resurrected body omubere obwete makwe egendo gyoko getigata asomo ne buna abogete nandige guchigoto kwa ntunyaro kumanga nere imechi kwerende emesu chichuma kiri ba mukongonte na chiama otali abwate nagere tuara maota ayumpa karina kale none keragoche gotuoya igoto guchikoro omubere oyenjero saletiwe asenje bebyeito na tuoro kia mabukaye na tuoro kioro barua una bete tulitimo ama otalia ya guchigotigara na rarabe manyerelio byo tuoro kinga igacha ndikita asengencho yaito omubero olio yo koreteki oakire tuwe mesumari ense mutu jugora ase lesson yegoteba ndi bwata habari ngiyang kelinga egende gukuru kwa makweli omanene niga kibuyete kwa Yesu Kristo ukarendo ubuyase makweli Bakorinto litang'ani 15 n'ebibungo by'emerongo 26 kwa mwana Yesu Kristo okubokolia okwa bweta makweli wekale na kale soma ngumeri Bakorinto litang'ani 15 n'ebibungo by'emerongo 26 amakweli alia mine okukolia igabweteki abweta makweli igegoteba omobisa bwa moeli orasiriwe n'amakweli omobisa olia ogere totali korara oise konyorekera abantu barwarete omende gento bobaete n'ogokwa naroche linde matuka erochi maega omogaku kabere omogambi okenya iga ori koruku Moi nabwate omonto oyo ori komokora emeremo ori koruku Chepkwony orenge State House Comptroller amwanjete sana lakini abantu buna ba Kenya abandi bari ibago baje bagaito musani oyoye kero Moi achite korora Chepkwony nyitali Moi ni garire tamaliga korora musani oyo koreki oku egento bono Moi atamanyete nkelinga amakweli na abwetu noene keroko gende ebirero ebwe otenda kwarira buno omuntu obwate kisende kwarira n'omuntu obwate okwegenda abantu bali bakwenda amatanga bachikolera abangi babakonyora by the way mbali serious abantu bali bakwenda amatanga bachikolera lindi balere bayegwero ngori kose bayegwe ndagira yani bakolera tu bayegwe ndagira omukristo tegere romanye okuli omwana Yesu Kristo akwete ngendo kiabwete akabwa ebibe akabwa makweli igekeroko genda matanga kolera rebuno mundu bwato gosemeli ebukwe yakotebanga amakweli no korara bondi mandi abangi na muleiga ekero mugako ekera akiro mwako akiri nyumba maroba ararire ogotiro senjikoni konya korore bintu ekera akire bolere korara ngonya kolerore
Nkio tali kole oso mande na koteki araire. Mambi no mande na nkubuka. Okay? Ebu kwa kote banga ama kweli aso mundu mwendo mo Yesu Kristo inki chitoro. Chitore chiga na bochire ile no ni miaka 30. Kuna bona tata igararete miaka 50 ya ile. Na bara ile miaka 50. Abantu mbali bakurara barara margo mambabuka, okay? Kristo okule gosorarire. Na barara matukare naki mangi. Manekero Yesu kisago goja tena boka. So eleso ni yeri tukulia rero nkigo twige linga chinguru chyokoboki ngo moboli wense omana Yesu Kristo. Chinguru ejine kyanya sae. Chiaboge tyo manene nekero manako boka iga bogete omotenge chukaba. Chimbere chakoraki chikamanuka abantu baro ba kwete ikaro manene abo gachumapiri bakaruoro bakaboka monere naende bakaurukira abantu nga ke wetali omulisi oli okwete wetali omulisi oli abantu bakabarona bigwote na bakaurukira abantu asumuchyoki ku Jerusalem bakaurukira abantu bono tegerera onyomo gako okule gosomo no okule gosomo mwana okule ga kule kamia miga jerteno ndago chikwere na uje nyomba mwao ta kwere na uje nyomba iyaraire mpaka lituli yake lyokubokiwa to basegocha kungainwa ngomo gako ngocha komorendole nyomba emande ebintu mbire saitani yakolekane abantu baito ngaiso mugako okule bono okwendo chikonyenye mboli ochikomorenda nyumba no nyenye chimboli no ene 50 nakiocha komorenda muntu okule oku bono gocha komurusia ocha komorenda onyo okule okoreki lituka abantu bagocha kuboka nelituka mona gocha kubokia abantu abatangani gocha kubokia bali bakwete meyaye abakabere bali emeka 1000 abokia abantu bali bakwete isiko yaye abasamba ro sense enya tomenya sense enywe kale na kale onya iso kule nyoko kule umwana okule njerede yagocha kugochera nyumba to basogocha to ngaino oshinga kwarotire bono ngomanyite uri okwete okorereki ochire gotara oyo ochire gotara turi omugago tari egetondo kiria kwete oyo na malaika bali ba saitani bagocha na barache with the appearance no muntu uri wasireti bali bagotara kero mwako akuro seiso senyoko uzo mwano tari omugako tali omuno tali omuirio bali na malaika bali ba saitani they impersonate the dead person tali omuno tali omuirio bali na malaika bali ba saitani they impersonate wengaina orento mugako arali nyumba reiwet gendo gyakabere to basekwenda okora ukumbusho y'abantu bakure ngaina orento mugako ukumbusho reiwet na mogenda mumoroseri chabati miendo gyakabere karagire gatakubuka to basekwenda okora asa abantu banyasaye makumbusho tay y'abantu bakoreki bakure umuntu okura mwana yakoreki ebukwe goteba ngenda mwamu yabo obwanjani bwabo liria enkoro yatika gwaka binde byaje omwana Yesu Kristo akaboka n'ekinguru kyanya sai igale moyo wengare akale akabwembera akabwa saitani akabwa mabinde byaje onye gogo chikorara omwana Yesu Kristo onye gogo chikorara n'ekinguru kyanya egento bwento go sabora alenga I want to experience the power of his resurrection egena kipaura asabetenga kebungetu asoma Filipi 3:10 Paula atebetenga nje gento ngo chikukanyanyibwe is the power of his timando semuntu bwate genta komenta sabali mwamure gaiga na ndonye kubwato kuboliga unaboko bona bali online viewers naboko boli so mbukore ena comment eleso ni itu ekukwane the power of his resurrection chinguru cyoko bokibwa kwa mwana Yesu Kristo kurwase
makweli timanzo na wate ta comment Morisi. Mbuyamono Murandia igonko enda komenta amangana ya chinguru Murandia kwanire abagusiye baito bari motategerete chingongo nye chense na barigereri ba Getembe TV na bategereri ba radio Getembe igonko enda gukwana igoro ya Paulo kupinga esengencho abantu batamanyete nga ekero monta asirire bari basirire me ya Yesu Kristo nande nkubuki kubare bari me ya Yesu Kristo igoto gukikorigereria egetabu gekorokunga ekiaba Tesalonike entangani chapter ya yegereinye umurangu 13 tugotirimboka goika paka umurangu 18 nande ngokore summary enkeigo kuringana una Paul anyoreta abantu bagwe chanda mono aso umuntu osirire bakoba buno umuntu bari batamanyeti ngoyora ririme ya Kristo nande nabwato gosemeria gukuboka eria kabere senge nchombwate getabu ikekende timbwati ikeke gusi abachukuru bari murenkaria na umogoteba ikisokoro nga igare goteba iga the comfort of Christ coming. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as those who have no hope. Ne hope yeito igotote biringa noko mosemeria Yesu Kristo bari twensi gose bari bonsi barabe bakorara ime ya Yesu Kristo. For if you believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will be no means precede those who sleep. For the Lord himself will ascend from heaven with a sword, with a voice of urgence, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will raise fast. Tigatuiguane ga buri tangani nga abantu bago chikovuki guri tangani mbali bakwete ime ya Yesu Kristo nande na bari tore moyo tubwatira ni gwamo togende asa maraiguru ase Nyasaye akamenyete. And then who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and this shall always be with you, the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Igo Paulo iga anyoreta abantu ba Tesalonike bagwe chanda mono ekero muntu wabasirire akabatebe tako babuna abantu mutamanyeti ngoyorarire me ya Kristo nande nabwato kubokigwa eria kabere asa yamake tigangereria abande na barobamente mbuya mono abategereri baretyo Getembe na barigereria mbuya mono. Nashukuru viongozi wangu. Tunakuta kwamba Paulo anaelezea sana juu ya matokeo ya kukataa ufufuo. Ni kumaanisha kwamba kuna watu hawakukuwa wanatumaini kwamba kuna ufufuo. Maana tunakuta kwamba kwa Paulo kutoamini katika ufufuo hakuwezekani. Ni kumaanisha kwamba bila ufufuo tumaini lao limejengwa juu ya uongo. Maana waliona kwamba ufufuo haupo. Tena wakaona kwamba mahubiri yetu ni bure, imani yetu ni bure. Lakini tuna ushahidi kwamba Yesu Kristo alifufuka. Hayo mambo tunayakuta katika nisomee msomaji wangu katika kitabu hicho cha 1 Corinthians 15 verse 5, 6 na 7. Tafadhali msomaji, tuone kwamba kuna ushahidi kwamba Yesu alifufuka. Hebu nisomee. Kwa hii lugha yangu ya Ekegusi nasema, naenda akaorokera Keva, naende na balia 12 na 6, nyuma akaorokera abantu kobua 500 amo abarenge abo moyo bare nonya mbono abande bakure.
basi tunakuta kwamba kuna ushahidi mkuu kwamba Yesu Kristo alifufuka. Tumekuta katika haya imetudirishia kwamba Yesu Kristo alifufuka. Sasa kwa hivyo bila ufufuo mahubiri na imani ni bure. Sasa ufufuo wa Yesu unatupa tumaini kwamba waliokufa katika Kristo watafufuliwa. Na tena tunakuta kwamba tumaini la Mkristo ni kwamba kifo sicho mwisho, bali ni kwamba Kristo atarudi na kuwafufua waliokufa katika yeye. Kwa hivyo ndugu zanguni, tuweke tumaini letu kwamba Yesu Kristo alifufuka, na atakaporudi atakuja kuwafufua wale waliolala katika imani. Asanti. Pano mwanjo mutegereri swali tokwenda nariro rindiringa na kiturabe no bumaene muna Paulo arengi no bumaene nga mambia nero na kiturabe no bumaene nga ntorore Yesu gakwirana iria kabiri bwangu iga ntaite nsome gitabu ekemagioka 2 Timothy 1:12 Timotheo ya kabiri eye 12 yegosoma aseng'enche iyo nanyorire emichandeye kurende tinkororo obusoku naki nimumanyete ere oyonyegenete naende ninde nobumaene ng'a goikari tukoriria ere ninyare korandia korenda riria ninyare korenda keria anyancherete goringana rinene tukwiraka omwanjo mutegereri ndiringa ntubuna abana ba Nyasaye tunyare kurinda keria atwancherete eria kerakwira na Yesu eria kabere tutoke na intue ntobokiwe asemambia eria yokobokiwa. That is our hope for the future, like Paul, that we endure to the end, so that when Jesus comes back we shall also be resurrected. Mwana atosesenie asesabate nchenu aselitaria Yesu mutore balenga mwegente ngomane na kwita akaboka mwegente na abogete onye mwegene dina na abogete onye mwegene tinga ta abogete yori na mbiyale muruga amogende muchikorara onye mwegene tinga na kwita akaboka bindo bio mokora iga akioneka ka meeting hakuna haja mkuje hapa igendo yakora togocha igangeli ngomane na kwita akoraki akabuama kweli umujando uyu orenga asikanzi hapa Korinto barotenga takwete tabogete takwete takodeki Paulo igabali kitasikitabu ya Korinto elitanga ni 15 ngabono ndiori tabogete ndiori bono kwege no mubwate mbosa lakini ebwe tuene kelinga na kweta akoraki nande ngojarelia abantu bali bariko Abasadukayo kitabu ya Luka 20 fungu la 27 na ubatege ntengo mbege ntengo manenga they never believe in resurrection barabwa banda Abasadukayo mbege ntengo boki unkoro bono bagachiro mane Yesu Kristo konya tarakwa akabatetegerera onye mugende na boki unkoro njetimbo adimechanda mane. That's up to you. Bakuru bako motenu umuntu nare ubwatu mukungu oye umuntu yu agakwa agatia mukaye mbanyora mwana agakwa mumuro mwabo akamutwara agakwa mbanyora mwana bakaenda mpaka mura saba bono ekeronye wote no kuboki unkorororo ekeragocha ekero kuboki ukora atoke bona agocha kurkumukanga ekara ndugu saba walikuwa na yeye amangana yali kira sebu kwa akuru kwa mangana yeke moika spiritual muigwetrend ana mangana yeke moika akoiweka nanda akomanywa spiritually ebugwe go tuene kelingo manena akwete agakoraki kaboka na bonsi ba kure meyaye nabo bokie kerao koraki keragocha ngocharo manengo chari bwangu oise ko mojani okwe wiki yeiga wono yori mbuyore ngangu kure meyo man Yesu Kristo yongo soma igore abana bali batatu Daniel, Shadraka na Meshaka na Abednego
igo batete na baru bategete bakwe buna abantu abaliri buna abantu ba Babylon bagateno ento kuchigukwa tiga tukwime yango y'omwana Yesu Kristo aba muri abali batatu bakarutu aso umuriro igo batebete Nebukadneza ng'a afadhali toyire umuriro oyo ime lakini ekero omonago jakoreki atubuke omwanji omotegereri sinandi oliorigereti kuri moyo eyaligani asinjo gokukwao eyaligani amakweli aro naro eida amakweli akonyoro mona taracha gosomo nacha akonyore kuri moyo bone gento kiroko ogwene tukurinda mona injengelinga konde moyo na cheki nangonye nguchigukwa makweli kingo chigukwa amakweli aramaya na makweli omuntu okurembe omwana Yesu Kristo ekoro gosemberi nkoronga omuntu oche nakoreki nakubuki tima ndusondo bwata comment among abaiga tuarenge na bari busa abandu muri igaiga no imbali bari ku ruisiko maybe they can make any comment usiko onye kuboli kororo na bora aboli yamono ekerato ganyete comment yase abakurware nimatenga chisimo ona chiachire ekerato arore rutu gaiga it means singa chisimi chiachire atakire ko receive onta temba gosemeria kureiga gosetoena no gosemeri kureiga andake nabo konyoranga kwa lusire hope onye Kristo bogete hope yaona ai nabe koreki nabe kuboka andake nabo konyoranga na your family nabo konyoranga ekoreteki ereinse onye Kristo bogete he can resurrect the family. If your business was really down, if Christ rose and we have that hope, it can be rejuvenated. Tigato tuaro semerio kabiroko, ekara to kubwate asenjire kabireiko, diori na boto koboka. Na ande tokoke enchereria Mary agogete nga is risen. Ekagera kaminyo kaga chigotebia ba abamu abo. May God bless us. May God be using us. Let us get one phone. Kurwa serut asawa tegereri ni maete abange mbaturigeri asema biabon. Asante sana Mulisia, asante sana bancho baligereri na boiga bategereri asoko bainyoria tu aya na maseseni ya sabato korugaiga ase kanisa ya Millennium SDA ekerotore live eyemo aseyemo muna Getembe TV na bange bagendete gutubwatia sensemo ye mitandao kurende ninchigwetera bali bonse bagendete gutubwatia kurende ase chinga kiechiga amaboli narachirigiga ase chicomment chaito ayo na chikubasomera balisia elio muchikweraneri bali bonse baturigeretie omukwani oyo munaroteba iguru ya makumbusho mwancho murigereri naro kuboli naki ine nkebe kikerororo aso gukora makumbusho aso monto ino olio obasireiri liboli lya kabere omonto ndo manya kuboli nga iratuka nga omwancho yomo oakirwa mageno osirire gose onyalire kobakago itwa musia bano ine abanta bamba twaro kwegena nga oyo itwa nachikobokiwa nande lya kabere aya liboli linde ligoteba nga intubuna abakristo nchera kitu bwenrete wanchana na boli elirierete igo timanyeti nga is it clear enough if God is loving and merciful why is disobedience full of consequences elio neliboli kurwaso mwancho moligereria alafu elio mwelio can someone claim to love God while consistently refusing to obey his word ngagetenga maboli ayumwa yabwatire nabo moko yairanerie yemase yemo Murandia, I think around ko yarika, karoandra ko yarika senjire kavireyo, tigato angwenyi, aru ya comment ya yamo, then we ekero kora to esire kora. Bas, happy Sabbath. Basi nilikuwa nataka nichangie the power of selection. The power of selection, I bring now live application. Ukisoma kitabu cha Roman 8 verse 11 inasema that power which raised Jesus from the grave, we also have it in our lives. So we get what we call a new inward power. Sisi kama Wakristo, we share that power. We have it in our lives. Number 2, this power of selection also enables us to have Christ-likeness in us. Ukisoma 2 Corinthians chapter 4:10
Ndio Paulo anasema it enables us to have his character in us. Another point, we have what we call devotion to a new master now. Ukisoma 2 Corinthians chapter 5:15. Now we have come out of the world. We are in Jesus Christ. We serve him as our new master. Another point, sisi kama Wakristo, that power of the selection, it enables us to have heavenly ambition. Sasa mavikala yetu ni pinguni, sio duniani. Ukisoma Colossians chapter 3 verse 1. Love is also empowers us to have heavenly affections. Ndio Paulo anasema, don't think things of this world, but think things of heavenly. So the power of selection empowers us to have that power in us and enables us to overcome the devil. This is my humble prayer in Jesus' name. Amen. Yamono naende ndole na comment from the congregation. Yes, Marita naboko mnyaka bwangu oyo go comment nabago change gaiga ekereto kwe yarigania asengenjo yokoiraneria amabori ayo. Biamono Morisi engineer swali mbwate ndegete kuboria abari munga ekereto gosoma ekereto korigerio on Monday esomo osomurikia gotebanga inga without the resurrection their hope is built on a lie and they are still in their sins. Namara kubori naki iwo kuno gotebanga bari bakwete konyora Yesu ataraboka ebakwete nebibe riswarindiria kabere konyora Yesu ataracha nanda akwe nanda aboke bari korandia batangani inkirende bari korandi beko garbono toko ega statement ne godana kinga without the resurrection both preaching and the faith are empty baringi bari korandia konyora Yesu atarakoraki ataracha na bari bakwete litangani Yesu atarabokigwa ebakwete barabanya bibe porbuko boki kwa bonkoro. Okay, nata to yairanira nirimo. So tigaye bayarike as you answer once. Amenya. A minute. Gosenye go kunyara go. Happy Sabbath. Ainchenga nchiremente na koirane libo lidia boli gunga koirania monto kule nyomba. It's biblical. It is not biblical. Stena somire Biblia monta kwete akairani gunyomba nya wasomira borande konje nana gosoma. Paulo akero akorandia asaba Korinto akaba mangana Nyasaye akaba aya oyo kwete nainda akaboka nekero abakorinto baigwa manganaya bakanyora ngomoga kanaro kwete moino no mongina no mwana kolende taraboka bakanyoranga engana yokubokiwa tebwatie ngenjo asobugima bwabo asengenjo mbale bakwete nainde mbaboka engakia Paulo egekora Paulo akobatebinga okuboka nkoro nainde nabokoragendera ko boekero umwana omwanya bantu nakwete nainde akaboka bono nganchene nsoma sigetabu ya John 5:28 Yohana isano ekebungo kiaye ya 28 oyo nyoru munu ya bagonsomera 5:28 nkolera abo egoteba John 5:28 na 29 soma egoteba iga Timo 10 Asaya bono Timo 10 Asaya Inaki ensango chere ngaki ensango chere ekera abantu bonsi barase chimbera ekera abantu bonsi bakwete kale barase chimbera ime Timo 10 Asaya inaki ensango chere ekera abantu bonsi barase chimbera ime barayigwe eliogiriaye nabarabwo nabasoke balia barenge gokora amayaso kubokiwa kwobogima nabalia bare gokora amabe aso kubokiwa kwa wekina
Wapendwa, asense ensanko ikere, wale wote wapendwa wetu ambao walikufa kitambo watafufuliwa. Walibalengo koramaya kama ulikuna yatenda mema noewe libaga liyokulya matunda y'ubugima bwa kale na kale. Na baliya balengo korama mincha no kuwani kwa Nyasaye basire kale bono liswali libo liyane kwengo bolinda taitichi ngake katika hali ya kuwa hai kole moyo koram nongo korora maya ara wanchere ekero Nyasaye ara irani uburuti bwaye mimi pamoja na wewe tumirane asenkelia kare na kare asema kweli ya tabo turamenye na Nyasaye emiaka yonse. Mungu atubariki. Abana ba Nyasaye banchwa baligereria bagetembe TV ase mambia lero ontagete kuligereria ase abakorinto balia Paulo ali kulikira magana aya tali abakorinto bonsi ali kulikira onde bwensi igali gete gochiase kanisa ya Korinto imase kanisa ya Korinto mbale ngororange chinsemo ibere iga mbale ngorora abayahudi bali balenge bedini abo bamanyete kana babwate nsemo ye dini alafu n'abagiriki mbale ngo gusaba Yunani abagiriki nigo bamanyire mono ngani abara abantu abasomu nekero bakikuligereria isemi cyabo bagaikerekere ngo bagatsira kuri wasokwegena kwabo bakaligereria bakaroranga kero kende isemi cyabo nabo kiragere batwara ubusasi makuru kwiya wetania kwegena ali Paulo abasometi gosa abarandirete bono bagaika bagatantaniwa ekero batantaniwa bakaroranga ekinjira twarorira abantu abakure barabeire batarabuka nani nturara muntu ndukubukiwa kubukigwo ko boli Paulo agotwigeria nkuri okwa boronge kurende ngaki Yesu gukwana igoro ya mang'ana yomoika igagukwana igase gitabu kya Yohana inye egefungo kya 23 na 24 egoteba iga. But the time is coming and is already here. The time is coming and is already here when the power of God's Spirit will worship the Father as he really is, offering him the true worship that he wants. God is a spirit, and only by the power of Spirit can people worship him as he really is. Abana ba Nyasaye nale gotebanga tigo moiko Nyasaye totangane asoko musasi ma Nyasaye tosiko invite moiko mungao ntoko musasi ma Nyasaye bunale nigo turantata ni bukuru wasokwena. Haleluya, asante buya mono bona kereto kuchikonyara kobato konyara machiu. Pastor, you can take us through those answers. Egere manye sibikerore yamo na bukuru sibibere after iraneri. Okay, fine. Koran, then we conclude. Amaboli garang atano limo, but because of times that the going to Buango, Naboko likeli ndo chikoba tebia. Why is it a sin kufanya makumbusho? Kia kwa erere biko kora makumbusho. Ege tabu kia Luka 20:38 wotebanga akuna nabere tali Nyasaye bwa bakule kulende Nyasaye bwa bali moyo ekiagera bonsi nigo bali moyo asali. Esababu ya kobere bibe nelinga bwama tembo iyo gati abalimo na abakule onyo omuntu okule bwama tembo iyo igono okora makumbusho akuna tibu. I think it doesn't make any sense. Again liboli yakabire ne likobolinga naki onyo omuntu okule mwana mwanjite Nyasaye nande talikugure liyo onyo omuntu okule mwana mwanjite Nyasaye ndaendogo okuchali ngana liya igona mwanjite Nyasaye nchira ke yora nje Nyasaye obeto moigwera ibugwe ko tebe tabu ya John 14:15 nga onye ko nganjete lenda lingana liyana evidence ngambwanjite Nyasaye lenda lingana liyaye lenda machiko esigning ngano mwanjite Nyasaye no ko lenda lingana liyaye koboli kuaga tato. If God is so loving and merciful, why is disobedience full of consequences? Nyasaye aganja mwanya bantu akamutunga so mubweka noye aganja bono nyo mundu tali ko muigwera yo bwangiro bwanje ni bwa Nyasaye
The consequences na makweli. Umugaka na ruguru Adam. Nyasaye akamwancha akamwensi yonsi akamutena ense na kwairi. Lakini onyiwere ekera Adam angete kuyore Nyasaye igakweta. So onye tulikuyore Nyasaye the consequences niki makweli. Na kie dimu ye ka meeting yote banga obey and disobey and eliomo kobolinga. If I seen a stone to death, is there hope of his resurrection? Also make kitabu kia umurandi kianda ibungo bya bitano Ecclesiastes chapter 9 verse 5 yakote banga abatole moyo nduma ndinga ntokoleki tuku gokonde moyo kore moyo manyanga nokwe naende abana ba Nyasaye obugima bwa ubongo bonyansi borobona mubasombo kwa diki igokore moyo manyanga nabora akunga kiende yonsi nabora akwa se pigi gose nabora agire krandonsi gose nabora arwaro kore moyo yaliganinga nabora akoreki borako omwana Yesu Kristo era nige yaliganeti ekitabu kia Luka 23:46 omwana na atarakwa Luke 23 verse 46 iga atebetenga tata asa maboka aho na aruro bugima one. So he committed his life when he was alive. Kore moyo komite ubimabwa uchi asinya sai na ura alimenga kiende yo makweli ta agochira mobosokano. Yamono mwanje motegereria no yo tuligiretia seda ikeyega Ruth tumati nyogo simikero. Asante. I think we karaga go bono no to wikira as good. Nashukuru kwa yote. Nataka kukumaliza nikisema kwamba ushindi wa mwisho juu ya kifo inatumanishia kwamba dhambi itapondolewa, na tena cha pili mauti imemezwa kabisa. Kwa hivyo tukiwa na tumaini kwamba kupitia kwa ufufuo wa Yesu Kristo hatutaona tena kifo, na tena tutaimba wimbo kwamba mauti uwezo wako uwapi. Tutayapata haya katika mstari katika fungo la 1 Corinthians 15 unaposoma haya ya 54 na haya ya 55. Na Mungu atubariki tukue washindi, tujue kwamba hiki kifo ambao kinatusumbua Yesu atakapofufuka yote itaisha kwa jina la Yesu. Mbuyamono sana abarigereri bagetembe n'abategereri bereti yagetembe tukuberanira mbuyamono ase bari baburia amaswari y'omuntu usirire nkankoretwa are nyumba na aronta gite tosome tubatebi nk'omuntu ukure tabwati nsemende yonsi n'abantu bari moyo cyo tosomera igitabu cy'umurandi kianda ebibungo byaya 5 mpaka 6 igosoma abari moyo bamanyete ngamba kwe kurende abakure tibamanyete gento kende na tibagendere tikonyora ngeria tibakoinyorwa no nyandinde obwanchani bwabo na okogecha neribero byonsi ebyo nigo byasiretamo na barabwo tibabwati nonya ngake egetari kenda ase ayo ogokorwa aya asayi agokorwa aiganse yerioba mbuyamono asoko somokuya igo abagusiyi baitu muri chingongo nye chiense ntobasa gukurekana nk'omuntu ukure nkoretware nyumba ntwasoma kuru egitabu kia Batesalonike igo giatweresa buya Paulo gagoteba ng'a bari bakure me ya Yesu Kristo na bagocha kuboki guri tangani baumerane na bari moyo bachikumuruto to monene asamara iguru mbuyamono sana. Santeni sana. Tutere naso go sabatwensi. Tusimame kwa maombi. Twegene tusabe mochenu mutotongi tata Nyasaye yori bwoko nene bakonesko ne byao biyamona asingi chisa batayaye nchenu ende biyamona asingi cyo mwana Yesu Kristo okwaso musaraba asingi chisa kya mwanya bantu
ende mbuya mono ase eng'encho omorori bogotoleka oyobererange twensi ase obwama abatuachire atwegeire korumambia ensemo ya leseni nende nkogenda tore bitambokero binde nabo twari gosaba ng'a moikati gatorae kegima kwearegania na komanya ng'a maene ase ogotimoka ochitoroboni iga abanto bakonogokwa nigo nogotimoka gwechitageka amatuka make korende bwango mono ngochoro tuoyi togende ngagotimoka ekero rioka torabwatana amo naye ring'ana riao rirabe ime yaito na into toba ime yao Yesu Kristo twaigenire ng'a maene ngochoro tuoyi togende ngagotimoka biamana ase eng'encho kwabera amo naitwe n'abategereri bonsi n'abarigereria buya bwabo toisane kata kogenda ensemende ase rieta richano ria Kristo twasabiri na kwegena. Amen. Tusimame hivyo hivyo kwa nyimbo nambari 35. Tusimame. Kwaya, karibu. We have done. Mjiandae, mkae hii sehemu yote kuanzia hapa kwenda kule nyuma. Ile tenti ya mwisho itakuwa ni tenti ya kwaya, so wote mjiandae na mnakili kwaya zenu hapa, kisha muweze kupata nafasi ya kuimba wakati ukifika. Asante. Nimekombolewa na Yesu, sing. Nimekombolewa na Yesu, na sasa nimefurahi kwa bei ya mauti yake, mimi ni mtoto wake. Kombolewa na kombolewa na damu, mimi mwana wake kweli, kukombolewa na furahi kupita lugha kutamka, kulionyesha pendo lake, mimi ni mtoto wake. Kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa, mimi mwana wake kweli,
Tutai
Happy Sabbath, everyone. If you are here and you are happy, can I see you wave at us? Hamjambo kanisa. Happy Sabbath. Karibu sana. Ni wakati mwingine tunaenda kuwa na kipindi cha maombi. Na hivyo sasa nataka kuomba ndio tuweze kufanya maombi. Let us believe and pray. Our loving Father in heaven, we most sincerely thank you because of this Sabbath morning that you have set aside for us to come and worship you. We want to thank you because of the festivals that we are enjoying and the thanksgiving that we are giving to you because you have given us another opportunity to finish the year. Now, dear Lord, as we are going to present to you the session for prayer, we pray that the Holy Spirit will take us to the end because this is our prayer in Jesus' name. Our text that is guiding us in today's prayer is coming from the book of 1 Corinthians 14:15. Let us have order and silence as I read through. 1 Corinthians 14:15, and it reads, "So what shall I do? I will pray with my spirit, but I will also pray with my understanding. I will sing with my spirit, but I will also sing with my understanding." Let me repeat it. That is 1 Corinthians 14:15. It goes, "So what shall I do? I will pray with my spirit, but I will also pray with my understanding. I will sing with my spirit, but I will also sing with my understanding." May God bless you. Now let me welcome our guest speaker, Matueto, to come and also share with us this brief session. Karibu, Elder. Happy Sabbath. Tunaingia kwa kipindi cha maombi kwa dakika chache. We welcome all of you. We want to learn what the Bible teaches us, how we should pray. Fungu ambalo limesomwa hapa, we need to pray with understanding and we need to pray with the Spirit of God. I will share with you briefly the principles of prayer kwa wale ambao mko pamoja na sisi na those online viewers. Kwa sababu swala la maombi limekuwa na utata mwingi, which is quite very unnecessary. We want to look at the principles of prayer as enshrined in the Bible. There are two sets of prayers. There is public prayer and there is private prayer. Public ni kama hii ambayo tunaenda kufanya, na naomba ya kwamba baba mmoja na mama mmoja mjitayarishe mmoja hapa mbele. Tukimaliza, we are going to ask you to finish with the word of prayer. Public prayer ni maombi ambayo ni maombi ya hadhara kama haya, tukiwa watu wengi. Kwa shule, kwa kanisa, nyumbani, kwa matanga, kwa kanisa. Hiyo inaitwa public prayer. Now, the Bible teaches that public prayer should be very short, very brief. Kwa sababu kuna watu wengi wako hapo, kuna watoto wachanga, kuna watu ambao ni wagonjwa, those things. So public prayer should be as brief as possible. Nimesikia watu wanasema mara kwa mara ya kwamba Mungu, tunaomba uharakishe wale watu ambao uharakishe wafike hapa mapema, uharakishe. Wacha nikuambie ndugu yangu na dada yangu, what you are doing, you are accusing God for being responsible for delaying people. Unaposema Mungu uharakishe, mnaungana na shetani
kuwekelea mambo Mungu ya uonga ambao Mungu hafanyi. Mungu hawezi kukuweka kwako nyumbani ukae uchelewe, alafu watu kanisani waombe ya kwamba Mungu harakishe. That's why we are reading that you need to pray with understanding. When you are praying, you should understand what you are talking about. Maombi ya hadhara iweze kuwa maombi mafupi, and pray with understanding. Kama ni maombi private, ukitaka kuomba siku yote mpaka usiku wote, wewe endelea, uko sawa. Lakini usije kuletea watu stress, unaambiwa kuja uombe hapa na alafu unaanza kuomba hapa for 47 minutes. Public prayers, you can pray while standing, while kneeling, or while seated. Public prayers. Kama mmekuwa mmejenga kwa kanisa, if you are the church building, the Bible teaches that when we come for worship, tunapiga magoti mbele zake Mungu, tunamwabudu because our creator. The book of Psalm 95 verse 6 inasema, when we come to worship God, we bow down, we kneel before him and we pray. Now, nataka tuzungumzie principles za maombi, maombi ambao ni maombi public prayers, including nyumbani. Kitu ambao Biblia inazungumzia ya kwamba tunapofanya maombi, tunaomba tukiaddress Mungu Baba. Tunawasilisha maombi yetu kwa Mungu Baba. Ukisikia Mungu anaitwa Jehova, huyo ni Mungu Baba. So when we pray, we address our prayers to God the Father. Matthew chapter 6 verse 9 says, when we pray like this, our Father who art in heaven. So when you are praying, address your prayers to God the Father, Jehovah. Second step of praying, public prayers. We pray through the Holy Spirit. Jude verse 20. Jude verse 20. We pray in the Spirit or through the Spirit because we don't know how to pray, and the Holy Spirit helps us to pray. Romans chapter 8 verse 26. Jambo la tatu, tunapoomba, we pray in the name of the Lord Jesus Christ. Those are three simple steps of praying. We address our prayers to God the Father, we pray through the Holy Spirit, we pray in the name of the Lord Jesus Christ. Sasa tunapofanya maombi, there are components of prayer. The first component of prayer is thanksgiving. Unapoanza maombi, anza kwa kushukuru Mungu. Mungu alituhurumia, hakuna yeyote ambaye aliumia. Sasa tulipotolewa hapo ndani, ndio nikaanza kujiuliza, ile maombi yule mama aliombaje shwali? Mungu ikiwapeleka, ukiwarudisha vyema, tutakushukuru. Hiyo sentence nyingine hakumaliza, which means wasiporudi salama tutakushukuru. And that's how most of us pray. Make your request known to mbaji wako. Sasa huwezi kumwendea na style zingine za ajabu. Make your request known unto God. Ukimaliza make request, shukuru Mungu. Those are the principles of prayer. Now, ulimwengu huu Mungu kuna mambo anazungumzia juu ya maombi, nataka tuzungumzie kwa dakika chache tumalize. Omba maombi kwa lugha ambao inaeleweka. Wakorintho wa 14, Wakorintho wa kwanza 14 fungu la pili, naomba mtu atusome. 1 Corinthians chapter 14 verse 2. Pray in a known language. But if you pray in a language which is not known, this is what God says. Yes, my sister, can you read? Yes. Ebu rudia, kuna kitu ambao kimewachwa hapo. Wakorintho wa kwanza 14 fungu la pili. Biblia inasema, kwa maana mtu yeyote anayesema kwa lugha hasemi na wanadamu, bali anasema na Mungu.
kwa kuwa hakuna mtu yeyote anayemwelewa, kwani anasema mambo ya siri kwa roho. Lakini anayetoa unabii anasema na watu akiwajenga. Kiingereza inasema a person who speaks in an unknown language or tongue speaks to God and not to people, because nobody understands. Unapoomba, omba kwa lugha ambao inaeleweka. Either we ni Mjaluo, omba kwa Kijaluo. We ni Mkisii, omba kwa Kikisii. We ni Mkikuyu, omba kwa Kikuyu. Ama omba kwa Kiingereza au Kiswahili, lugha ambao inaeleweka. Kanisani, mtu akija asema anaomba kwa lugha ambao haijulikani, Biblia inatoa ushauri in case unaomba kwa lugha ambao haijulikani. Na waja niwaambie ndugu zangu na dada zangu, usiombe kwa lugha ya malaika ukiwa kanisani, kwa sababu wewe sio malaika na ujui lugha ya malaika. Ungojea ukifika mbinguni, malaika huko mtaenda kuomba na wao. Omba kwa lugha ambao inaeleweka. Lakini kama unaenda kwa lugha ambao haieleweki, Biblia inakushauri what you need to do. Soma Korintho wa kwanza 14 fungu lake la 27 na 28. In case unaomba kwa lugha ambao haieleweki, Biblia inasema basi ufanye nini? Wakorintho wa kwanza 14 27 na 28. Sasa mchaina akija hapa aanze kuomba na Kichina, na wewe hata hujapita Kericho kwenda Nairobi, hata ujui, hujatoka hapa Nyamira. Ulizaliwa hapa Nyamira, umesomea hapa Nyamira, umeolewa hapa Nyamira, utakufa hapa Nyamira, utazikwa hapa Nyamira. Hujawahi kucross hapo juu. Alafu Mchina akuja hapa kutoka China, aanze kuomba na Kichina hapa, utapotea. 1 Corinthians chapter 14 verse 27 and 28. Nasema, kama mtu yeyote akinena kwa lugha, basi waseme watu wawili au watatu. Kuna kitu ambao hiyo tafsiri imewacha nje. Naomba mtu mwingine asome kwa tafsiri. Kwa lugha Kikisii, Kiswahili, Kiingereza, but there is something that verse is missing. Somebody can read that? 1 Corinthians 27 and 28, another translation ya Kiingereza, possibly. That is addressing speaking in an unknown tongue. Ikiwa unaomba kwa lugha ambao haieleweki, muombe mkiwa wawili ama wangapi? Wawili ama watatu, na mmoja wenu atafsiri. That's the counsel that God gives about prayer. If you are praying in an unknown tongue, you should pray at least 2 or at most 3. And one of them should be able to interpret so that other people can be able to benefit. Uwezi kuja uanze kutuchanganya hapa sharabakara na hakuna mtu ambaye anaelewa. Mungu anasema hiyo lugha yako muombe mkiwa wawili ama watatu, mmoja afanye nini? Tafsiri. So pray to God in a language that God understands. Kwa sababu kama uelewi sasa una expect Mungu aelewe? No. Soma fungu la 9, 1 Corinthians chapter 14 verse 9. Verse 9 inasema, vivyo hivyo nani, kama mkinena maneno yasiyoeleweka katika akili, mtu atajuaje mnalosema? Kwa maana mtakuwa mnasema hewani tu. Ukienda kwa kanisa upate watu wanaongea kwa lugha ambao haieleweki. Those people are speaking to the air. They are speaking in the air. So speak a language that can be understood. Verse 19. Verse 19. Fungu la 19 alafu tumalize. 1 Corinthians chapter 14 verse 19. Nasema,
ndani ya kanisa ni afadhali niseme maneno matano ya kueleweka ili niwafundishe wengine kuliko kusema maneno 10,000 kwa lugha. Jameni, kanisani usiongee maneno 10,000. Utachosha watu. Afadhali unene au uombe maneno 5 ambayo yanaeleweka. 5 words which are instead of 10,000 which cannot be understood. Naomba baba mmoja akuje na mama mmoja hapa tumalize na maombi, kipindi cha maombi. What we have learned are the principles of prayer. Ukitaka kuomba mpaka asubuhi, enda kwa nyumba yako, na ukienda kwa nyumba yako unafunga nyuma ya mlango wako, omba mpaka asubuhi. Lakini tukiwa kanisani or public prayer should be very short. Naomba kwa lugha inayoeleweka, omba maneno yaliyo machache. Baba mmoja na mama mmoja waje hapa tumalize kipindi cha maombi. We want to pray for the completion of this camp meeting. Hakuna mama kwa hii camp meeting. Na ukija kuomba maombi yaliyo mafupi, tulijifunza wiki ya kwamba tunapoombea chakula atuambii Mungu bariki chakula hii. Tunamwambia Mungu tunakushukuru kwa chakula hii. Wala ambao hamkuwa pamoja nasi. Kwa sababu chakula tayari ni baraka. Mwokozi alipewa mikate na samaki, akaangalia juu, akashukuru, akaumega. Tuna wala ambao umejoin saa hizi, tumekuwa kuna box hapa ya prayer request. In case you have it, you can still continue bring them here. We'll be praying for them throughout the whole day as we continue. Hakuna baba mmoja hapa? Kama hakuna baba hapa, mami utaomba. What you are going to pray for ni kushukuru Mungu. Maombi kambi inaisha, alafu maombi haya uyaombee. Tunasimama kuomba. Haya, tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu ishie pahali pa juu. Asubuhi njema tumekuja miguuni pako tukiwa na wingi wa shukrani kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza wiki hii ya makambi. Umekuwa pamoja nasi, umetupigania, umetufunza kutoka kwa meza yako mpaka tumefika wakati huu. Tunashukuru hata asubuhi ya leo umekuwa pamoja nasi, umetuleta salama kutoka kwa manyumba zetu. Tumekusanyika hapa kwa njia hii ya kukuabudu. Tunakushukuru Baba yetu kwa yale umetutendea, tunakushukuru kwa wageni wetu, na tunashukuru Baba yetu hata kwa masomo tumeweza kupata. Baba, tumekuja kwako vile tulivyo, tukiomba msamaha wa dhambi zetu. Baba, sisi ni wenye dhambi, tumekuja miguuni pako vile tulivyo. Ikiwa tumewasa na kunena kinyume na mapenzi yako, ikiwa tumetanga mbali na mapenzi yako, Baba yetu naomba tusamee na uweze kuturudisha katika pendo lako. Baba yetu tumekuja kwako tukiwa na shida mbalimbali, mahitaji mbalimbali, hata zile zimewekwa kwa kisanduku. Baba yetu tunajua unatuelewa kila mmoja. Tunaomba Baba yetu uweze kufikia mahitaji yetu, kufikia mahitaji ya kila mmoja, na kila mmoja aweze kuendelea kukuona karibu kushinda siku zimepita katika maisha yake. Tunaomba Baba yetu uendelee kutuongoza katika mkutano huu. Mbakilio yote iko mbele yetu, tunaomba uendelee kutuongoza mpaka tutakapofika tamati ya siku ya leo. Tunaomba wanenaji wetu tunawaleta katika kiti chako cha enzi, tunaomba wachaze na nguvu zako za Roho Mtakatifu, uweze kuwapea neno na uweze kuwaongoza wanapotuongoza, uweze kuwaongoza ili Baba yetu wakati tutakapomaliza makambi tuweze kupata revival and reformation na tuweze kuwa tayari kwa ajili ya marejeo yako. Baba, tunaomba uendelee kuwa pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu ambaye amekuwa pamoja nasi wiki mzima, aendelee asidi kuwa mwalimu wetu, aendelee kutuongoza hadi tutakapomaliza siku ya leo. Tunaomba hata wale ambao wako njiani hawajafika waweze kusafiri vyema, waweze kuungana pamoja nasi ili tuweze kuendelea pamoja. Naomba Baba uendelee kutusidishia yale ambayo hatukuomba,
tuwekee vizuri yale hatukuweka vizuri, na yote yafiki katika kiti chako cha enzi yakiwa fungu moja. Tumeomba tukiamini kupitia jina lililotukuka, jina ambalo linapita majina yote hapa duniani hata mbinguni, ambalo ni la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Nyamemiso amo. Nyamemiso amo. Wakiendelea kuja song number 3. Wanapo Nyamemiso amo wanapojipanga, naomba kwamba yule mtoto alikuwa anaombewa Nyamemiso wakitoka, mtoto huyo aletwe kwa ajili ya ombi na program. Walimu watoto mujipange, maana mlipewa dakika ambazo mtaleta kipindi cha watoto, tusipoteze wakati. Kwa hivyo naomba kwamba Nyamemiso ama wakitoka, yule mtoto alikuwa anaombewa, ikiwa mtamleta, mkileta kipindi ndio tuendelee na nyimbo, itakuwa sawa. Asante. Wakifuatia Millennium Youth, usipoteze muda tafadhali. Maombi
Mnasemaje kwa Amo? The next on stage is Millennium Youths. Kidogo tu. Happy Sabbath. Salimiana. Katia tukuwa nani? Please, let's take a minute, tusimame tuombe ili hawa waendelee, na kabla hujafunga macho, angalia kama kiti kiko mbele yako, usonge uketi. Tenamon. Anye kirugo kerbusibuao, sukoi karanse na tusabe. Anye kirugo kerbusibuao. Deacons and deaconesses, kindly assist us. Tafadhali, kama kuna kiti mbele yako ama kando yako, songa ili tutengeze nafasi. Kuna wengine wenzetu ambao wako njiani. Please, if there is a seat before you, or beside you, ebu songa kidogo ili tutoko rosere bantu wetu riba. Torosere bantu wetu riba bai karanse. Tumoranche. Timu na kiwana kotelo. Timu kotelo na kiwana. Obey? Disobey? Obey irende kaki. Obeiga kigara toroseria bantu wetu libaga baikaranse. Tuombe. Aliye mtakatifu Baba, tuaja mbele zako asubuhi tukiwa na wimbo wa shukrani kwa sababu ya siku ya Sabato. Baba, tumekuja mikononi mwako tukiomba ya kwamba ukwe nasi tangu sasa hadi jioni, na tutakapomaliza vizuri tutaendelea kulisifu jina lako katika jina safi la Yesu Kristo. And we are in a town church as I've prayed. Kuana ningo mukurira niyo busyo. Kuana ni tokuani kwa muriye liyo busikoranje. Is good manners keruko kwani omonto kwa muriye liyo busyo. Is good manners keruko kwani omonto wakarage ntokieke. It's important kumanyanga muikaranje tenere. It's very important. Kuana ni boli left. Diamond. Hamjambo. Thank you youth. As you finish the song, tafadhali tuende kwa ile sehemu watakuwa wanafanyia makambi yao. Kuna vitu tutaongezea hapa karibu na barabara. As you finish the song. Thank you so much. Kuwasha taa ukaiweka chini ya pishi, lakini unaiweka juu ya kiango, mahali kila mtu anaona nuru. Ndivyo yatupasa wa Kristo, tuangaze kwa watu wote, tuwe mwanga ulimwenguni kote, walimwengu watutazamapo wamwone Kristo. Huwezi kuwasha taa ukaiweka chini ya pishi, lakini unaiweka juu ya kiango, mahali kila mtu anaona nuru. Ndivyo yatupasa wa Kristo, tuangaze kwa watu wote, tuwe mwanga ulimwenguni kote, walimwengu watutazamapo wamwone Kristo. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote, bali Bwana atakuzukia wewe
giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kujia mwanga wako. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanya na wakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, moyo wako utatetemeka. Na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kujia mwanga wako. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanya na wakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, moyo wako utatetemeka. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Asante sana wana Youth Millennium kwa wimbo mzuri ambao mmetoa. Ningependa kusema kwamba wale ambao wanaenda kupata upatizo siku ya leo, muje hapa muone Eldogeto. Eldogeto ulienda wapi? Mkuje hapa kwa chini ya avocado. Pia ningeomba kwamba deacons and deaconesses, tafadhali ongoza wageni. Viti ni vingi miongoni mwetu katikati hapa. Kama unaona kiti ambacho kiko empty, tafadhali songa ili mwingine apate mahali pa kukaa. Na pia katika mkono wangu wa kulia ukitembea chini, viti ni vingi.
Kwa hivyo deaconry, jipange katika hizi tents ili muweze kuelekeza wageni ipasavyo tunapoangalia mtindo mwingine. Ningeomba kwamba watoto waingie na mtindo wao ili tukikaribisha yule mtoto alikuwa anaombewa. Asante kwa wimbo wa kukaribisha watoto. Kabla sijaleta mtoto, Medix, nimearifiwa kwamba Medix mkutane nyuma ya tent. Muone kiongozi wenu. Ikiwa watoto wameingia na wametulia, kabla hawajaanza vipindi vyao kwa dakika chache, mtoto ambaye ako mbele yetu anaitwa Kin Hansel Amenya. Kin Hansel Amenya. Babake ni Felix Amenya Chanchu. Felix Amenya Chanchu ndiye babake. Mamake anaitwa Elizabeth Kemunto Otuori. Tarehe ya kuzaliwa ni 26 mwezi wa 4 mwaka huu.
Mahali pa kusaliwa ni Nyanchwa Adventist Mission Hospital. Mtoto anatoka Home Church ya Nyankongo na ndiye ako mbele yetu. Naona nyanyake dokoro kababa sege gusii, lakini tarike gusii nyina koro obakobi gocha. Kwa hivyo huyu ndiye mtoto ako mbele ya kanisa kwa ajili ya kuweka wakfu. Kabla soma fungu, naomba tuombe. Baba na Mungu wetu, ni asante asubuhi hii, sabato yako njema. Umetujalia kuona siku hii na tumefika katika nyumba yako. Tunaomba msamaha wa dhambi mbele yako na mbele ya wana wako. Mtoto ameletwa kwa ajili ya kuweka wakfu. Mungu Baba, tunaposoma fungu, naomba kwamba uwe nasi ili Mungu Baba na mapenzi yako yatendeke. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Nitaenda kusoma mafungu mawili kwa ajili ya kutia motisha wazazi hawa kwa ajili ya kumlea huyu mtoto. Nitasoma kutoka kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza fungu lake ni la 28 ama tuanzie 27. Na tunajua kwamba mtoto Samueli aliposaliwa, mamake Hana alienda kanisani ama hekaluni kwenda kuomba baada ya kudhihakiwa na kudharauliwa na mwenzake kwamba hana mtoto ama hana watoto. Akaenda kanisani kwenda kuomba, akatambua kwamba mwenye kupeana watoto ni nani? Ni Mungu. Basi alipoenda pale, alionekana na kuhani mkuu Eli akiomba, akifungua mdomo, na Eli akafikiria kwamba huyu mama amekuwa mlevi masaa yale. Lakini tunaona kwamba ombi la Ana liliweza kukubalika na aliweza kupata mtoto wa kiume, naye akaitwa Samueli. Kwa hivyo katika kitabu hicho cha Samueli wa kwanza 1 na fungu la 27 inasema hivi kwa Kiingereza: For this child I prayed, and the Lord had given me my petition which I asked of him. Therefore also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord. And they worshiped the Lord there. Kwa hivyo alipopata huyu mtoto, akatambua kwamba ile ahadi ambayo alitoa kwamba atamweka wakfu na atakuwa anafanya kazi ya Mungu, basi mamake akamleta kwa hekalu. Na ndio maana anasema kwamba niliomba, Mungu kanisikia, na nimeleta huyu mtoto ili aweze kukaa katika nyumba yako. Hivyo kwamba hao wazazi ambaye ni Felix na Elizabeth, Mungu amewapea mtoto ambaye mumemuleta mbele yake. Hivyo mnatambua kwamba ni Mungu amewapea mtoto, asije akakaa nyumbani. Muweze kumweka katika mazingira mazuri ili aweze kukua katika njia hiyo. First Samuel hiyo chapter 2 verse 26 inasema kwamba, and the child Samuel grew on and was in favor both with the Lord and also with men. Amina. So mtoto huyu aweze kukua katika mazingira hayo ili atakapofaa mwanadamu, basi atafaa nani? Mungu. Maana hao watoto pia wamemsindikiza na wazazi. Sisi pia ni watoto wa Mungu, tuweze kufaa machoni pa Bwana na pia machoni pa binadamu. Mungu abariki huyu mtoto, abariki wazazi, na abariki sisi zote kanisa, maana hii ndio kukua kwa kanisa. Na Mungu abariki neno katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen.
Kuyare bwangu. Ono. Ulirendo le kokora bonya taiyo. Tunaomba. Baba na Mungu wetu, tumepiga magoti chini kwa ajili ya huyu mtoto Ken Hansel, kwa ajili ya kumweka wakfu. Bwana, tunatambua kwamba wewe ndio upeana watoto kwetu kama wazazi. Huyu mtoto nimemkabidhi mikononi mwako, uweze kumlinda, mtunze, hewa mbaya, magonjwa yaweze kupita mbali, ili Mungu Baba na hao wazazi wape hekima na maarifa ya kuweza kumlea huyu mtoto aweze kufaa wewe na afae mwanadamu. Ombi letu na la hao wazazi ni kwamba mtoto aweze kukua kwa njia nzuri, baadaye kama vile Hana alivyofanya ulipompatia mtoto Samueli, pia nao wamemleta machoni pako na mbele ya wana wako. Dhihirisho kwamba wao hawana nguvu, bali wewe wape hiyo hekima, na wanapomleta katika mazingira mazuri, Mungu Baba uweze kuwabariki. Wanapotoka, wanapoingia, Mungu Baba mkono wako usikose kwao. Tubariki zote, na hata hao watoto ambao wameandamana na huyu Hansel waweze kubarikiwa na waweze kukua katika njia zako. Bariki kanisa hili, maana hii ndiyo ishara kwamba kanisa hili linakuwa kwa ajili ya kazi yako. Sasa tubariki zote kama watoto wako, ndilo ombi letu katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Asante. Sasa walimu, mnaweza endelea ili madakika yenu yale ambayo mlipewa. Watoto wakimaliza programs, Carry Peace, Church Choir watafuatia, kisha Heralds Ministers. Growing in mission, shining for Jesus everywhere. With His word to guide us, we will serve Him gladly, sharing His life, sharing His love and care. Grounded in the Bible, growing in mission, shining for Jesus everywhere. With His word to guide
shining for Jesus everywhere. With His word to guide us, we will serve Him gladly, sharing His word and sharing His love and care. Grounded in the Bible, growing in vision, shining for Jesus everywhere. With His word to guide us, we will serve Him gladly, sharing His word and sharing His love and care. Grounded in the Bible, growing in vision, shining for Jesus everywhere. With His word to guide us, we will serve Him gladly, sharing His word and sharing His love and care. Grounded in the Bible, growing in mission, shining for Jesus everywhere. With His word to guide us, we will serve Him gladly, sharing His word and sharing His love and care. Haleluya. Tupate kuomba. Tunaomba, baada ya maombi tutaingia team na pigi na kilasi, muwe tayari. Tuombe. Baba, katika jina lake Yesu tunasema asanti. Asanti kwa uhai. Asanti kwa wokovu katika jina lake Yesu. Asanti kwa mibaraka ya familia zetu na asanti kwa mibaraka ya watoto ambao umetupa. Bahati mbaya kwa sababu ya kutotii, wasasi wengi wamekufa na watoto wengi wamekufa. Umetupatia fursa tena ya kutii ili tuweze kuishi milele. Tunapoanza kipindi hiki, Roho Mtakatifu awe mwenyekiti katika jina lake Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Hello? Yes! Hello? Obey and live? Yes, I will do. Disobey and perish? No, I will not. Disobey and perish? The choice is mine. The choice is mine. Isaiah chapter 1 verse 19 to 20. Isaiah chapter 1 verse 19 to 20. Millennium Camp Meeting 2026. Millennium Camp Meeting 2026. Amen. If I obey, the blessings are mine. If I disobey, I will perish. But the choice is mine. Amen. Tulijifunza mambo mengi, stewardship inaingia. Stewardship alafu itafuatwa na head. Stewardship. My name is Nadia. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms chapter 6 verse 1. And it says, children, obey your parents, for this is right. Say amen. Amen. My memory verse. My name is Emmanuel. My memory verse comes from the book of Matthew chapter 5 verse 6. Resurrection before men. Amen. Say amen. Amen. My memory verse comes from the book of Isaiah 1 verse 20. Keeping the fire burning. Say amen. Amen. My name is Sada Sadanka. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Isaiah 1:19 to 20. And it says, obey and live, disobey and perish.
The Joyce is my channel. Amen. My memory verse. My memory verse comes from the book of Proverbs chapter 3 verse 5. It says, trust in the Lord with all your heart. Say amen. Watatuambia vile walifundishwa Bible study the whole week. Mimi My memory was come for the book of 12 verse 10, and it says, be kindly affectionate with one another, brotherly love. Say amen. wataenda kutuambia vile tulijifundisha Bible study from day 1. Day 1, Gunda in God's word. Say amen. Day 1 we learn. Day 5, sharing God's message. Say amen. Day 1. Health. Day 1. Say amen. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of 1 Corinthians 6 verse 20. It says, you are bought at a price, therefore glorify God in your body. Say amen. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Ephesians 6 verse 1. And it says, respect and obedience in the family. Amen. Day 4, we learn about move your body. Hebrews chapter 12 verse 1. It says, run with endurance the race that is set before us. Say amen. Foot please. Say amen. Foot please. Say amen. Weka wimbo. Kandege kadogo kanaruka angani, na sisi watoto turukeruke na Yesu. Kandege kadogo kanaruka angani, na sisi watoto turukeruke na Yesu. Kandege kadogo kanaruka angani,
Happy Sabbath. Katika stewardship tulisoma maneno mingi, tulijifunza ya kwamba dunia na vyote ambavyo vilivyomo ni mali ya Mungu. So that's from Genesis 1 kuendelea. Hao watoto they are going to present here ambao tulijifunza kwa summary. This is stewardship class. We learned about stewardship of treasure, stewardship of time, stewardship of talent, and stewardship of body. I'm going to talk about stewardship of treasure. The one and all in it belongs to God. Let's be faithful and responsible stewardship. Say amen. We learned about steward of time. Live time wisely. Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. And it says, don't make good. Live time wisely. Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. And it says, don't make good, but likewise people. Make good use of every opportunity you have, because these are evil days. Say amen. Stewardship class. Talents. Use your talents for the glory of God. Matthew chapter 25:14 to 30. Stewardship of temple. My body is the temple of God. It comes from the book of 1 Corinthians chapter 19. Say, my body is the temple of God. It comes. Alafu tunafuata na head pamoja na footprints. Tufanya haraka kwa sasa, viongozi, tuvumilie watoto. Wanafunzi wa Yesu wataka kukuza watoto, lakini Yesu alisemaje? My name is Susan Mora. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Proverbs 28 verse 8. And it says, better to be poor than rich and dishonest. My name is Jenny Kamina. I have the meaning of soul. A. Serve God and humanity. A. Appreciate the people around us. A. Love God with all your heart and love your neighbors as you love yourself. C. Testifying God's wonderful works. Say amen. My name is Sheila Nyaboke. I have the meaning of please. C. Choice. L. Liquids. E. Exercise. A. Air. N. Nutrition. Say amen. So you can't go to heaven without SALVATION. So you can't go to heaven without SALVAT. Just believe and be safe. Healthy or healthy, please come in front. Healthy members, you come in front, all of you. We learned health. They are going to give a summary of what we learned the whole week. My name is Deborah Kemunta and I'm going to give you a synopsis from health class. Day 1, the topic was My Body, God's Temple. And we learned that our bodies belong to God and should be treated with respect and care. From the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 20, and it says, you were bought with a price, so glorify God in your body. Thank you. My name is Livia Kerubandari and I am going to present a summary from Healthy Class at the second day, which says, Guarding Gates of My Mind.
We discovered the importance of protecting our minds from harmful influence such as bad media, unhealthy friendship, and destructive entertainment. It came from the book of Philippians chapter 4 verse 8, which says, in conclusion, my brothers and sisters, fill your mind with those things that are good, those things that deserve praise, those things that are true, noble, right, lovely, and honorable. Thank you. My name is Benjamin. And I go the gate of rest, and it says, we learn that sleep and rest are a part of God's design, so we should rest on the Sabbath day. Thank you. My name is Shali Mosle, and I want to give you the summary of day 4 in the health class. Our topic was move your body. Our key text was Hebrew chapter 12 verse 1. It says, run with the endurance of the race that is set before us. We learned that the importance of physical activities, movement, and exercise. We also discovered that active living strengthens the body and prepares us for service and mission. Say amen. My name is James Barton, and I'm going to give you a summary of day 5, which the topic says power of trust. We learned that when we put our trust in God, we have to trust in Him during sickness, fear, and worry. We must trust in Him. We must trust in God. He also helps us during sickness. Morning, church. My name is Alfonso, and I'm going to present about healthy eating. We learned that healthy eating and proper nutrition is good for our health. We discovered that the food choices strengthens. The food we eat must comprise of carbohydrates, proteins, and nutrients. Thank you. Poem is a miracle working God. Join them. Is a miracle working God. Is the Alpha and Omega. Is a miracle working God. Healthy lessons. Move my body, meaning play every day. Fuel my body, meaning eat healthy food. Guard my body, meaning I take care of my 5 guests. Clean my body, meaning take a shower daily. Rest my body, meaning get enough sleep. Say amen. Watoto wa Yesu. In front of you is primary 2 class, ready to present a poem entitled My Body is God's Temple. So, sit back, relax, and enjoy. Welcome. My body is God's temple. I will honor God with my body. I will eat healthy food. I will drink clean water. I will exercise daily. I will fill my mind with God's word. Because I am fearfully and wonderfully made. So, God help me. Thank you. Amen. New start. I'll wear a crown in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. I'll wear a crown in my Father's house. There is joy
Jesus is the way to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Jesus is the way to my Father's house. There is joy, joy, joy. We are going to present 8 sure steps of good health. E. I am Madam N. I stand for nutrition. Nutrition is taking the right meals for growth and maintenance. Our food should be a balanced diet. The food should be carbohydrates, proteins, and vitamin C. Amen. I'm Madam E. E stands for exercise. We should do exercise daily for body mobility and strength. Exercise strengthens muscles, bones, and the heart. Say amen. I'm Mr. W. W stands for water. It is very important to take plenty of clean, treated, or boiled water, but not once. Water helps to flush toxins from our body. Say amen. I'm Mr. S. S stands for sunshine. It is important to go to the sunshine. It provides vitamin D. Lack of it may cause rickets. Avoid much of it because it may cause sunburn. Say amen. I am Madam T. T stands for temperance. We should practice self-control in all things. Don't eat all the time or talk a lot. Have temperance in all things. Say amen. I'm Mr. A. A stands for air. Fresh air is very important to us. We can't survive without oxygen. Fresh air helps the body and brain function properly. Air that is not pure can lead us to disease. Open windows to set fresh air while in the house. Say amen. I'm Madam R. R stands for rest. Do not exhaust your body doing any activity. Have adequate time to sleep. Remember to rest on the Sabbath day. Say amen. I am Madam T. T stands for trust. When we put our trust in God, we will not be stressed or depressed. We will have faith, which brings peace, courage, and hope. Psalms 56 verse 3. Thank you. Amen. I feel like jumping, skipping, and praising the Lord. After we have eaten, wait, stand here still, and it is going on. We have to eat from the book of Galatians chapter 5 verse 22. Wanapoendelea kukula, Fruits of the Holy Spirit. wanapoendelea kukula matunda ya Roho Mtakatifu. So we are going to the heavenly supermarket to get them free. The God of us members welcome. Wale wanaenda kupatiswa, tuende kwa ile tenti ya kwanza pale kwenye avocado. Tafadhali. We are going to present a chorus entitled Heavenly Supermarkets. Yes, Heavenly Supermarkets. From the book of Galatians chapter 5 verse 22. Welcome. We were walking down the highway once upon a time, and we saw a signpost addressed Heavenly Supermarket. Yes, Heavenly Supermarket. An angel handed us a basket and told us, "My children, shop with care." Wow, this place is wonderful. Everything that a Christian needed was in the supermarket. On the first shelf, there was love. We took love into the basket. On the second shelf, there was joy. Joy into the basket. On the third shelf, there was patience. As Christians, we need
have patience. Patience into the basket. On the fourth shelf, there was Holy Spirit. Holy Spirit was everywhere. The only thing we needed was just a command. And it was done. Holy Spirit into the basket. On the fifth shelf, there was a hymnal book. And on the first page, there was my favorite song. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Oh, sorry, it was just a chorus of us. Our baskets were now full. We walked to the cashier and asked, "Madam, how much are these?" She smiled and said, "Nothing, absolutely nothing." Out of the supermarket, there was corruption everywhere. Thank you. Footprints. After footprints, we go to integrity in the community. Asante sana watoto. Asante sana walimu wa watoto. Program mwingine inakuja. Under the footprint of Jesus, we learn about discipleship. Discipleship is the process of following and becoming like Jesus and helping others to do the same. A disciple is someone who obeys and imitates their teacher. A Christian disciple follows Jesus in thoughts, behaviors, speeches, and choices. Characteristics of a disciple puts Jesus Christ first. From Matthew 6:33. Following Jesus means he becomes first, before popularity, before selfish desires, and before sinful habits. Number 2, a disciple studies God's word. Disciple makes other disciples. Matthew 28:19. Number 5, Christ-centered. Christ-centered is having Jesus Christ as the focus, foundation, and goal for everything. For families to be Christ-centered, they need to hold daily worship, pray before any meals, helping neighbors together, and attending church faith. My name is Simon, and I'm going to take you through day 2 on footprints. Day 2, we learned about trust. On trust means depending on God's word, being faithful and obedient to His will and command. In trust, we learned from the book of Proverbs, chapter 3, verse 5, which says we should trust in God with all our heart. And this is given from an example from the book of Daniel, chapter 3, verse 15 to 18, where we find three Hebrew boys, who faced the challenge by the king, where they had to choose between God and the idol. And because they trusted in God, they kept God's word and they remained trustworthy to God, and they did not disobey Him. And tunyamaze kanisani. And God protected them in their challenges. And in our daily lives, we face challenges of trust due to fear. Fear comes due to fear, maybe exams, fear of disappointment, fear of loneliness, fear of separation. Others may be fear of losing someone. And these fears, through God, we can conquer them because we trust in God's word. And we ought to keep God's word and be trust to Him, because He's our Creator, He's our mentor, and He is our leader, who we
who we always opt to him so that he may show us the way to follow. And in conclusion, we as Christians should be trustworthy, should be obedient, should be kind and faithful to God's word and to God's will. Say amen. On day 3, we learned about grace. And we read from the book of Ephesians chapter 2 verse 8, which said that we were all saved by God's grace and not by our own faith. Then Sokoro came forth and told us a story of two boys who went to do their national examination. And when they were doing their national examination, one of the boys passed with flying colors while the other failed terribly. When they went back home, both boys were given chicken to eat. So the boy who failed was given chicken because of grace. It is not because he passed with flying colors. And the boy who passed the exam, he was given the chicken because he passed the exam. We also learned from the book of Romans chapter 3 verse 23, which says that we are all sinners and fallen short of God's glory. So we should live and know from this day that we have all fallen short of God's glory, and thus we are saved by God's grace, which is sufficient for all of us. Amen. My name is Chantel. I'm presenting from Footprint class. On the 4th day, we learned about time alone with God. Our key text came from the book of Mark chapter 1 verse 35. Jesus spent time alone with God. Living the word involves intentionally withdrawing from daily distraction to listen to God's voice. We see that in the life of Jesus, early in the morning, he went out to pray in a solitary place. This shows us that solitude is necessary and renews our strength. We talk to God through prayer. Prayer includes thanksgiving, confession, request, and worship. God talks to us through Bible study. Bible study helps us with faith, wisdom, and spiritual understanding. Real-time personal devotion. Choose a quiet place. Read a Bible passage slowly. Choose a Bible. Read a Bible verse slowly. Choose a quiet place. Pray honestly. Say amen. My name is Winfried Anyaboke, and I want to talk about grace. What's grace? Grace is undeserved mercy and deserved forgiveness. So, grace helps us in our hearts. When we have grace in God, we can't beat others. So, Abigail, I'm going to ask you a question. Ask you, what are the important truths about grace? Truths about grace. Jesus died to save humanity. We are all sinners. Grace changes life. Say amen. Asanti. Vipindi vingine vitaenda jioni, mtusamee kwa sababu ya wakati. Watoto watapata nafasi saa 8. Nataka tuombe ili kipindi kingine wataimba, alafu tutaomba na tutakaribisha kipindi kingine. Please church choir waendelee kujipanga. Siku sita za kufanya kazi, tuje mbele za Mungu. Sabato ni
tuinjatapesa na kilicho yakutana kwa Mungu wetu. Twaleta shida zetu mbele zake, matatizo yote twaleta kwake. Tuifurahie Sabato tena tuitunze. Tuifurahie Sabato tena tuitunze. Tuichangamkie Sabato, ni siku ya furaha kwa Mungu wetu. Twaleta shida zetu mbele zake, matatizo yote twaleta kwake. Tuichangamkie Sabato, ni siku ya furaha tena tuitunze. Tuifurahie Sabato tena tuitunze. Turudi kanisani, tushughulikia mahitaji yetu. Sabato tumemaliza, badala tuwatembelee wagonjwa wenye mahitaji, ili tuitunze Sabato, agano la Mungu. Ili tuitunze Sabato, agano la Mungu. Sabato mchana wengi haturudi kanisani, tushughulikia mahitaji yetu. Sabato tumemaliza, badala tuwatembelee wagonjwa wenye mahitaji, ili tuitunze Sabato, agano la Mungu. Ili tuitunze Sabato, agano la Mungu. Tuichangamkie Sabato, ni siku ya furaha kwa Mungu wetu. Twaleta shida zetu mbele zake, matatizo yote twaleta kwake. Tuifurahie Sabato tena tuitunze. Tuifurahie Sabato tena tuitunze. Tuichangamkie Sabato, ni siku ya furaha kwa Mungu wetu. Twaleta shida zetu mbele zake, matatizo yote twaleta kwake. Tuifurahie Sabato tena tuitunze. Tuifurahie Sabato tena tuitunze. Tuichangamkie Sabato, ni siku ya furaha kwa Mungu wetu. Twaleta shida zetu mbele zake, matatizo yote twaleta kwake. Tuifurahie Sabato tena tuitunze. Tuifurahie Sabato tena tuitunze. Tuichangamkie Sabato, ni siku ya furaha kwa Mungu wetu. Twaleta shida zetu mbele zake, matatizo yote twaleta kwake. Tuifurahie Sabato tena tuitunze. Tuifurahie Sabato tena tuitunze. Baba, katika jina lake Yesu tuache mbeleni mwako. Asanti kwa kipawa cha familia zetu. Asanti kwa mibaraka ya wokovu, na asanti kwa ya kulea watoto wetu nyumbani, kuwaepusha kutoka kwa marafiki wabaya, mitego ya mwovu shetani na madawa ya kulevya. Bariki watoto wetu waweze kuwa watiifu, na bariki familia zetu ziweze kuwa pahali pa kuchukua watoto mbinguni. Mapenzi yako yatendeke kwetu na kwa watoto wetu na kwa kanisa lako. Tuomba katika jina lake Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. On stage is Kari Peace Church Choir, wakitoka watafuatwa na Herald Ministers. Tafadhali kwa upesi. Wanapoanza Karo Oroti kuja kwa hii tent ya kwaya hapa. Pia kumbusho ni kwamba tuko katika town church, sio wote wamekuja kuabudu kwa kweli. Chunga mfuko, chunga simu,
na vinginevyo ambavyo vya maana kwako. Asante. Kwaya. Herald ministers waendelee kujipanga. Kwaya. Nimekombolewa kwa neema, wala si matendo mema. Nimekombolewa kwa neema, wala si matendo mema. Habari njema kwangu mimi mdhambi, kwa upendo wa ajabu nimepata neema. Nimekombolewa kwa neema, wala si matendo mema. Nimekombolewa kwa neema, wala si matendo mema. Nimekombolewa kwa neema, wala si matendo mema. Nimekombolewa kwa upendo wa ajabu nimepata neema. Pendo la ajabu, pendo la Mungu, pendo lisilo mwisho. Bwana katumwagia neema sisi tusiyostahili. Pendo la ajabu, pendo la Mungu, pendo lisilo mwisho. Bwana katumwagia neema sisi tusiyostahili. Neema inatolewa bure kwa wanaoamini. Neema inatolewa bure kwa wanaoamini. Inatupasa sisi waumini tulopata neema kutembea nuruni. Neema inatolewa bure kwa wanaoamini. Neema inatolewa bure kwa wanaoamini. Inatupasa sisi waumini tulopata neema kutembea nuruni. Pendo la ajabu, pendo la Mungu, pendo lisilo mwisho. Bwana katumwagia neema sisi tusiyostahili. Pendo la ajabu, pendo la Mungu, pendo lisilo mwisho.
Unasemaje tena kwao? The next on stage is Herald Ministers. Tapotoka watapotiwa na redemption. Kipindi kikitoka. Wakitoka tutasimamia hapo. Tutaendelea baadaye. Njoni nyote katika karamu yake Bwana ametukumbusha kwa neema. Katika sikukuu za vibanda tumshukuru Bwana. Baada ya upatanisho kuhani ameondoka kwa wema wake Bwana. Katika hekalu lake ametulinda mwaka mzima. Njoni nyote katika karamu yake Bwana ametukumbusha katika sikukuu za vibanda tumshukuru Bwana. Baada ya upatanisho kuhani ameondoka kwa wema wake Bwana. Katika hekalu lake ametulinda mwaka mzima. Tupige vita vyema, asema Bwana, nijaribu kwa imani, japo ni machokoza za dunia, wakuepuka nitakuonyesha. Makambi kubwa tutashiriki juu mbinguni, tukishinda yote, atafuta kila chozi machoni mwetu, ya kale yamepita. Tupige vita vyema, asema Bwana, nijaribu kwa imani, japo ni machokoza za dunia, wakuepuka nitakuonyesha. Makambi kubwa tutashiriki juu mbinguni, tukishinda yote, atafuta kila chozi machoni mwetu, ya kale yamepita. Kila chozi machoni mwetu, ya kale yamepita. Hesabu baraka zake alizokupa wewe, si kwa wema uliotenda, ni rehema za Bwana. Yeye ni mwema, anatupenda, japo imani yetu ndogo, tukiomba kwa imani atatujibu. Hesabu baraka zake alizokupa wewe, si kwa wema uliotenda, ni rehema za Bwana. Yeye ni mwema, anatupenda, japo imani yetu ndogo, tukiomba kwa imani atatujibu. Tupige vita vyema, asema Bwana, nijaribu kwa imani, japo ni machokoza za dunia, wakuepuka nitakuonyesha. Makambi kubwa tutashiriki juu mbinguni, tukishinda yote, atafuta kila chozi machoni mwetu, ya kale yamepita. Tupige vita vyema, asema Bwana, nijaribu kwa imani, japo ni machokoza za dunia, wakuepuka nitakuonyesha. Makambi kubwa tutashiriki juu mbinguni, tukishinda yote, atafuta kila chozi machoni mwetu, ya kale yamepita. Tupige vita vyema, asema Bwana, nijaribu kwa imani, japo ni machokoza za dunia, wakuepuka nitakuonyesha. Tupige vita vyema, asema Bwana, nijaribu, kishinda yote, atafuta kila chozi machoni mwetu, ya kale yamepita. Tupige vita vyema,
kila chozi machoni mwetu, ya kale yamepita. Tupige vita vyema, asema Bwana nijaribu kwa imani, japo nimechokoza dunia na kuepuka nitakuonyesha. Kama vikubwa tutashiriki juu mbinguni, tukishinda yote. Atafuta kila chozi machoni mwetu, ya kale yamepita. Kama vikubwa tutashiriki juu mbinguni, tukishinda yote. Unasemaje kwao? Thank you so much, Herald Ministers. Asante Heralds na kwaya zote ambazo zimeimba na zingine zitaimba. Ningependa kuleta tangazo lingine kwamba hapo katikati mwenu kuna bags ziko kwa viti. Tafadhali, kama bag for a long time uishikilia ama ulete hapa tuitangaze, maana haina mwenyewe. Nataka niombe ili kipindi cha stewardship iweze kuingia. Tuombe. Baba na Mungu wetu, asante tena kwa wakati huu, na ni asante maana umetuongoza tangu program sianze sabato ya leo mpaka wakati huu. Wakati huu sasa mnenaji anaposimama kwa ajili ya kipindi cha uwakili, umemleta mikononi mwako uweze kumbariki, umtumike vile upendavyo. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Good morning, church. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Back to our Bibles as we welcome the stewardship director to guide us. A key text comes from the book of Ephesians. Ephesians chapter 2, verse 8. Ephesians chapter 2, verse 8. And it records, for it is by God's grace that we have been saved through faith. It is not the result of your own effort, but God's gift, so that no one can boast about it. Say amen. Amen. Our preacher will elaborate in Jesus' name. Mtoto anaitwa Oguta. Kama unazoea kuja kanisani na unarudi hiyo pesa nyumbani, ninaomba Mungu atume uwezo wa kunyang'anya hiyo pesa jioni ya leo. Sasa kuingia kwa kipindi cha stewardship kwa dakika chache. Ikibaki dakika 10, yule mtu wa kengele apige kengele. Fungu ambao waje tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya kipindi hiki. Roho Mtakatifu atuongoze kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Fungu ambao limesomwa hapa, our study for the brief moment, we are going to study about the stewardship of salvation. Wakili wa wokovu. Ephesians chapter 2 verse 8. The Bible says, for by grace have you been saved through faith in the Lord Jesus Christ. And it is the gift of, not your own works. Stewardship of salvation kwa dakika chache. Mungu kwa hekima yake ametupatia kila mmoja wetu the gift of salvation, the gift. Na kipawa hiki tumepewa kupitia kwa mtoto. Salvation came to this world through a child. Mtoto ambaye anaitwa baby Jesus. Mungu alileta hiyo kipawa, that gift kwetu kupitia kwa mtoto ambaye anaitwa Yesu Kristo. Kitabu cha Isaya 9 fungu la 6 inasema, for unto us the child has been born. Kwetu mtoto amezaliwa. The gift of salvation came to us through a child. Mtoto akazaliwa. Ulimwengu huu umeokolewa kupitia kwa mtoto. Nataka kuzungumza mambo machache juu ya mtoto, kwa sababu wokovu ulikuja kwetu kupitia kwa mtoto. Nataka kuzungumzia juu ya mtoto.
because the child is our savior. Wale watoto ambao mko hapa, uko na hauna Biblia, simama. Watoto ambao mko hapa na una Bible, kama uko hapa na una Biblia, naomba usimame. Kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 19. Kama una Bible, naomba usimame. Wewe ni mtoto umeenda mpaka miaka 19 na una Bible, naomba usimame. Wale watoto ambao hawana Bible, simama. Hapa peke yake ndio hawana Bible. Sasa watoto nataka mfanye hivi. Mnasikia? Mfanye hivi. Mkienda nyumbani kwenu, ambia baba yako na mama yako ya kwamba kuna mtu alikuwa mgeni wa makambi. Alikuwa anaitwa Matwetwe. Yeye ndio alikuwa anafanya Bible study kabisa. Uambie baba yako na mama yako ya kwamba ikiwa hawatakupatia Bible, wasifanyie birthday. No Bible, no birthday. Go and tell your dad and your mom, no Bible, birthday. Mnasikia? Nenda uambie. Nani aliwaambia? Mtu anaitwa nani? Alikuwa anafundisha Bible study. No Bible, no birthday. Jambo la pili ambao mtawaambia, no Bible, no eating. Kama hakuna Bible, wasiwapatie chakula. Mnasikia? No Bible, no eating, no food. Wasipowapatia Bible, muanze kulia. Start crying. Muanze kulia. Mnasikia? You cry. I want us to read the Bible, what the Bible says about these children. Let's read kitabu cha 2 Timothy chapter 3 verse 15. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Who has the Bible? You can read it very fast. 2 Timothy 3:15 says, "From whom every family in heaven and on earth receives its true name." 2 Timothy chapter 3 verse 15. Nasema na jinsi hii, na jinsi ambavyo tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Waachia hapa. Tangu utotoni umejua maandiko. Simama tena urudie hapo. Nasoma, na jinsi ambavyo tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yanaweza kuhekimisha upate wokovu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Biblia inasema ya kwamba tangu utotoni umejua maandiko matakatifu ambayo yana uwezo wa kukuhekimisha uweze kuokolewa. Mungu amepanga tangu zamani ya kwamba kila mtoto apewe Biblia, the Bible. Ili Biblia hiyo mtoto akisoma imhekimishe aweze kuokolewa. Na watoto hawa kama hawapewi Biblia hawezi kujua maandiko matakatifu. Na wakosa kujua maandiko matakatifu watapotea, hawataokolewa. Children, no Bible, no birthday. Kwa sababu baba yako anapokunyima Bible na anapokunyima mama yako na baba yako, wasipowapatia Bible, you will perish, you will get lost. Tapotea. Na inawezekana baba yako na mama yako hana haja uokolewe. Very possible. No Bible, but
Mungu alipotumia mwana wake Yesu Kristo, mtoto huyo alipokuja alipewa Bible. Alipewa Bible. Mwokozi wetu alikuja hapo kwetu kama mtoto. Na alikuwa anasoma Bible. Ikiwa baba yako na mama yako hakupati Bible, amekunyima nafasi ya kuokolewa. Inawezekana baba yako na mama yako kitu ambacho anataka peke yake kwako uharibika ama upotee. Any parent who loves his or her child must give that child Bible. Tuangalie mafungu mengine. Kitabu cha Ezekiel sura ya 2. Fungu la 8 na fungu la 9. Ezekiel sura ya 2 fungu la 8 na fungu la 9. Unaweza kusoma. Sema, lakini wewe mwanadamu, sikiliza ninalokuambia. Usiwe mwenye kuasi kama hiyo nyumba ya kuasi. Fungua kinywa chako na ule nikupacho. Ndipo nikatazama, nami nikaona mkono ulionyooshwa kunielekea, nao ulikuwa na ukurasa wa kitabu. Biblia inasema ya kwamba nabii wa Mungu Ezekiel, Mungu alimwambia fungua mdomo, ile kitu nataka ukupatia ukule. Na alipofungua mdomo, akafungua macho, akaona kitabu, maandiko matakatifu. Mungu amepanga ya kwamba watoto hawa wakule neno la Mungu, wakule Bible. Njia ya kukula Biblia ni kusoma. No Bible, no food. No Bible, mwende muambie. Mwende? Walipowapatia Bible mwanze kulia. You start doing what? Muambie kuna mtu anaitwa Matwetwe ndio atufundisha hivyo. Unasikia? Waje kuniuliza. Kwa sababu mzazi anapokosa kupatia mtoto Biblia, amemnyima huyo mtoto njia ya huyo mtoto kuelimika aokolewe. There is no child who will be saved except by believing the Lord Jesus Christ and reading the Bible. No Bible, no birthday. No Bible, we eat the Bible by reading Bible. Nesikia kengele kimelia, tunataka kuzungumzia mambo machache. We are studying about salvation and our emphasis ni ya kwamba Mwokozi alikuwa mtoto, alikuja kwetu. Let me show you something from the Bible. Uone vile wakina baba na akina mama waliangamia maana hawakujali wokovu wao. Lakini ukikosa kupatia mtoto wako Bible, Mungu atapeleka ataokoa mtoto but you will perish. Angalia kitabu cha Numbers chapter 14. Numbers chapter 14. Naomba uangalie fungu la 31 32. Numbers chapter 14. Mzazi, ikiwa haujali wokovu wa mtoto wako, utapotelea hapa, you will die, but God will save your child. Numbers 14. Lakini watoto wenu ambao mlisema watachukuliwa kama mateka, nitawaingiza humo ili wafurahie nchi ambayo ninyi mmeikataa. Mungu naofuata 32. Lakini ninyi miili yenu itaanguka katika jangwa hili. Mungu anasema kwa sababu watu walidharau nchi nzuri ya Kanaani. Mungu akasema nyinyi mtakwisha. And they all died. Lakini Mungu akasema watoto atawapeleka wapi? Jehanamu. I wish my fellow parents ungeelewa jinsi Mungu anavyodhamini mtoto ambaye ametupatia. What God is interested in your son, your daughter, is the salvation of that child.
And it's possible shetani atakuingilia, ataingia kwako, unyime mtoto wako nini? Biblia. When you deny your child a Bible, you deny that child the ability of being wise and salvation. Unaponyima mtoto wako Biblia, what you are declaring, you are not interested in the salvation of that child. Jambo la mwisho, as a church, kama kanisa, atujali watoto hao, we are never serious with these kids. Watoto hao walikuja wakaimba kwa wasema wakati wa makambi, tunakuja kusoma, kubarikiwa na kushukuru Mungu. We don't care. It is surprising that there is no church register for these kids. Una church register. Karani wa kanisa nafikiri kama huko hapa, you only have a church membership register ya watu walio batizwa. You don't have a record of these children. Hauna. You don't have. Kama muko na register ya watoto hawa, it will be maybe by accident. Tafuta register ya all Sabbath school members, particularly watoto. They should be accounted. Watoto hawa, they should be accounted for. They should be accounted for. Watoto, no Bible, no birthday. No Bible, no eating. Muambie nani alisema? Waambie matwetu ambao alikuwa anafundisha Bible. Yeye alisema waje kuniuliza. Because if we don't speak for these children, who will speak for them? They will get lost. Mungu akusaidie kama mzazi. Akusaidie kama mzazi. Mtoto huyu umpatie Bible yake. People who are from age 1 up to 19. Kuanzia miaka 20 kwenda juu, the book of Exodus chapter 30 verse 14. Exodus 30 verse 14 inasema kuanzia miaka 20 kwenda juu, mtu akifikisha miaka 20 kwenda juu asikuje kanisani bila sadaka. Vijana ambao mko hapa, kama mfikishe miaka 20 kwenda juu, usikuje kanisani bila nini? Sadaka. You are of age. Exodus 30 verse 14. Nakumbuka as I finish, kulikuwa na general conference, executive secretary Pastor Bediako. Pastor Bediako alikuwa pastor in a local district Ghana. Alienda, aliposoma Biblia na akajua anapoteza watu hao wasipowaambia ukweli, yeye alikuwa anasimama mlango wa gate wa kanisa washiriki wanapoingia. So alikuwa anasimama hapo kwa mlango, anakuuliza kama umekuja na zaka na sadaka. Ukisema hujakuja na zaka na sadaka, anakuambia rudi kwako. Go back home. Na watu wakasema pastor is a very strict person. Aliwaambia rudi. Why? Huwezi kuja kuabudu Mungu na mikono. Pastor alitolewa hapo kwa district, akapeleka kwa conference. Akaenda kwa division. He became the secretary of the general conference, Dr. Matthew Bediako. You will not just be playing games with God. Unakuja kanisani kama muungwana, hauna sadaka. Mungu alitoa kafara mwana wake wa pekee. Then you just go to church like that? Bila zaka, bila sadaka? Jana tulifundishwa kwamba if things are tight in your life, angalia zaka. Consider what? Tight. If you are suffering, check your offerings. Naomba tumame tuombe. Mungu mzigo wake ni uokolewe na watoto wako. Huwezi kusimama as a stumbling block unyima mtoto wako Bible and you expect mtoto aende mbinguni. Ataendaje? Ninaomba yule kijana mkubwa akuje afanye maombi. Yule mtoto mkubwa akuje hapa aombea watoto. I want you to pray only for these kids. Especially watoto ambao wamenyimwa Bible by careless
fathers and mothers who don't care about salvation of these children. Tuombe. Baba, asanti kwa neno lako. Neno hili lilete neno lililo hai ambao ni Yesu katika maisha yetu. Kama wazazi tunatubu dhambi zetu. Hata environment nyumbani ya kusoma Biblia haipo. Tumesikia kutoka kwa mtumishi wako. Neno la Mungu linahekimisha kwa wokovu. Naleta wazazi machoni pako. Asante kwa sababu unatutambua hata katika familia zetu. Jinsi ambayo tunaishi, hatuendi mbinguni pamoja na watoto wetu. Tuomba utusamee, tuomba ututakase na damu yake Yesu. Tuomba utuponye. Uponye familia zetu na kanisa lako. Tumesikia ujumbe kutoka kwa mtumishi wako. Kupitia kwa Roho Mtakatifu na neema yako, ilete mabadiliko makubwa katika maisha yetu as parents, katika familia zetu na katika kanisa hili. Bariki wazazi na hekima, na bariki kazi yao, biashara zao, ili wanapotafutia watoto chakula, wanapotafutia watoto karo na mahitaji mengine, wakumbuke ya kwamba Biblia ni neno la uzima wa milele. Yesu anaposema yeye ni mkate wa uzima, na Biblia imetuambia ya kwamba tusishughulikie sana chakula kinachopotea, bali chakula kinachodumu milele. Unajua hali na mazingara ya kila mmoja wetu na katika familia zetu. Tuomba kupitia kwa makambi haya, ujidhihirishe kwa wazazi na kwa watoto wetu. Funika watoto wetu na damu yako. Hasa inapofika lukizo, kwa sababu ya negligence ya wazazi, watoto wetu wanakuwa mzigo badala ya kuwa ni baraka. Hata watoto wengi wako tayari hata kuua wazazi. Tuomba msamaha, tuomba utupatize upya na Roho Mtakatifu, ili familia zetu, jamii zetu siwe makanisa madogo yanayo chukua watoto mbinguni, ili kila mzazi kupitia kwa neema yako aweze kuhakikisha ya kwamba anaenda mbinguni pamoja na watoto wake. Mapenzi yako yatendeke sasa na hata milele, katika jina lake Yesu aliye mwana mkombozi wetu. So much. Redemption ministers. Redemption ministers wanapokuja, ngeomba deaconry mtakuwa tayari. Kwa tayari kwa ajili ya matoleo. Hapa mbele kuna mtoto mikononi mwa deacon hapa ambaye amepatikana, mama ndiye amepotea. Mahali popote mama ako, tafadhali kuja uchukue mtoto. Redemption ministers wakitoka utafuatiwa na women ministry wa Millennium. Kristo wane ema yote imisha moyo wangu, mifulizo ya namshukuru sana Bwana aniwezesha huku salama, aniongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta
shukrani kwake. Ni msimu wa makambi, kumbukumbu ya ukombozi wake Kristo na baraka zake. Ametuongoza safarini mwaka mzima. Tengeneni vibanda, leteni vibanda, tukamsifu wote. Kusanyiko la waamini kusherehekea ukombozi na kuleta shukrani kwake. Ni msimu wa makambi, kumbukumbu ya ukombozi wake Kristo na baraka zake. Ametuongoza safarini mwaka mzima. Tengeneni vibanda, leteni vibanda, tukamsifu wote. Hapa si nyumbani, vibandani, hapana misingi ya jiwe la pembeni. Msingi ulio imara wa jiwe kuu umeandaliwa mbinguni. Tujiunge na jiwe la pembeni katika kambi lidumulo milele. Yesu ndiye jiwe kadakao mbinguni. Hapa si nyumbani, vibandani, hapana misingi ya jiwe la pembeni. Msingi ulio imara wa jiwe kuu umeandaliwa mbinguni. Tujiunge na jiwe la pembeni katika kambi lidumulo milele. Yesu ndiye jiwe kadakao mbinguni. Tunakiri wakati ambapo wanadamu wataishi kwa amani katika ulimwengu wa kusadikika. Mji wa dhahabu, kao la ahadi, Yerusalemu utakaoshuka, umeandaliwa kwa wana wa Yakobo walioshinda vita. Tuikuzapo kambi, tunakiri wakati ambapo wanadamu wataishi kwa amani katika ulimwengu wa kusadikika. Mji wa dhahabu, kao la ahadi, Yerusalemu utakaoshuka, umeandaliwa kwa wana wa Yakobo walioshinda vita. Hapa si nyumbani, vibandani, hapana misingi ya jiwe la pembeni. Msingi ulio imara wa jiwe kuu umeandaliwa mbinguni. Tujiunge na jiwe la pembeni katika kambi lidumulo milele. Yesu ndiye jiwe kadakao mbinguni. Hapa si nyumbani, vibandani, hapana misingi ya jiwe la pembeni. Msingi ulio imara wa jiwe kuu umeandaliwa mbinguni. Tujiunge na jiwe la pembeni katika kambi lidumulo milele. Yesu ndiye jiwe kadakao mbinguni. Hapa si nyumbani, vibandani, hapana misingi ya jiwe la pembeni. Msingi ulio imara wa jiwe kuu umeandaliwa mbinguni. Tujiunge na jiwe la pembeni katika kambi lidumulo milele. Yesu ndiye jiwe kadakao mbinguni. Hapa si nyumbani, vibandani, hapana misingi ya jiwe la pembeni. Msingi ulio imara wa jiwe kuu umeandaliwa mbinguni. Tujiunge na jiwe la pembeni katika kambi lidumulo milele. Yesu ndiye jiwe kadakao mbinguni.
ministers wafuatie. Maneno yatokayo kinywani mwako yanatoka moyoni, yakiwa mema huleta uzima na furaha moyoni, yakiwa mabaya hayo huleta huzuni kwa wengi, nayo majeraha huvunja mioyo ya wengi. Maneno yatokayo kinywani mwako yanatoka moyoni, yakiwa mema huleta uzima na furaha moyoni, yakiwa mabaya hayo huleta huzuni kwa wengi, nayo majeraha huvunja mioyo ya wengi. E Bwana wangu niongoze, niseme yalo mema, kinywa changu kiwe safi, kikutukuze daima, wewe watosha. Nikuimbie, nikuinue mbele ya mataifa yote, Bwana wangu wastahili sifa milele. E Bwana wangu niongoze, niseme yalo mema, kinywa changu kiwe safi, kikutukuze daima, wewe watosha. Nikuimbie, nikuinue mbele ya mataifa yote, Bwana wangu wastahili sifa milele. E Bwana wangu niongoze, niseme yalo mema, kinywa changu kiwe safi, kikutukuze daima, wewe watosha. Nikuimbie, nikuinue mbele ya mataifa yote, Bwana wangu wastahili sifa milele. E Bwana wangu niongoze, niseme yalo mema, kinywa changu kiwe safi, kikutukuze daima, wewe watosha. Nikuimbie, nikuinue mbele ya mataifa yote, Bwana wangu wastahili sifa milele. E Bwana wangu niongoze, niseme yalo mema, kinywa changu kiwe safi, kikutukuze daima, wewe watosha. Nikuimbie, nikuinue mbele ya mataifa yote, Bwana wangu wastahili sifa milele. E Bwana wangu niongoze, niseme yalo mema, kinywa changu kiwe safi, kikutukuze daima, wewe
kutosha, nikuimbie, nikuinue mbele ya mataifa yote. Bwana wangu wastahili sifa milele. Unawaambiaje hiyo kwaya? Women Ministry Choir Millennium. Je, wanaume mko wapi? Amo. Kabla hiyo kwaya itasonga mbele, ningependa msonge nyuma kidogo tu kabla mtatoa wimbo. Kuna mgeni miongoni mwetu nataka kutusalimia, kisha tutaendelea. Mgeni Benton Onyangi. God is good all the time. Kwa majina naitwa Benton Momanyi Onyangi. Kitale Mwina kutoka Kitale. Nafurahi kwa katika kanisa hili. I have never been in this church, but I have been in Calibis. I think they are here today. I've been there several times. It's quite unfortunate you have never invited me. Normally I like to be invited on a special function, but you have never. But still, I'm waiting for the invitation. But today I've invited myself. I've just come to grace the Makambi Millennium, and I've just come with the Kambi expenses. Carry Peace 2000, Millennium 2000, Kambi expenses. So next time you invite me, I'm available. I'll come and worship with you in this church. What do you say? Mimi vile natembea hivi, mimi ni mzee wa kanisa la Utawala South. Wewe had been in Utawala South or Nairobi, tumeshaonana. Kama tujaye kuonana, tumeonana leo hapa, si ndio? Kwa hivyo mimi natafuta kiti ya MCA. Ni mzee wa kanisa, natafuta kiti ya MCA. Wazee wenzangu, kwani ni makosa? Kwa hivyo mnisupport. Nitatafuta wakati mwingine nikuje tusungumuze na nyinyi na niwaambie nitawafanyia nini. Sitakuwa mzuri. Leo ni siku ya maombi because nataka kuenda kwetu ni Kitale. Nimewaambia nataka kuenda Kenya Vinge, wako na makambi, and I promised I'll be there today. Kwa hivyo simtaniruhusu niende. Nashukuru choirs, you have very good songs and you qualify to sing everywhere in the country. If I get the opportunity, one of you will be in Nairobi and sing. How do you say? Kwa hivyo napenda nyimbo sana, napenda mambo ya Mungu sana. Asante kwa matwetwe kwa kusema wasasi muangalie watoto kwa Biblia, na ni mzuri. Saa nyingine tunapeleka watoto very expensive schools, but to buy a Bible is very costly. Mungu awabariki na msidi kuniombea katika hii safari nimeanza. Asante sana. Asante mgeni na Mungu akubariki. Kwaya inapoanza kuimba, Francis Kamura ulioda Kiswahili Bible, uone evangelist hapa. Pia kuna yule ambaye alioda Kiswahili song, pia nawe muone. Asante. Kwaya. On stage is Champion Bumisas Choir. Wakitoka watafuatiwa Smith. Mamlaka na Bwana tumepewa kuhubiri injili ya milele kwa wote wakao juu ya nchi, taifa, kabila, lugha na jamaa, ili wamche Mungu wamtukuze, kwa maana saa ya hukumu imekuja. Tumsujudie Bwana Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemichemi za maji. Mamlaka na Bwana tumepewa kuhubiri injili ya milele
kwa wote wakao juu ya nchi, taifa, kabila, lugha na jamaa, ili wamche Mungu wamtukuze, kwa maana saa ya hukumu imekuja. Tumsujudie Bwana Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Hapo ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri zake na imani yake Yesu. Ni hakikisho ya kwamba washindi wote wana nafasi katika ufalme, nao watachuna matunda ya mti wa uzima. Yesu atakuwa mfariji wao. Hapo ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri zake na imani yake Yesu. Ni hakikisho ya kwamba washindi wote wana nafasi katika ufalme, nao watachuna matunda ya mti wa uzima. Yesu atakuwa mfariji wao. Bwana alihitaji wale jasiri waifanye kazi kwa uaminifu. Mavuno ni mengi, wavunaji wachache. Wakusanye waliotawanywa, warejee zizini mwake, watoke dhambini waokoke. Taji zatusubiri mwishowe, sasa tukubali kutumika. Bwana alihitaji wale jasiri waifanye kazi kwa uaminifu. Mavuno ni mengi, wavunaji wachache. Wakusanye waliotawanywa, warejee zizini mwake, watoke dhambini waokoke. Taji zatusubiri mwishowe, sasa tukubali kutumika. Hapo ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri zake na imani yake Yesu. Ni hakikisho ya kwamba washindi wote wana nafasi katika ufalme, nao watachuna matunda ya mti wa uzima. Yesu atakuwa mfariji wao. Hapo ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri zake na imani yake Yesu. Ni hakikisho ya kwamba washindi wote wana nafasi katika ufalme, nao watachuna matunda ya mti wa uzima. Yesu atakuwa mfariji wao. Hapo ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri zake na imani yake Yesu. Ni hakikisho ya kwamba washindi wote wana nafasi katika ufalme, nao watachuna matunda ya mti wa uzima. Yesu atakuwa mfariji wao. Hapo ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri zake na imani yake Yesu. Ni hakikisho ya kwamba washindi wote wana nafasi katika ufalme, nao watachuna matunda ya mti wa uzima. Yesu atakuwa mfariji wao. Asante sana wana champions. Kwaya ni nyingi ambazo hazijaimba, na ile kwaya ambayo ilikuwa imesimama na tukaambia mketi, mtaimba baada ya kipindi ambacho kinakuja.
Anajua kwamba kwaya ni nyingi na zote tutapewa nafasi ya kuweza kuleta nyimbo. Katika wakati huu ningependa kuleta kipindi cha matoleo, na lakini kabla ya hapo ningependa kuleta treasurer wetu ili atuletee ripoti vile tumefanya siku zimepita. Kabla hajakuja, nataka niombe ili aweze kuja. Baba na Mungu wetu, asante umbali huu ambao umetuleta, na asante kwa uongozi na ulinzi mwema kwetu kama watoto wako. Sasa wakati treasurer anaposimama kwa ajili ya kuleta ripoti, mtumike na Mungu Baba kupitia kwa ripoti hizi tuweze kuguzwa kutoka kwa roho zetu ili tuweze kukutolea siku ya leo na kuendelea. Ndilo ombi letu katika jina la mkombozi wetu. Amen. Na wasalimu wa mjambo. Jina langu ni Jane Nyambane. Nataka kuelezea report ya trust fund. Trust fund ni zile pesa ambazo tuna collect, ni combined offering type pamoja na camp meeting offering. Nitaanzia mwaka jana vile tulifanya. Mwaka jana tulianzia January up to July. Normally that's the report we give, January to July. So mwaka jana tulikuwa na type combined offering pamoja na camp meeting. Total tulikuwa na 3,121,636.5. That was the total of last year. Ikiwaleta this year, ambayo pia that is 2026 now, from January to July. We have 1 week of August here because this is when we submitted the reports. So it's up to July. So we can see that in this year, we had 3,293,083 shillings point 2. That is type. When we come to the total, we had combined 43,725. We had a camp offering 126,149. That is as at August 2nd. Then the total is 3,856,489.3. When we compare with the last year report, which had 3,121,636.5, we can see an increment of 23.5% total increment of what we collected last year and what we have collected this year. That is as at August 2nd. Then we have the collection that we have made during this month, which has not been submitted. That is August 8th to 21st, as at yesterday. We have type 281,852. We have combined offering 255, 212.5. We have a camp meeting offering, which is 396,705. So we have a total collection of 933,769.5. We have the bond of interest, the one that Pastor told us we had a target. We had been given a target of 1 million. This is this column of camp meeting offering. But we are now at 522,852. That is at yesterday. But when we are comparing the last year's performance, we are comparing it, that is July, 2025 July, January to July, and 2026, January to July. So when we compare the two, we are at an increment of 139%. So if we can see, last year we had 52,595. This year we have 126,149 that has been submitted. So we have a 396,705, which is not inclusive in these reports.
So I want to say we have, at least we have increased, and we are hoping that for those who have given pledges, we shall do it today. We shall submit our pledges, and maybe if we continue until August, until December, we may reach our goal, God willing. Because as we see, this report is up to August, but the normal reports, there is one here from August to December, this of 2025, which is 2,421,080.35. So if we are here, and today we are at 3,856,489. Tena tuweze kuingia kwa nyingine ili tuweze kumaliza kwa haraka. Wageni wote karibuni, wale ambao sio wa Millennium. Ikiwa mnaona mgeni ya karibu yako, muambie karibu. Tuombe. Baba na Mungu wetu, ni asante tena katika kipindi hiki cha matoleo. Naomba kwamba uweze kuguza roho zetu na mifuko yetu ili tuweze kukutolea kulingana na mapenzi yako. Maana tumeomba katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Friends, ministers, tafadhali kwa upesi tukiendelea na congregational singing. Wakiendelea pale juu kwa baptistry, naona sijui kama kuna deacon yako pale, ili watoto wasije wakapanda juu. Pia naarifiwa kwamba kuna yule ambaye alitumwa na Mheshimiwa Nelson Matoke. Yule ambaye alitumwa ataweza ona elder hapa nyuma ili aweze kumuarifu. Pia katika hiyo sadaka mnatoa, kuna tithe and other offerings kwa hiyo sadaka ambayo inatolewa. Kwenye kivuli tusishike na baridi na pepo, punde itakwisha kazi yetu hapa, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno.
niwapatie nafasi waimbe. Kwa wale wa Biblia iko hapo mahali mmeketi, utaangalia juu, utaona Biblia ya kanisa. Kidi mane Musa obetie en Yesu jawar mane telonegi eti wan bende sandi wageno kuome jogo mogene ok noyudi wich kuot. Kidi mane Musa obetie en Yesu jawar wane telonegi eti wan bende sani wageno kuome jogo mogene ok noyudi wich kuot. Isekalo kod timbe ine jakwadwa waonge luoro iterowa elo mang'ich ine jakwadwa wageno kuome kata wasigu wadinolwa wandu wating'o mana Yesu malo gima yande jogedo ne odagi emano duogo tieko kor ot. Isekalo kod timbe ine jakwadwa waonge luoro iterowa elo mang'ich ine jakwadwa wageno kuome kata wasigu wadinolwa wandu wating'o mana Yesu malo gima yande jogedo ne odagi emano duogo tieko kor ot. Kidibanda majogedo nodagi. Ikiwa tumemaliza kukusanya sadaka ya kwanza, tuingie kwa ya pili, ya thanks offering. Camp expenses. Israel ne locho toka wakobade pin tojo Amalek ne logi kidibanda seba maka Yuda Fanya kwa haraka. Epolo malo kidibanda majogedo nodagi ema korono dwogori wakor ot
Kidibandama musano beche Kamegi kedo gijo amale Musana tingo madenu Jojo Israel melocho Joka nojo kumbade kwi Jojo amalek melogi Kidibanda senga maka yuda Wana kaipute epolo malo Kidibanda majo kedemadagi Ema korono nobori wakorkos Kidibanda mamusano beche Kamegi kedo gijo amale Musana tingo madenu Jojo Israel melocho Joka nojo kumbade kwi Jojo amalek melogi Kidibanda semba maka yuda Wana kaipute epolo malo Kidibanda majo kedemadagi Ema korono nobori wakorkos Kidibanda mamusano beche Kamegi kedo gijo amale Musakano tingo madenu Jojo Israel nelogi Joka nodwoko pade piny Jojo Amalek nelogi Kidilwanda simba maka Yuda Wanabet bute e polo malo Mnasema hapo. Thank you. Amen. Amo Nyamimisamo kabla hawajakuja, kuna yule mgeni alitumwa na mheshimiwa, alisema apigwe picha akitoa sadaka yake. Amjambo kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Uko na furaha? Tumebarikiwa wiki mzima na vile tutamaliza leo makambi yetu. Tunashukuru Mungu. Nilitumwa na aspiring MCA Kitutu Chache South. Kijana mwenye anaitwa Nelson Matoke ama Shujaa. Ni kijana wa the late Christopher Matoke. Aliniambia nikifika Millennium niwasalimu na nipeane sadaka yake yenye ametolea kwa sababu alikuwa anatufollow online. Unamsema aje? Na alisema muombee kwa shughuli hiyo. Asante. Peleka tutesha na kupatia risiti umpelekee. Wakiendelea kujipanga washrooms pale nyuma ya kanisa upande wa kushoto vile nimesimama hivi ni wanawake na jinsia hiyo, na mkono wa kulia mwisho ni wanaume na vijana. Tusigongane, asante. Hapa nyuma ni pulpit na hao wageni wako hapa mbele. Asante.
kidogo kabla wasimame, niruhusu tu nilete matangazo, then we can enter to the divine hour. Na wasalimu tena, happy Sabbath, happy day, karibu sana, and be at the feet of Jesus. Tunaingia katika matangazo, and before then niruhusu niombe, then we can do the announcement. Mungu Baba, ni asante kwa wakati huu tunapoingia kwa ibada kupitia kwa njia ya matangazo. Naomba kwamba tuwe waaminifu wa kusikia na vile kutenda jinsi ambavyo umetuagiza Baba. Anza nasi na umalize nasi, ndilo ombi letu kupitia kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Matangazo ni kama ifuatavyo. Hii leo tunamaliza makambi na hakika you can witness that. Sabato ijayo Millennium itakuwa Chambliss Sabbath, so jiandae kwa ajili ya hayo. Watoto watafungua mashule kuanzia next week ama kuanzia Monday. In a very special way, we'll do prayers during the pastoral prayer. So tunawatakia kila laheri wanaporudi shule. All cancer patients wanaomba kwamba waweze contact ama kuwasiliana na Kefa specialist ambaye anatoka Nyamataro, na hiyo itakuwa kesho tarehe 23 mwezi wa 8 saa 3 kamili hadi saa 10 jioni. Tangazo lingine ni kwamba there is One Voice 27 launch ambayo itakuwa tarehe 5 mwezi wa September, na makanisa yote yanaomba kwamba yaweze kuwa active in that area. And kwa ajili ya hayo wafuatao waweze kufika katika KCC kwa ajili ya maandalizi. So communication leaders, content creators, first elders, personal ministry leaders, youth ministries leaders, mnaombwa muweze kufika pale, maana itakuwa one voice, one mission, vivyo hivyo as we prepare for that day. Rebecca Machoka ambaye tunamjua alikuwa kijana hapa, aliweza kumpoteza papa yake. Tunaomba kwamba tukumbuke hii familia kwa maombi wakati huu wa majonzi. Na tunakumbusha kwamba SHA ilirudi pale Nyanjwa, so tusiogope kwenda pale in case of sickness. Hamo deadline ya kuregister kwa ajili ya watamu ni kama itakuwa next month. So ikiwa tunahitaji kwenda pale, hebu turegister. We need to be active as women are, tusije tukaachwa nyuma. Tangazo lingine ni kwamba let us take care of our phones, maana
Hata tukiwa kanisani, the devil also has a way of disrupting the congregation. Otherwise, as of now, karibu sana, and be at the feet of Jesus. All choirs present, most welcome. We acknowledge the presence of Nyamemiso, Mount Olives, Carry Peace, Millennium Youths, Heralds, Redemption Champion, Women Ministry ambao member, and the rest. May we worship God in truth and spirit, as I also acknowledge that we are alive in Getembe TV. So tukipita tusije tukawa tu hivi. Remember, we are worshiping from here and far and wide. Mungu awabariki tunapoendelea na ibada, and be at the feet of Jesus. Niombe kwa ajili ya kumaliza matangazo as we usher in next program. Tuombe. Mungu Baba, ni asante maana umetuongoza katika matangazo. Sasa tunaomba kwamba bado tuendelee kuwa watiifu ili tutende kadri ya vile umetuita. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Tusimame sisi sote. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu ya lunch ambayo umetuandalia. Neno lako takatifu. Tulishe na neno hili kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Hamjambo kanisa. Hamjambo tena. Bwana ni ngo mwekana sabu na wate mwa Bwana ni mwaligirani. Mwa ni ngo mwaligirani mwa manyana mbuli na kibiole mwa manyana yaka kuigwe kegere tumia kegere itinade iriyo nae. It's important because I know mwekana sana kumanyana. I want to take this opportunity to welcome you all on behalf of the camp committee to the just ended today's Sabbath, to the just ended camp. Tumewakaribisha nyote katika uwanja huu, katika kanisa hili letu la Millennium. I want to take a recognition where the camp committee members, popote muko msimame ndio msalute. Camp committee members, wherever you are. Yuko hapa kwa ni nanya mbarochi. Carry peace. Muko carry peace. I want to give you a special welcome. I know Pastor will do it, but as the chairman of the camp, tafadhali, just waving and then you do it formally. Where are our elders and deacons? Millennium elders and deacons. The elders and deacons wasalimie. These people have really worked and
wamesaidia sana katika kudumisha what we are saying. Special thanks to Redemption because of the provision of the PS system, na Mungu awabariki sana. We shall appreciate each and everybody, and for now feel at the feet of Jesus, and all of you, wale ambao we mentioned, feel appreciated. Our choristers, thank you so much for what thank you, our choristers, and whoever has played a role anywhere. Nyote tunawashukuru na Mungu aendelee kuwabariki. Of course there are challenges ambazo zinakuja kama sahi. We have a challenge of the washroom ya ladies. A challenge, small challenge ya maji. But always God gives an option. There is an option. You can pass through the gate. Ile ya nyuma. There is somewhere. Utaona tu mahali watu wanaenda. There is always an option. We cannot. Pastor Litopia, God does what? Yeah? There is always an option. Senior? Yeah. There are 1,000 ways, eh? So one way, kindly, ladies, mnaweza toka tu pale nje, and then the rest, mtashughulikia. I want to come hapa mbele, kwa sababu ya wale ambao watahudumu. Elder Utori was just given announcements. Just wave. Our Vista Carol. Happiness and Stephanie. Happiness and Stephanie. Thank you so much. And at that point, because we are mixed breed, I want to invite Pastor Bienda to continue with the program. Praise God. Praise Him again. Wangapi wamefurahia kuwa na kuattend makambi ya mwaka huu? Let me see how many of you really attended during the week. Kwa mkono juu. We know that the church was full almost every day. Tunawashukuru sana for choosing to attend, because the camping is for us. It's not for outreach, it's for us, it's for inreach. Tunawashukuru sana. Thank you for choosing to attend, and we are happy. Niliposikia Elder Fred akiuliza kama kari wako, niliona kinari peke yake. Ni kweli? Hebu msimame mahali mko. Naona wazee tu peke yao ndio wako hapo. Wengine wako huku nyuma na kwaya. Anyway, thank you so much. Elder Kinari, if you can wave for us. Asanteni sana. Cha nilete wageni wa makambi, wale ambao walikuwa wamekuja kuhudumu pamoja nasi, except wale wako hapa mbele, wale wako chini, kindly come forward ili tusalimie tu. Kwa sababu ya muda, we may not go to lengthy introduction, just salam peke yake, and that's it. We'll do other please and please in the afternoon. Mwenye alikuwa anasimamia singles ministry ni dada wetu Margaret Mato, ambaye anatoka South Sekep. Salimie. Happy Sabbath. Happy day. Margaret Mato. Asante sana, mpatie next wa publishing. Katika jina la Yesu, Bwana asifiwe. Nimeyumani. Hebu katazame jirani. Tazama jirani jameni. Kamwambie jirani sabato njema.
Jirani, sabato njema. Huyo ni Julia Machoka. Mbarikiwe. Asante sana, niliona Machoka mahali. Unaweza simama? Thank you so much for attending. Hello children, hello. Hello. Yes? Disobey and perish? No, I will not. God bless you. I'm Titus from Kayeda. I came on behalf of children. Thank you. Asante sana, natoka kanisa la Nyanjo. Nimesahau kupeana salamu za Pastor Judy. Alipasha kwamba nitakapofika hapa niwapatie salamu zake pamoja na zangu. Hamjamboni? Nashukuru. Nami pokea salamu kutoka Nyanjo wa SDA Church. Sabato ile tulipokuwa tukiandaliwa tuondoke, walinipa salamu. Nisipokea. Asante. Salamu zangu na makambi ambao nimeshiriki na familia zangu. Watoto wa Yesu Atanga Nyaganja Gitumbe Station. Asante sana. Nimemwona Rono pale. We can just say hello. Yeye anafanya kazi kule kwa ABD, yani kwa ABC yetu. Mahali wana distribute lessons na vitabu zote. Idara ambayo ni muhimu sana. You can also say hello. Wapenzi wa Bwana, sabato njema. Soma vitabu. Mungu na wabariki. Asante sana. Mwambie waongeze lessons wakati mwingine zina miss. Okay, Margaret, tulisema kuna watu walikuja kukuchukua. Naweza simama mahali wako. And waliwa. Oh, okay. Thank you so much. You can wave to us. Thank you for coming. Wacha nimlete dada wetu Karo Atandi ambaye anatoka kule Getare Isabakwa Station ili atusalimie. Yeye ndiye alikuwa anachukua huduma ya vijana, na in the afternoon tutawapatia nafasi ya dakika 10 ili atuambie mambo ya vijana. Thank you, Pastor. God is good, and all the time. Indeed, He is good. He has been good this week, and we thank Him. Be blessed. Thank you so much. Pia ambaye amekuwa as the associate speaker ni Elder James Matwetwe. Anaweza kusimama naye atupungie mkono. Asante sana. Na mgeni wetu wa makambi ni Pastor Geoffrey Waweru. Geoffrey Waweru amekuwa pamoja nasi the whole of this week, and he serves as the East Kenya Union Conference Stewardship and Church Development Director. Anasimamia uwakili na maendeleo ya kanisa, and God has used him during the week. We know that He will also use him today. Wale ambao walikuwa wameamua kwamba wanataka ubatizo, hata kama yule ambaye atakuwa ameamua leo kwamba anataka ubatizo, we will join tukuje upande huu after service, and then tuandae because kuna maji tayari, and we will crown the service with ubatizo. God bless you so much. Wakati wangapi pamoja nami wanasema wakati wa pastor ukifika asimame na endelee. Asante sana. Thank you so much. Sasa ni fungu. My Bible. My Bible. It's a wonderful Bible. Without measure, we are traveling together. My Bible and I. Naamini uko na Biblia yako mkononi.
Na fungu letu kuu kwa haya makambi wiki yote ya 2026, mchungaji amekuwa akifafanua mambo ambayo yako katika kitabu cha Isaya 1:19 na 20. Isaiah 1 verse 19 and 20. And the Bible says, if you are willing and obedient, you will eat the best from the land. But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword. For the mouth of the Lord has spoken. And may God bless that word as pastor comes. Mungu amtumie tupate mengi zaidi. Asante. Tusimame kwa wimbo number 128 ambao ndio ilikuwa theme song. Choristers, leaders. Kwa theme song. Choristers, leaders.
Wakati huu ni wakati tunaenda kuwa na maombi. Ikiwa hauko mgonjwa, na usimame tuweze kuwa na maombi. Kama wewe sio mgonjwa, usimame na tukimie tunapoingia kwa kipindi cha maombi. Tuombe. Mungu uliye mkuu, Muumba wa mbingu, dunia na maji na vyote viliomo, hatuna budi kukushukuru kwa sababu wewe peke yako ndiye Mungu uliye hai. Tunasema asante kwako kwa kutuongoza katika makambi haya. Tunashukuru kwa sababu ya kutubariki kwa njia mbalimbali katika makambi haya. Bwana, tunajipeana mkononi mwako, tukiomba wakati huu tuongoze kwa kipindi hiki cha kusikiza neno lako. Tunawaleta mkononi mwako waliokuja hapa na wako na mzigo mizito. Tunaomba upumzishe kila mmoja. Tunaomba ya kwamba ukumbuke watoto hawa Kerubo na Happiness wanapotuletea mahubiri ya watoto. Tunaombea mchungaji wa Weru, umbariki, mtumie kama chombo chako kuleta neno lako. Neno hili tuomba ya kwamba litusaidie kila mmoja wetu kukutii ili tuweze kuishi. Tunaomba kuweko kwa malaika wako watakatifu katika kusanyiko hili takatifu. Tunaomba ya kwamba kazi zote za shetani kwa mkutano huu ziharibu, utupatie amani kila mmoja wetu na utulivu wa kusikiza neno lako. Mapenzi yako yatendeke kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Sasa ni watoto watatuletea ujumbe kwa kifupi, ndipo tuingie kwa mhubiri mkuu. Children's story come in front. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Children, come for the story. Come forward for the story. Stand up for a word of prayer. Let's pray. Our kind and everlasting Master above in heaven, thank you for the gift of life. Thank you for protecting us from the morning till now. As we are going to the kids' story, may you be with us. In Jesus' name I pray. Good morning and happy Sabbath. Welcome to Kids Bible News, where Bible stories come live and faith becomes news. Today our special reports come from the book of Genesis chapter 6. Under the title, Obey and live, disobey and perish. The choice is mine. I'll be your host, Spafford Abincha, and Stacy Mora. Welcome. Good morning, boys and girls, parents, teachers, and our dear church family. Good morning, boys and girls, parents, teachers, and our dear church family. Welcome to Kids Bible News broadcast. We are here with an important message from the Bible. Today's top story comes from the days of Noah. It is a story about a warning, a choice, obedience, and consequences of disobedience. Our theme today is Obey and live, disobey and perish. The choice is mine. Yes, Noah had a choice. The people around him had a choice. And today, every Christian has a choice. Will you obey God or indulge His voice? Let us now go live to our reporter Faith, who is standing by with the story of Noah and the ark. Faith, can you hear me?
Let us now go live to our reporter Faith, who is standing by with the story of Noah and the ark. Faith, can you hear me? Yes, I can hear you. Thank you, Stacy and Spafford in studio. I am here with one of the greatest stories recorded in the Bible. The Bible tells us in Genesis 6 that the world had become very wicked. People were turning away from God and choosing evil. But there was one man who continued to obey and trust God. His name was Noah. God told Noah that he was going to send a great flood upon the earth. God gave Noah a very important instruction: build an ark, because the flood was coming. Imagine that Noah was asked to build an ark, even though there was no flood yet. People around him probably wondered what he was doing. Some may have laughed at him, and others may have probably wondered what he was doing. And others may have ignored his message. But Noah did not allow the opinions of others to stop him. Genesis 6 verse 22. Thus did Noah according to all that God had commanded him to do. So did he. Noah obeyed God. And as Noah built the ark, he also warned the people about the coming judgment. And he gave them an opportunity to turn away from their wickedness and follow God. The animals went into the ark, and Noah, his wife, his sons, and their wives entered. God shut the door. The rain began to fall. The flood water rose, and the people who refused God's warning could no longer enter the ark. But Noah and his family were safe because they... Reporter Tyra for our Spirit of Prophecy. Tyra, are you hearing me? Yes, I can hear. Yes, I can hear you. Thank you, Stacy and Spafford in studio. Ellen G. White writes about Yes, I can hear you. Ellen G. White writes about Noah and the generation before the flood in her book, Patriarchs and Prophets, especially in the chapter. Yes, I can hear you. Ellen G. White explains that Noah faithfully warned his people against the coming flood. For many years, he preached God's message while building the ark. The people did not take the warning seriously and continued with their normal activities. They rejected the message God had given through Noah. Ellen G. White shows Noah's experience teaches us the importance of listening when God speaks. The people had an opportunity to change, but they chose to continue in disobedience. The closing of the ark was also a serious moment. The door remained open still while there was an opportunity to enter. When God's appointed time came, the door was closed. The important lesson for us today is that God gives people opportunity to choose Him, but we should not deliberately postpone obedience. Noah did not simply hear God's command, he acted on it. Today, God speaks to us through the Bible. When we know what is right, we should not say, I will obey tomorrow. We should obey today. Back to you, Stacy and Spafford in studio. I was a reporter on Daily Tyra.
Obey God even when others do not. The first That lesson you is that Stacy we must and Papa obey is God doing. even when I was other the people reporter. choose differently. Noah was surrounded by people who did not follow God, but he remained faithful. As Christians, sometimes we may find ourselves in situations where friends may encourage us to do something wrong. We should remember that our choices belong to us. We can say, I choose to obey God. God's warnings are for our good. Noah obeyed. God warned Noah about the coming flood. Noah listened and acted. Today, the Bible warns us about sins, teaches about right way to live. When God says, do not do this, we should not. It is not because He hates us. He wants to protect us. Our choices have consequences. Noah made his choice and was preserved with his family. The people who rejected God's warning would face the consequences of their actions. So every day we make choices. What we watch, what we say, how we treat others, whether we pray, whether we tell the truth, and whether we obey God's word. Our choices matter. Do not delay to obey God. Noah obeyed God when he spoke. He did not wait until the rain started. Christian, we should not say, I will start obeying God when I am older. Children, we can obey God now. Young people, we can obey God now. Parents, we can obey God now. Everyone has a choice. So, what does the story of Noah mean for us today? It reminds us that we also live with many people who do not follow God's word. But Christians are called to remain faithful. When the Bible tells us to forgive, we should forgive. The Bible tells us to speak the truth. When the Bible tells us to speak the truth, we should speak the truth. When the Bible tells us to stay away from sin, we should stay away from sin. And when God calls us to follow Him, we should answer, yes, Lord. The story of Noah teaches us that obedience is a choice. Noah had a choice. He chose to follow God, obey God, and follow God's instructions. Today, God gives us same opportunity to choose. So, boys and girls, what will you choose? Obey and live, disobey and perish. The choice is mine. May we choose obedience. May we choose Jesus. May we listen when God speaks. And may our lives show that we belong to Him. Thank you for watching Kids Bible News broadcast. And remember, the choice is mine. Obey and live. I was your host, Papa Davincha, and Stacy Mora. Until next time. Bye. Wow, that's powerful. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. I love Jesus. Sisi ni wale watu wa kusema amen. Si namna hiyo?
Bwana ni mwema siku zote. Salimia jirani yako, mwambie welcome to my daddy's house. Wenye wamekuja leo mara ya kwanza wako wapi? Thank you. The only honest boy ni yule. Yeye amekuja leo na amesema wale wengine wameamua hawakuji. Nimeuliza wangapi leo ndio siku yao ya kuja. You know, we can also tell. Kama umekuja leo si usimame. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Asante. You are very honest. You know, today you must be very honest. Tell your neighbor, today you must be very honest. Wale wamekuja mara ya kwanza, asante sana. Mungu awabariki na watende mambo mema. Sasa sijui nitaanza na wapi. But I want to be very categorical on few things. Number one, nataka tushukuru Mungu. Si sawa? Nataka tushukuru Mungu kwa sababu ametufikisha Sabato ya leo. Nataka kuleta salamu za viongozi wetu, Pastor Dr. Joel Okindo, kiongozi wetu wa Union Conference, Pastor Kiurire, katibu wetu wa Union, na Eldarame Anyona, mweka hazina wa Union yetu. Simepokea salamu zao. Mke wangu Masi, watoto wetu 4, Melvin, Mark, Kellen na Miles wametuma salamu zao. Simepokea. Nina salamu nyingi lakini zote pokeeni katika jina la Yesu. Maana masaa ya salamu imekwisha. Wale wanafuataga program ile, sijui kama ya hapa ni tofauti na ya kule nilikuwa, lakini maana hii ni program ya SDA, yote inafanana. Inasema Divine Service Program inaanza saa 4:35 na inaisha saa 6:10. Habari yenu? Saa yako inakuambia ni saa ngapi? Saa 7. Iko haja ya kuhubiri mahubiri mrefu? Si hata ya wiki imetosha. Unasikia wale wamekuja leo wamesema ninahubiri masaa 3, lakini leo Mungu naomba anisaidie nihubiri muda mfupi sana. Sawa sawa. Jioni tunaweza maliza God to work. Idara yangu ni ya kutoa. Idara yangu si ni ya kutoa. Na hiyo ndio idara ya kwanza yenye Mungu aliestablish. The first department that God established was a giving department. Kwa sababu inasema in the beginning God gave. Dunia ikafanya nini? Ikaanza. Unaona vile mmenyamaza kama mmeokoka. Maana mambo ya kutolewa imefika. Pastor, ni vile mimi ni mgeni hapa na sitaki kusumbua daktari. Siku ile nitakuja next, tutafunga hiyo hapo, tufunge na tufunge kule nyuma. Alafu tukimaliza kufunga sasa ndio nianze kuhubiri, ili hata nimkikasirika uwezi kuja kuniitisha kifunguo wapi? Hapa. Si ni sawa? Sasa nataka kuomba mambo mawili. Nataka 100, nataka 600, 100. Sinipate? Habari yenu? Yaani hata 100 hamwezi kunipa, sitarudisha. Na wale ya murudiki kanisani leo murudi. Ni sawa? Sai ni 100 tu, ni 100. Sijaomba mingi. 100. Hiyo ni 100. Good. Hii ni 100 ingine. Nina watu wazuri. Hii ni 100. Kwa hivyo afadhali ningeitisha pesa mingi. Hiyo ni 100 ingine.
Hii ni 100 ingine. Hii ni 100 ingine. Zimefika 6. Au hazijafika? Hii ni 100 ingine. Nani anataka kuleta? Leta 100. Wewe leta. Simulete. Unaona pandiko na watu wachoyo sana. Hata mtu mmoja tu wa kurepresent nyinyi. Simulete 100. Hapo hakuna mtu anaweza jitolea tu represent wale wengine. 100. Unaona watu asante. Ninataka wale wamekaa chini, naona mtu anasema nimeokoka. Haki mashilingi. Kuna mtu alikuwa ameniwekea kwa mbao. Ni 100 tu, ni 100. Asante. Thank you. Unajua mimi sijaanza kuhubiri. Pastor, unajua sijaanza kuhubiri 2016. Asante. Mtu sasa akikuja akuje na 1000, sitaki 100. Yes. Okay, wewe ndio wa mwisho kuleta 100. Ukikuja ukuje na 1000. Okay, 100. Good. Kuna ingine? Leta. Lazima nitachukua. Ni vibaya sana hata pesa ikiletwa. Sasa msilete tafadhali. Mama ameleta. Good. Yes. Sasa okay, good. Simeona nimepewa pesa mimi. Mimi nimepewa pesa. Si ndio? Utanihesabia hii pesa. Alafu utaniambia ni ngapi. Sasa sikiza. Watoto halo? Watoto wakadhaa wakuje. Sitaki wengi. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4. Huyu ni mmoja. Usikuje wengi. Wa pili, wa tatu, wa 4. Hao wametosha. Okay. Hao wametosha. Wewe kuja kwa sababu umetokea. Hata wewe kuja kwa sababu umetokea. Hawa ndio wa mwisho. Msikuje huko nyuma hakukutoka mtu. Hawa wametosha. Si sawa? Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Mkumletea pesa. Pani yenu wazuri aje. Sasa nataka musikize. Listen and listen. Usiende kuja tu kaa baby boy. I want you to listen. Number 1. Tuliandika nini pale? Obedience gives you room for God. Ukiona Mungu hajibu chochote katika maisha yako, elewa umekataa kumpatia nafasi ya kufanya. Nimeita watoto, umeona vile wamekimbia. Hawa watoto wanakaa kama wewe. Wanakaa kama nani? Kama mimi. Unaona wenye wamekuja wanasema wewe. Hapa ni mimi. Nikisema wewe ni mimi. Okay, hawa watoto wanakaa kama nani? Mimi. Kivipi? Hawa watoto wanakaa kama mimi. Wanakaa kama nani? Sasa hawa ni wewe. Hii ni mfano. I'm giving you a story what exactly happens. What exactly happens in real life. What happens in real life? Mungu anapotaka kukufungulia baraka, anakuitishaga kile uko nacho kwa sababu tayari amekupatia. To take care of where you have come from and where you are heading. God asks because number 1, he has already blessed you. Number 2, because he is willing to bless you. Sasa
hawa wamekuja, sijui expectation yao ni gani, lakini wanakaa kama wewe. Na mimi ninawakilisha Mungu kwa leo. Habari yako? Hivi ndio Mungu behave. Nimesikia waheshimiwa wametutembelea hapa, wamefanya vizuri. Niulize, saa hii ukipata message ama barua na uone yule PA wa Mheshimiwa Simba Arati ama PA wa rais wa nchi ya Kenya, na afike hapa, Samuel inaendelea, aingia akwambie, haro, wewe ndio unaitwa fulani, rais amesema anakungoja State House saa hii na nataka nikupeleke. Utangoja Samuel ishe ama utakimbia kwanza State House? Na tusidanganyane, tuseme ukweli, leo ni Sabato. Basta unaona wale watu tuko nao, huenda hata mimi nitamaliza haraka ili nikimbie State House. Nikienda State House nikute nini? Ana rais ananiambia nimepanga twende kwako. Sasa kwangu si ni kwangu? Ni kwako. Mimi na represent wewe, si ndio? Si utakubali akuje? Na leo najua ni bahati nzuri, maana ni Sabato, nakuwa nimepika chapati, at least ni kusafi pia. So aingie akule, akimaliza kukula aangalie, alafu aseme nataka ile ng'ombe yako na una ingine. Lakini kwa sababu ni rais, si utampe, ama achukue kile ataona ni cha dhamana sana, utampe, lakini kitakuwa kimekuumi. Aende akae, alafu sasa ndio leo anakuita State House. Si utaenda? Alafu mkimaliza kukula afanye vile alifanya kwako, akachukua kitu akwambie chukua kwa hii State House ile kitu unataka. Unafikiri nani ataenda hasara? Ni yeye ama ni mimi? Mimi naangalia ile kitu ya dhamana sana. Na maana ile gari ya State House najua ni ya dhamana sana. Maana shamba siwezi chukua, kiti siwezi chukua, si ni ukweli? Sasa nikichukua saa ama kiatu ni 100,000 ama 1 million, sinachukua gari ya 8 million. Unafikiri nikikuja huku aseme uchukua tu, ukikuja huku si utaiuza? Hata ukiuza milioni 200, sitaku zako zote zimetoroka. Sijui kama mnanielewa. I'm simply saying, whenever God anakuuliza ufanye kitu, haikuagi kukufilisisha. He doesn't want to make your situation to be more worse. He is looking for an opportunity to allow abundance of heaven to come katika maisha yako. Na ndio sababu Mungu anasemaga msikuje mbele yangu mikono. 2016 namaliza, yani tu usicheze sana. Hii ni by the way, alafu sasa nitahubiri dakika kidogo kama 20. Habari yenu, si ndio? 2016 I'm pastoring at Egerton SDA Church. SDA Church Egerton. Yes, inakuwa jina ya kanisa alafu the specific place. I'm pastoring Seventh Day Adventist Church Egerton. I'm pastoring there. I'm preaching during the divine hour. Na wakati nasimama, Mungu naye akaamua kuniambia hebu sikiza. Kaniambia hebu uliza swali. Najua ilikuwa swali gani? Uliza, nani hapa hajawahi toa sadaka tangu siku ile nilikuja kama pastor wa hii kanisa? Nauliza Mungu, maswali ni mazuri lakini hii ni swali gani unaniambia niulize? Asema nimekuambia Okay. Nikajifanya kichwa ngumu lakini mwishowe nikauliza, nani hapa? That was around me. Na nilikuwa nimekuja December. Nani hapa? Hii nilikumbuka wakati uliongea juu ya bedi yako. Nani hapa hajawahi toa sadaka? Unajua kuna watu watoi sadaka na huwezi kuwajua.
Moja akasimama, wakadhaa wakasimama kwa kwaya, hata mashemasi wengine tuseme ndio wanakuwa on duty ili wasitoe. Maana by the time anazunguka hakuna mtu amejua. Lakini si hao wa Millennium, ni hao wa Egerton. So watu wakasimama, alafu tukasikia Mungu amesema waambie wakuje hapa mbele. Wakaja, and you know a big number of people came. Very big, si kama hii, wengi wakaja. Na walipokuja, Mungu akaniwaambia Sabato ijayo waambie wasikuje kanisa bila sadaka. Nikamwambia Kikuyu nasema onarega ilio kile muno. Yaani hata Mungu umekuja saa? Mimi sisemi hiyo kitu. Akaniambia na wewe usiposema ile nitakufanya. Hey, niliposikia nitakufanya. Ushajua mtoto akiambiwa nitakufinya. Si anafanyaga hata kama hataki. Hata mimi nikafanya kama sitaki. Kwambia Sabato ijayo Mungu amesema usikuje kama hamuna nini? Hawa kaniambia omba. I don't know niliomba nini, but in short, tulipomaliza, tulipoenda hapo nyuma, wazee wa Egerton wakafanya mkutano haraka, kaniambia pastor, we don't operate like that in this church. Ambia hata mimi si mgeni kwa hii kanisa. Nilibatizwa tarehe 4 mwezi wa 8 1984. Kwa hivyo mimi si mgeni. Tangu 1996 nimekuwa mchungaji wa hili kanisa. Kwa hivyo mimi si mgeni. Hata mimi mwenyewe those instructions I hate them. Alafu nikatoka nikaenda. Sasa nikaenda kuuliza Mungu, let us be serious. Was it necessary ufanye watu aibu namna hiyo? Because these are, some of them are my good friends. Was it necessary? You know, there are things you only talk with God. Maana ukiongea na watu, wataona wewe ni mtoto umekosa adabu na heshima. But God will understand you. I'll not tell you the further how deep we went. The following Sabbath, sikuhubiri kwa hiyo kanisa, na hiyo wiki hata zile service nilikuwa nazo sikufanya, na wazee wakatengeneza service vile wanafanya bila mimi. Unajua nikikosana na pastor kuna tumutu tu tunakimbia conference, lakini hatuko Millennium, si ndio? Na hata tunakimbia union kumustaki, halafu nasikia ameenda trans. Unnecessary. Ni vizuri kuuliza Mungu kabla hujafanya. So every Sunday morning around 5 kuna watu walikuwa nakujaga kuomba kwa kanisa. The old church ya Egerton. It's long since I went there, so sijuka wamebomoa, but a group used to come. So hiyo Sunday unafikiri baada ya jana sikuenda. The following Sunday I went. Na nikiwa hapo God spoke to me through the speaker who was speaking. And a member encouraged me that God was right to tell me that. Akasema mimi, pastor aliposema hivyo, nyumba sikuwa nimelipa miezi 3, biashara ilikuwa imeanguka, na nilikuwa na 1030 na. Sasa ninajua nyumba nitalipa siku ile nitafungiwa. Unanishika? Biashara nitajaribu nitoroke hii duka ya biashara nikafungue mahali pengine, maana biashara imekwi. Lakini pastor aliposema hivyo, Mungu akaniambia enda nyumbani niletee pesa yangu, I'll handle the rest. Na huyo mzee akasema, nashukuru mchungaji, you didn't know pastor. I was embarrassed, but after divine service, when I obeyed that voice, nikaleta wale watu walikuwa na madeni yangu yote wakalipa. Pastor, nimelipa nyumba ya biashara miezi 5 in advance, na biashara yangu inaendelea vizuri. Na nyumba nimelipa miezi ngapi? 4. Ile nilikuwa na deni na ile ninaenda kukaa.
Ambia jirani yako, God is not a con man. Nataka niwaambie, and I can feel God speaking to me this afternoon. Nimeangalia ripoti yenu, inasema pesa ya makambi mmefikisha 522. Msitoke hapa kama hamjafikisha goli yenu katika jina la Yesu. Mimi sitasema pesa yenu iibiwe. Elda alisema uibiwe. Mimi sitasema iibiwe, but ninajua hakuna mtu anapuuzaga sauti ya Mungu, mambo yake inaendaga vizuri. Sister White anasema hivi, kile unafaa kufanya, fanya. Don't replace maombi na kufanya. Na maana amuelewi hiyo, pastor sianza kuhubiri, ni matangazo ya stewardship ninatoa. Umesikia maneno? Natoa matangazo ya sitahubiri muda mrefu. Sikiza, inasema hivi, page 99 kitabu cha Counsels on Stewardship. Inasema hivi, prayer not a substitute for tithing. Prayers is not intended to work any change in God. It brings us into harmony with God. It does not take the place of duty. Prayer offered ever so often and ever so earnestly will never be accepted by God in the place of our tithe. Prayers will not pay our debts to God. Kwa hivyo timiza wajibu wako. Ni kama ukishamaliza kutimiza wajibu wako, Mungu atajibu Ambia jirani yako, wewe ndio mlango kubwa ile inazuia Mungu ajibu maombi yako. Sasa wacha turudi kwa hii watoto. Si mumeelewa kitu? Si niliwaambia lazima nihubiri 1 hour. Sasa hii ni sasa habari zenu watoto. Sasa whenever God calls you, God is asking one thing. Allow me to enter your pocket and allow you to enter my pocket. If you can trust God to enter into your bank account, to enter into your farm, to enter into your career, to enter into your life, na achukue muda wake, maisha yako itabadilika. Sasa Mungu, mimi ndio nawakilisha Mungu. Na sijasema mimi ni Mungu. I'm giving you an example. Let me be clear on that. So Mungu anakuambia uniruhusu niingie katika mfuko wako. So Mungu anaingia mfuko yako, anatoa kile kiote kiko. Ni kama mlikuwa mmeambia watoto wakuje bila kitu nyinyi. Angalia huyu, wewe unaona kama ako na kitu? Hana, lakini kwa sababu you trusted Mungu akaingia, na anakuambia ingia hapa. Tuingize mkono hapa. Toa kile kiko. Si utoe. Nani anaenda faida? Na wewe? Ingia hapa. Ingia hapa. Tunaona hata anataka kuingia kwenye anataka, si kwenye anapi. Unaona vile watu wako. Mungu anasema pita hii, wewe unaamua kupita gani? Ukipata shida unaanza kusema ni Mungu aliniapi? Na Mungu na wewe hapa. Angalia, ni kama watu walikuwa wameambiana kuja mkonoka. Ingia. Kama sio hapo. Munanielewa? Anytime you allow God aingie katika maisha yako, achukue kile anataka, wewe unatokaga na faida mingi. Mbia jirani yako, uchoyo yako, hasara yako. Huyu hata mfuko hana, lakini Mungu anasema ni sawa, ingia. Iko kitu ama hakuna? Naona sasa wanaanza kutamani kila mtu afanywe haraka. Hapa iko. Ingia. Na wewe? Ana. Na wewe? Nini ya Mungu haiharaji? Leta zile vitu. Lazima store ya Mungu haiwezi kufanya nini?
hawa watoto zile zitapata. Lakini si mnashika kile ninasema. Are you getting what I'm saying? Yule amepata anakaa pande hii. Ndio tunadili na wale hawajapata, si ndio? Ama namna gani, si ndio? Sasa si hata mkuje haraka haraka kila mtu akitoa. Kuja tu. Sasa lakini mmeshika kile nasema. Ukitoa haraka mama, uende weka pale. Toa. Hata hakuna haja ya kuangalia, si hata unaona hana mfuko. Na wewe iko kitu. Yaani nyinyi mliambia watoto wote wakujage empty. Mami yako iko wapi mfuko? Toa. Na wewe ukitoa. Huyu hata anataka niingie haraka. Maana ameona ni kuzuri. Ingia basi, toa. Na mimi naingisha. Hakuna toa. Ndio niliweka. Niliweka. Hakuna toa. Leta ingine moja. Sirazi. Leta ingine moja. Hata alikuja tu na ujeuri yake. Hana kitu toa. Sijui kama mumeelewa kile ninasema. Ambia jirani yako, ruhusu Mungu katika maisha yako, akuruhusu katika ufalme wake. John chapter 14 verse 23 na 24. Yeye anayenipenda huyatii, na akitii yale nimesema, Baba atampenda. Mimi na Baba tutakuja tuishi ndani yake. Ambia jirani yako, wewe ndio chanzo cha tabu zako zote. Sasa nyinyi watoto, Mungu awabariki, hiyo ni yenu. Sasa hiyo pesa iko na zaka shilingi 10 na sadaka shilingi 10. 8 ndio yako. Barikiweni. Umeelewa kitu? Si mwende ndani. Habari zenu? Hiyo imebaki. Tutapatia dada Mary, kama kuna kitabu itatosha ya watoto, wapatiwe department ya watoto. Si ni sawa? Sio ni sawa? Uliza jirani yako, umeelewa ama hujaelewa? Mwambie shida yako ni uchoyo yako. Kwa sababu wewe unaona tu Mungu ni munyaga. God is not a con man. Any promise he gives is able to fulfill. And I want to challenge you, watu wa millennium, mjaribuni Mungu na maisha yenu itakuwa na mabadiliko. Naomba msimame tusome neno, nihubiri. Sitahubiri muda mrefu, ninajua hiyo nimeongea muda mrefu. Wacha nione ni saa ngapi. Ndio, within the next 20 minutes utakuwa ukienda nyumbani. Nataka usome nami kitabu cha, naweza simama na Biblia, 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Nitaongea ujumbe wangu, nimeuita 4 keys to abundance. 4 keys to abundance. Mambo mane itakayo kufungulia furaha ya mbinguni, amani ya mbinguni, amani hapa duniani, furaha hapa duniani, katika ndoa yako, katika biashara, na ikupe usalama ambao umekuwa ukitafuta katika maisha yako. Tunasoma, Father, as we lead your word, may your Holy Spirit be upon each and every individual in this congregation. Father, may your Holy Spirit make us to trust you, to obey, so that, Lord, as we live this word, its power can be activated upon our lives, so that our prayers can become a reality from today going forward. Thank you for hearing our prayers.
in Jesus name. Nasoma mistari 7 inasema hivi. I'm using the New King James Version. Yaani mliamua kukaa. Mimi sikusema mkae, nilisema tusome kama tumesimama. Simfanye kama Yesu. Wao ulisikia Yesu alipatiwa kichuo cha nabii Isaya, akakaa chini ama akasimama akasoma? Akasimama akasoma. Alipomaliza kusoma ndio akakaa chini. Listen, hii neno si neno la kawaida. It's only tunafanya mchezo naro. This is the power of God that created the universe. And today my prayer is, may it recreate you. Inasema hivi, a certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, your servant, my husband, is dead. And you know that your servant feared the Lord. And the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. Verse 2. Inasoma 2 Kings chapter 4 verse 2. So Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, your maid servant has nothing in the house but a jar of oil. Verse 3. Then he said, go, borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. Verse 4. And when you come in, you shall shut the door behind you, and your sons then pour it into all those vessels, and set aside the full ones. Verse 5. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there is not another vessel. So the oil ceased. Verse 7. Then she came and told the man of God, and he said, go, sell the oil and pay your debt, and you and your sons shall live on the rest. Father, as we decipher this word, within the next few minutes, open the spiritual eyes of your sons and daughters, that the revelation that is going to be revealed here, may it become a portion that will change their lives forever. In Jesus' name we pray. Amen. 4 keys to your abundance. 4 keys to your abundance. The key text for the entire camp meeting of 2026 says, Isaiah chapter 1 verse 19 says, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. And the theme was very simple. Obey and live. Disobey and perish. Andika haya maneno. I am the greatest obstacle. I am the greatest obstacle that God must overcome for me to receive the abundance of heaven. I shall repeat. I am the greatest obstacle that God must overcome for me to receive the abundance of heaven.
Shida ya Kenya si wanasiasa. Shida ya Kenya si uchumi umeharibika. Shida ya Kenya ni huyu ambaye anatusikiza tukiwa hapa. Mungu anamwambia kile atafanya na anaamua kuwa kichwa ngumu. This is a very serious message and a very simple message. The message says a certain woman. Do I have to tell you as an Adventist? In prophecy, woman means church. So we are talking of a church. Who is a church? Jengo ambalo watu wanakuja kuabudu Mungu. Corporate body. Sisi wote ni kanisa. Wewe ni kanisa, mtu ambaye ameitwa na Mungu kutoka kwa giza akaletwa kwenye nuru. Therefore, kanisa hili la mwanamke huyu liko na shida. Shida gani? Bwana yake alikuwa amekufa. The source of resources yake alikuwa amekufa. The breadwinner was dead. Huyu mwanamke yako na zile shida uko nazo. Ni familia imevunjika, ni mume amekufa, ni bwana alikufa, ni mke alikufa, ni wazazi wamekufa, kazi imekwisha, contract imekwisha, umegraduate na unakaa, biashara unajaribu kufanya imekataa kufaa, umekuja kanisani, umekaa karibu na mtu, amekuguza, mwili umekufa ganzi. This lady went to Elisha to simply cry, kwa sababu alikuwa na shida. Ni shida gani hii? Yesterday wale hamkuwa hapa, we were fasting the entire week. We were fasting yesterday from morning till evening, seeking the face of God, because kila mtu ako na shida ya. Kuna ombi tulisema hatutaombea, maana mtu alisema na we don't want to blame huyo mtu, ni mahali pengine amefika na taabu. Anasema pastor, mtu alisema anataka ashinde jackpot ya 40 million. Tukasema hiyo hatuombi, itakuwa. Fuata mpango wa Mungu. Huyo mtu anahitaji kupewa kuku moja, anahitaji kupewa capital. Wale mnaniambia niwaombee kazi, mimi ndugu Roto, siku hizi mimi siombeagi watu wapate kazi. Because ukipata kazi ulipo 50,000, ulipo 100,000, uingie ugundue ni kidogo, alafu kuja tena unisumbue na maombi mengine. Atiomba Mungu niongezewe mshahara. Sasa hivyo ili uongezewe mshahara, lazima tuombee boss kafiri. Kazi yake ipanuke, ndio ikipata milioni 3 akupee 10,000 ya nini? Si nikuombee wewe kazi yako uanze ipanuke, uajiri watu. Habari zenu. So ukija na maombi ya kazi, wachana nayo, ienda kwa wale wengine. Mimi sitakuombea. Niliombea mtu alafu alipobaki nikamwambia Mungu kweli asiende kupata hiyo kazi, maana anaweza kufanya yake na ikuwe bora zaidi. Sasa huyu mama, jambo la kwanza, ako na shida na wewe uko na shida. That is why watu wanaleta maombi hapa. Hiyo shida uko nayo na kupatia cure ya Mungu how to solve it. Number 1, cry to the right person. Ni nani huyu unakimbilia wakati umepata tabu? Last year I saw on a WhatsApp status ya mtu ameandika, God help me to take care of my friends for I can take care of my enemies. Wengi mnaocheka nao wanafurahi sana wakati shida zinakuingia. Hata wengine ni washiriki wenza. It is easier kusaidiwa na makafiri na wale wengine wa kule nje
kuliko vile tunasaidiana hapa ndani. Maana unaona ukisaidia mtu yataendelea mbele ya kufanya nini? Let me tell you, anytime God gives you a burden ya kusaidia mtu, wewe msaidie, atapanga vile atakulipa. Mshaisoma fungu inasema anayepatia masikini anakopesha nani? Oh, nao nafikiri Mungu anacheza. Loaning it to God. Surely God does pay. Who is this person you are running to? Nani huyu unakimbilia wakati uko na shida? Wacha kukimbilia watu. Na kama utakimbilia watu, kaa chini kwanza na Mungu akuambie kama huyo mtu atakusaidia. Few years ago, I will not tell you where it happened. Mtu mmoja, baba amekufa, mama yuko hospitali, ni mgonjwa sana, akaamua kukimbia kwa nyumba ya Mungu. Na yule alikimbilia, akaona katoto kazuri, akaamua haka nitalima shamba, nikapata ile pesa Kanada, kalitoka na pesa na juu yake HIV. Juu kama mnanishika kile nasema, tell your neighbor, become wise like Moses. What did Moses do? Unajua mtu alikuwa anaitwa Solomon. Unajua mtu alikuwa anaitwa Samson. Samson cried kwa Delila. Aliishi ama alikufa? Alingolewa macho na akakufa. But my Bible tells me in Exodus chapter 2 verse 6, ukisoma hapo inasema mama ya Moses akachukua katoto ka miezi ngapi? 3. Akakaweka wapi? Akakaweka kwa maji. Kakiwa ndani hapo. Binti Farao alipokuja akaambia wasichana endeni muangalie. Wakaangalia wakasema ni katoto. Akasema kaleteni. Imagine Moses akiwa na miezi 3. Anasema binti Farao alipofungua akakaangalia, kakalia, akakahurumia. Ambia jirani yako, when you cry to the right people unapata msaada. Most of the problems you are going through, most of the agonies, things that you are going through, sio kwa sababu ya shetani, ni kwa sababu ya watu. You have told things, you have shared yourself with, na badala ya kunyamaza wakatumia kujaza kila mahali. Nikwambie na usiambie, nikwambie na usiambie. Kila mtu ameambiwa na hakuna mtu ameambia Mungu. Watu wa SDA tunaenda mbinguni, safari ngali. Grandmother, and my maternal grandmother is one woman before she slept in faith. Kabla ya kufa kwake alikuwa na hakikishaga wote tunatoa sadaka ya makambi. Wajukuu, si watoto, mpaka wajukuu. Nasikia leta hii. Siku moja nikamuuliza shosho, si hata sisi kwenye tuko na makanisa, kasema hiyo ni shida yenu. Najuaje kama munaenda? Ili niwe na uhakika nitawapata mbinguni, mutaletaga anytime tunaitishwa project. Unanishika? Anasema I take this, ninalilia Mungu juu ya watoto wangu na wajukuu. Sasa sikia, huyu haiko huko nje, iko wapi? Ndani. Solution haiko nje. Wale mnatoka kanisa la Seventh Day Adventist, I want to tell you bad news. There is no solution out there. It is here. Unajua aliambiwa nini? Aliambiwa shosho yangu tukienda naye kanisa, unajua watoto wote ni wajeuri. Tukienda naye kanisa penye alikuwa anakaa, kanisa wale wanajua Nakuru Central early 90s ilikuwa ya Burango ngapi? 1 huko. So hakuna kutoka. Watoto wote tuko tunakagwa pale mbele. Alafu tunacheza. Ukicheza nikiangalia shosho hivi, unakuta ulikuwa unataka kupiga mtoto, mkono inashuka. Naja kuambia kitu, unaona mtoto mkono imeanguka, hii nyingine imeanguka, alafu unanyamaza peke yako.
Alafu mtoto akija kucheza na mama, wacha. Na nikuangalia umeangalia. Sasa naona hiyo ndiyo macho Elisha aliangalia nayo huyo mama. Mama akajua hapa ni kubaya. Akaanza kutafakari haraka. Sasa kama ninaitishwa deni, ni nini iko kwa nyumba inaweza uzwa ambayo itafanya nini? Itaweza kulipa. Mama akalia rais. Kitanda imevunjika, imewekelewa mawe, mpandile na upandi hii. Akagundua mattress vile iko haiwezi fanya nini? Vikombe zimeanguka. Unajua zile vikombe za zamani zilikuwa zinaanguka inapasuka. Imetoka rangi yote. Anajua haiwezi fanya nini? Sasa akajiuliza ni nini? Akakumbuka kuna ile katabu utaenda kueleza watoto wenyu. Kwetu ilikuwa inatagwa nishikie kitanda nitandike. Hapa inatagwa nini na kikisi? Kebe hiyo. Yenye lazima ukae vizuri ili isipo. Mafuta yake ni mingi ama ni kidogo. Sasa akasema hivi, your maid servant has nothing in the house but a jar of hiyo tu mafuta tudogo. Aliposema kwake kuna tu mafuta tudogo, akaona uso ya Elisha imeng'aa na ikasema there is a solution. I came to remind you what you are looking for, it is in your house. Kile Mungu atatumia kuleta baraka katika maisha yako si kile kiko nje, ni kile uko nacho. Ni nini hii uko nayo? Hiyo ndio Mungu atatumia. Tena Mungu hataki uanze mbali mahali uko. What you have is what God is going to use to bring abundance in your life. Ndoa yako, huyo mume wako, huyo Mungu alikupa, ndiye Mungu ataleta amani na ufaulu katika maisha yako. Huyo mke mwenye unaona ni useless, Mungu alikupa, ndio atatumika ili baraka zako ziweze kuja. Tosheka na mke wako. Wachana na wake wa wenyewe. Wachana na waume wa wenyewe. Vijana, kama imefika siku ya kuoa, oa haraka. Harusi ni ya 600. Tia pesa mingi. Wachana na hizi vitu zinafanya hapa, wachana na hizo. Fanya harusi, story ndoa ikuishi. Mnanielewa wapendwa? Kile unatafuta nje ya ndoa yako hautapata. Kile unatafuta nje ya kanisa hili la Bwana hautapata. Hapa ndio kuna baraka zako katika jina la Yesu. Hata wachungaji wetu wenye unasema hawaombi, unasikia nguvu ya maombi, wataomba hata na sauti kidogo na Mungu atasikia, atakujibu. Wazee wetu na dharau wa kanisa ndio Mungu atatumia. Na ninaomba Mungu asaidie pia watu wetu. So the question should be, ni nini iko kwa nyumba yako inaleta laana na tabu katika maisha yako? What is this that God can use in your life, in your house, in your career, in your business, where you are working? Mungu aweze kuitumia kuleta baraka. But at the same time, what is an obstacle that God must do away with today? Ili baraka zake zifanye nini? Ziingie. Number 3. Ili nimalize na 4. Number 3. Number 1, cry to the right person. Number 2, the solution is within. Moses had a lot. Msika mnanishika. Musa alikuwa na nini? Na kafimbo. Yule kijana mdogo alikuwa na tumikate 2, ana samaki 2 na mikate 3. Unanishika. Chochote chenye uko nacho, don't look down upon it. Mungu atakitumia kujitukuza katika maisha yako. And from today, be faithful in the little that you have. 10 years, 15 years, 5 years down the line, you'll be shocked. Kama ni wewe, ni vile Mungu atatumia hiyo kitu kuleta baraka. You know,
Sometimes kuna picha mimi huwa natembea nazo. Ni vile hapa ndio nasema pastor, next year tukue ndani, maana tungekuwa na projector mungeona. You know, 1984 nilipobatizwa, suruali ilikuwa ya kuomba, kiatu ilikuwa ya kuomba, yangu ilikuwa sweta na shati peke yake. You know, wale watapata chance, I'll show you. Some of us ukiangalia kwenye Mungu amekutoa, unasema ni Mungu peke yake. Hata waende ukae chini uangalie picha zako 40 years ago, 50 years ago. Kamutu kenye ukiangalilishwa nako, you can't compare. Huyo Mungu, he has a glorious future for you. Bora ukubali mahali uko, umkubali aingie. Sawa sawa. Number 3, the oil. The oil. Mafuta ni kidogo, lakini ni mafuta. Mafuta hiyo naamini haikuwa mingi sana. Pengine chupa za maji zilisha. Okay, haina shida. Ilikuwa inatosha kama gani? Kama hii, lakini ni Oh, good, they're here. All that was needed ilikuwa ni nini? Ni hiyo mafuta kidogo. Swali, hakuna mtu ajui. Mafuta simply means the Holy Spirit. Hakuna roho kidogo na hakuna roho kubwa. Roho wa Mungu ni roho wa Mungu. Mumenishika? Nimemaliza. Listen. Bwana akujaze roho na roho wa Mtakatifu. Maana utakapojazwa na Roho Mtakatifu, you will not cry to the wrong people. Maana utakapojazwa na Roho Mtakatifu, kile kiko ndani kisichofaa utaambia Mungu akitoe, na aweke kile ambacho kinafaa. Mpaka hapo nimemaliza. Nimeongea juu ya vitu vingapi? Vitu ngapi? Moja. Cry to the right. Number 2, the solution is within. Number 3, the oil or the Holy Spirit. With the Holy Spirit, number 1 and number 2 becomes a reality. And even number 4 becomes a reality. Sasa, mama yangu. Kuja. Mama ako wapi? Okay. Nani? Kuja. Maya, dada Juliana. Umekuja. Mama Matoa amekuja. Sasa, huyu ndio yule mchane. Huyu ndio yule ambaye ameenda kulia watoto wanau. Sikiza. Knowing, understanding instruction cannot help you until you obey the instructions or you carry out the instructions. Kuelewa kile kimehubiriwa bila ya kutekeleza kile Mungu amekuambia hakitakupatia suluhisho. Hata ukishinda ukiomba, Mungu hatashuka mpaka ufanye kile amesema. Mama aliambiwa ende afanye nini? Enda uombe vyombo. Elisha alijua hana, akamwambia ende ombe vyombo. Sasa wacha ende ombe vyombo. Wenye mko na vyombo simulete vyombo, ili we make it easier. Sasa anaenda kwa nyumba hii analeta vyombo. Simulete haraka vyombo. Vyombo. Anaomba vessels. Yes. Vessels. Mama simama hapa. Wewe unaletewa. Sasa unafaa kwenda, lakini muleteni. Wekeni tu chini. Wekeni chini vessels. Wanaleta vessels. Vyombo zikaletwa. Vyombo inakaa ndio. Vyombo zinakaa. Vyombo vyombo. Leteni vyombo. Vyombo good. Vyombo za kufanya nini? Za kuweka mafuta. Vyombo yes. Vyombo good. Vyombo. Mama akaenda. She went everywhere. Wenye wanaomba wengine wanakataa habari yako. Wale wachoyo kama wewe wanakataa. Na wale wakarimu, tunaona tumesema mulete ni wachache wameleta. Hawa watu wote hawawezi leta. Kwani wewe una chombo inaweza ombwa? Ambia jeni yako wacha uchoyo katika jina la Yesu. Lakini sasa mama ameenda kila mahali ameomba vyombo. Sasa sikiza. When you are reading verse 3, verse 4 and 5 inasema omba vyombo
na uombe vyombo nyingi, usiombe vichache. So andika hapo ACE. Hiyo ndiyo key ya 4. Tumesema ukiwa na Roho Mtakatifu, you will cry to the right person. You are going to see solution within. Ukiona mtu ana wivu na mtu ana roho wa Mungu. Maana roho wa Mungu anaambia Paulo, andikia hawa watu, kila mtu ampende mwenza. Yes. Vyombo, habari zenu vyombo. So akaomba na mafuta ni gani? Alafu akaambiwa funga mlango, mjifungie nyinyi na watoto maana huku nje kuna watu wasiofaa kujua siri zetu. Una mdomo unatembea kila mahali, utapata tabu zingine huko unapata. So wamejifungia ama wajajifungia? Ameenda akaomba vyombo. She was told go and borrow. She went and borrowed. Akaambiwa jifungie ndani ya nyumba na watoto wako. Alafu wewe kazi yako ni kufungua mafuta ukipatiliwa na watoto vitu za kuweka. Hizo vitu zilikuwa namna gani? Number 1, available. Uliza jirani yako, are you available so that God can use you? The vessels that were not available, Mungu angeweza nini? Kuzibariki. And that is why wakati Mungu anatuita tuje makambi wiki nzima, wewe unakuja Sabato uko na kasoro. Unakuja saa 5 peke yake, saa 2 hauwezi kuwa hapa, saa 11 hauko. There are so many things unazikosa. Wakati Mungu anaitana katika kanisa hili siku ya Jumatano, tulikuwa tunakuja maombi ama tulikuwa tunakuja? Tulikuwa tunakuja kufungua Sabato ama tulikuwa tunakuja? Ambia jirani yako, wewe ndio unapunguzaga baraka zako. You know, mimi sina aibu, but let me ask you, when was the last time ulitoka nyumbani kuja kanisa kuomba? When was the last time? Suuliza jirani, wewe ulitoka lini mara ya mwisho kuja kuomba kanisa? Hata wewe unajua ukujagi huku kuomba? Yani you just came to seek the face of God. Ukatoka tu nyumbani ukasema leo ninaenda kuwa. Hii kanisa inakuwa na church body nyingi kuliko maombi. Na business meetings za kutukanana na kusema huyu hajafanya na huyu ndio alifanya. And that is why tuna zile shida tuko nazo. This house, my house, shall be called the house of prayer. Wacheni iwe nyumba ya maombi. Wacheni iwe nyumba ya maombi. Are you available? When God needs you, are you available? Number 2, they were not only to be available, they were to be clean. Vyombo safi. Sasa nikuulize, ndio hii ni available, lakini hata wewe unaweza kia mtoto hapa akulie kitu. Kama ni maziwa unaweza kia mtoto wako hapa maniumbwa. Uko available. So number 1, available. 2, clean. 3, empty. Iwe haina kitu. Angalia hii imejaa takataka. Sasa ataongeza kitu. Si safi na bado iko na takataka. Mtu amejaa. Angalia hii imejaa. Sasa imejaa mawazo yake, imejaa mipango yake. Sasa unataka Mungu aongeze nini? You must be empty. Habari yako? Akubali Roho Mtakatifu leo atoe chochote kisichofaa kile kinachofaa katika maisha yako. Si umejaza takataka zako, umejaza wivu ndani. Huwezi kusamehe mume wako, huwezi kusamehe ndugu yako, huwezi kusamehe watoto wako. Mlikosana, ndio akakuaibisha. Yule alikuaibisha ni mshiriki, alisema vibaya, ni ukweli. By the way, ni ukweli, alisema vibaya, lakini Mungu anasema usiposamehe sita. Mbia jirani yako, sasa chuki ni ya nini ndani ya moyo? Chombo ambacho si kichafu
hakitajazwa na Roho Mtakatifu. Chombo ambacho kimejaa takataka na ni kichafu. Ndio sababu juma hili Bwana anataka kutusafisha, ili akitujaza na Roho Mtakatifu tutaenda na tunapata ushindi. Did you realize any time that Jesus was to do a miracle, he would first heal you spiritually, then the physical miracle would follow. Alikuwa na kuponya kiroho kwanza, akimaliza kuponya kiroho ndio sasa anafanya nini? Anakuponya sasa magonjwa ya mwili. Unataka pesa, before uitishe pesa, wacha Yesu akuwe Bwana na mkombozi wa maisha yako. Ataponya ndoa yako. Hiyo kitu unatafuta miaka mingi, it doesn't take long. God can even do it before we leave this service. Mungu anaweza kuifanya. Hata hiyo ugonjwa inakusumbua, Mungu anaweza kuiponya kabla ya tutoke hapa. Sasa niulize, na sina ubaya, wewe unaona hiki chombo kinaweza wekwa mafuta kishike? Okay. Wewe unaona hii inaweza kuwekwa mafuta ishike? Si ninauliza swali. Sasa wacha nikuambie, huenda wewe chombo chako kile uko nacho hakifai. Tukubali tupeane maisha yetu kwa Yesu ili yarekebishwe. Sasa nikuulize, wewe unaweza hapa kuweka kitu ya maana kimebondabondwa na shetani, kimeharibi? Bwana anajua umebondabondwa na anakubali, and that is why anasema nitakupa roho wako wangu mtakatifu. Atakusafisha, akuumbe upya, akuponye, uponyeke. Ndio sasa tuanze safari ya kwenda mahali nimekuahidi, kwa utukufu wangu na kwa faida yako katika ulimwengu huu. Ninaposubiri twende wapi? Mbinguni. Nimeeleweka ama sijaeleweka? Ni sawa mama? Umeelewa? So sasa nataka kuuliza maswali mawili. Swali la kwanza, wewe uko hapa, uko hapa, wewe mbele za Mungu, wewe ni chombo ambacho ni kichafu, kimebondeka bondeka, lakini unasema leo nataka Bwana nifanye uhusiano wangu upya na wewe kwa njia ya ubatizo. Naomba ukuje hapa. Nitaombea kwanza watu ubatizo. Wewe umebatizwa, lakini hata wewe unajifahamu kule umepita. Bwana anakuambia renew your covenant with me. Come for the baptism. Hatutaki kujua ni nini umefanya, unajifahamu jinsi ulivyo. Umefanya dhambi za siri, umejificha ni za siri ndio, lakini Bwana leo anakuita na ungetaka kubatizwa tena. Njoo hapa. Haujabatizwa na ungependa kubatizwa, njoo hapa haraka katika jina la Yesu. Si unajifahamu? Tusimame haraka haraka. Wewe hujabatizwa, uliza jirani yako kama amebatizwa. Kama hajabatizwa, mshike mkono umlete hapa. Hakuna mtu anafaa kutoka hapa leo kama hajabatizwa. Uliza jirani kama amebatizwa. Kama hajabatizwa, mwambie songa mbele katika jina la Yesu. These are the keys that are going to open the abundance of heaven. Angalia wewe maisha yako imekaa namna gani? Angalia wewe maisha yako imekaa namna gani? Wewe ndugu ambaye umekuja leo, wewe mama ambaye umekuja leo, wewe shosho ambaye umekuja leo, unajifahamu chombo chako kilivyo kichafu. Ambia Bwana kama Daudi, Bwana unioshe nami nitafanya nini? Nitaoshwa. Tazama, search my heart and see if there is any wickedness in me and remove that wickedness. And today you want to commit your life again to Jesus Christ. Asante na shukuru vijana. At this age we committed ourselves to the Lord and God has been faithful. And I can tell you, Bwana amekuwa mwema. Ametupitisha katika mitaro ya vivuli vya vifo na tuko hai. Wewe baba yangu, wewe mama yangu, wewe ndugu yangu, it is you that I'm speaking to.
Tusimame hapa wale tunabatizwa, alafu karani waendelee kutuandikia. Wasimame pande ile. Unajifahamu. Usiseme jina langu liko kwa kitabu cha kanisa. Linaweza kuwa liko, lakini kama jina lako yukashua halijaandikwa kitabu cha uzima wa milele, ni wewe ninakuita usonge hapa mbele katika jina la Yesu. So naomba uje haraka. Nataka tusonge pandi ile majina inapoandikwa. Wewe unajiangalia. Wewe ni chombo. You have been available. But wewe unajua chombo chako si kisafi. Wewe uko available lakini chombo chako si kisafi. Na chombo chako kimejaa vitu ambazo zingine shetani anadai. Nataka uje hapa, usimame hapa, tufanye maombi ya kipekee. Wewe unajifahamu, huenda chombo chako si kichafu, maisha yako si masafi, una mahitaji yako, unataka kumulilia Bwana kama vile yule mwanamke alimulilia Elisha. Njoo hapa tufanye maombi. You need special prayers because of things you are going through. Naomba uje hapa tuweze kuomba. Na unapokuja, I would also want to give a warning. Usitoke hapa na kitu au kubeba au kuleta. Na kama wewe ni mwizi na umekuja leo kuiba specifically, I want to warn you, usiibe hapa. Usiibe hapa kama utaki kuona tabu. Biblia inalaani wezi. Kwa hivyo hiyo ni Biblia inasema atakayeiba nitamlaani na nitaangamiza vitu zake. Unaweza kubeba kitu, simu ya 10,000, naweza kubeba kipeti na iko na 2,000 na uende uangamize maisha yako. Kama kitu ya mtu itapotea, rudisha, wachana nayo katika jina la Yesu. Tunasubiri wale wanahitaji special prayers ya recommit themselves kwa Mungu. You want to recommit yourself to the Lord. Yesu nasema ndio chombo changu ambacho niko nacho. Bwana naomba ukisafishe, ukitakase, utoe yale hayafai. Ni wenda nimejaza hasira, nimekosa kusamehe ndugu yangu, baba yangu, mama yangu. Yes, walinikosea lakini sijawasamehe. Nimevunja sabato yako, nisirudishi zaka na sadaka zako. Ndio wewe ninakuzungumzia. Njoo tufanye maombi. Njoo tufanye maombi. Take this as a golden opportunity where the Lord has lived this camp meeting. Atakuwa amekutakasa, amekusafisha. Na wale wanaoacha vitu zao hapo, wewe ambao umeachwa hapo, chunga mali ya ndugu zako na dada zako. Na wewe mwenye umesema umekuja kuiba, hapa si kwa kuibiwa. Utatoka hapa na shida nyingi sana kuliko zile ulikuja nazo. If I were you, I would come here kama huyu mwanamke alilia the right person. Alitoka hapo, alikuwa amebarikiwa majabarikiwa. Kile alikuwa anaogopa, deni ililipwa ama ikulipika. Deni ililipwa na akabaki na za kutumia. Ninajua utakapotoka hapa, kurudi kwa kiti, ukirudi nyumbani, Bwana atakuwa amesuluhisha hayo mambo. Mungu huyu ambaye mwanamke huyu alienda, asante. Wale watu wa maombi hawaendi pandi hii. Kama ukienda pandi hii tutakubatiza katika jina la Yesu. Elewa hivyo. Hata si vibaya kubatizwa. Kama Mungu anakuambia, unajua unaweza fikiria ni bahati mbaya umeenda hapo na Mungu amekuelekeza hapo kwa sababu. Usibishane na Mungu. Wale tunaomba so naomba tufanye hivi kwa haraka. Hawa ambao wamejitoa kwa ubatizo, nitaomba ndugu Matwete awaombee. Kuna kiongozi wetu wa Women Ministry na Children Ministry katika Union. Bwana amemuleta hapa, nataka atuombee sisi ambao tumejitoa kwa sababu ya kile tumejitoa. Nataka nikuambie hivi, usiwe na wasiwasi. Huyu
Mungu aliyefanya Elisha asaidie yule mwanamke, utakapotoka hapa leo atakuwa amekufanyia mambo mazuri. Usitoke hapa kabla Bwana hajakutakasa. Nguvu za giza, usiende tena huko kutafuta nguvu za giza. Huyu Mungu atakupigania na utakuwa mshindi. Kiongozi wangu Pastor Sidia nienda. So nitaomba Elder Matwete ataombea hawa, alafu kiongozi wangu atakuja atawaombea. Ni sawa sawa? Na jioni, in case you have a need to see any of us, tutaweza kuonana. Ni sawa? Wale mmekuja leo, wale tulikuja kitambo, we did our prayer request, tuliziandika. Friday ijayo will be fasting and praying. Bwana ajibu hayo maombi. So kama wewe pia hujaandika yako, utaandika alafu itakuja. So nataka tufanye hivyo, tufanye maombi hayo. Tunaomba. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo umetuzungumzia. Tunakushukuru kwa sababu wewe ndiye suluhisho la kila mmoja wetu. Tunashukuru kwa kupendeza uingie kwa maisha yetu ili tubariki. Bwana, jina lako liweze kutukuzwa kwa wema huu wako wa kutaka kubadilisha maisha yetu. Uweze kuwa na maisha ya amani, maisha ya furaha. Watoto wako wamesikia neno lako, wamejitoa kwenda kubatizwa. Tunawapeana mikononi mwako, wanapoenda kubatizwa kwa njia ya maji, wabatize kwa njia ya Roho Mtakatifu. Usamehe dhambi zao na makosa yao yote. Anzisha maisha yako kwao mapya. Waongoze na Roho Mtakatifu, wape nguvu na ushindi juu ya dhambi na maovu mengine. Tuombe tukishukuru katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Usinipite Mwokozi, unisikie, unapozuru wengine. Usinipite Tunaomba. Baba Mfalme, Muumba na Mkombozi wetu, umenena nasi kupitia kwa mtumishi wako. Naomba kwa njia ya kipekee wana wako wakubwa kwa wadogo wametembea na miguu yao kuja hapa mbele kwa ajili ya maombi special. Mungu wetu, kila mmoja unamfahamu kwa jina lake. Hajapata nafasi ya kueleza mchungaji, lakini amekueleza kama muumba wake. Baba, naomba kile ambacho kimesukuma roho zetu kutembea mbele, ukishughulikie kwa nguvu za utukufu wako. Kwa sababu Baba, tunapigana vita vya imani, na wakati mwingi shetani anatupiga kila mahali. Anatumia hata wale tunaowapenda sana katika familia zetu. Anatumia hata wazazi, hata watoto wetu, hata majirani zetu, hata wakubwa wetu kazini. Kila sehemu Baba, ni vita vimeunda kila siku. Lakini siku ya leo Baba, tunasema ingawa huwa tunachoka na kuanguka, tuinue, tusimame katika jina lako. Baba, tumekubali ya kwamba sisi ni wadhaifu, but there is no mountain which is bigger than you, Lord. Na tunajua ya kwamba your mercies are new every morning. Ndio sababu tumekuja kwa ushujaa tukisema damu yako itutakase siku ya leo. Baba, hii makambi iwe ndio chanzo chetu cha kuanza maisha mapya. Mungu wetu, umesema ya kwamba when I forgive and forget. Thank you because you have forgiven us.
Thank you. Like David, you can announce that today we are children after your own heart. Whichever sin we have done, big or small, Lord, you are able, you are more than able to cleanse us and make us to be your children. Asante kwa wale wanajua ya kwamba when they are weak, you are strong. Asante kwa wale wamekubali kubeba aibu kwa sababu utatupatia heshima zako katika nyumba yako ya utukufu. Mungu wetu, hata yale mambo yamefanya tumekuja hapa, yale yanayotusukuma tufanye dhambi, Father, tunasema ya kwamba hata waliotusukuma hawako hapa leo, but Lord, you can be able to do something for them. You can be able to soften their hearts. You can be able to change their hearts. Father, even before they change, help us to change to love them, even when they are unlovable. Thank you, Lord, for receiving us. Thank you for receiving us afresh. May we gain strength and a new strength to walk a new road of salvation in Jesus' mighty name. Amen. Mungu awabariki. Be blessed. Let's have wale ambao wanahitaji ubatizo. We will take those ones who are 10 and above. I call upon the church choir. So you stay there, those who are 10 and above, mwandikwe. Church choir. Naomba kwamba kwaya inapoingia na kulikuwa na yule mgeni asalimie. Kuna chakula kingi hapa, ukienda hiyo chakula itaharibika. Tafadhali, there is food for everyone. We have 5 serving points, lakini ningeomba yule mgeni, mheshimiwa wangu wapi? Mwando. Watoto watasaviwa the other end, mahali walikuwa wanajifunza. Choirs zitakuwa served hapa kwa Pakado na wengine hapa. Wale wote walikuja kwa ajili ya wageni wetu kuwachukua, mkuje hapa mbele. Mheshimiwa, wacha mheshimiwa kwanza atusalimie ndio niweke tangazo lingine. Hello. God is good and all the time. Mungu ni mwema na siku zote. Our pastors, elders na Wakristo wenzangu wote na wasalimu wa mjambo. Hamjambo tena. Hatujambo. Kwa majina mimi naitwa Calvin Kenani Omwando, mbunge mtarajiwa katika eneo bunge la Kitutu Chache South. Leo hii nimejumuika nanyi hapa ili nami niweze kupata baraka za hii camp meeting hapa kwa Millennium Church. Nimekuja hapa na mimi pia ili tuweze kuonana na niweze kuambia kwamba niko na hiyo azma na pia nahitaji maombi. Katika safari ya siasa tunataka tushirikiane. The church is an integral unit in the leadership of this country. So the church, we want to ask you that you take an integral duty in the leadership of this country, because you see we are living in critical times. You see the kind of violence that is across the country, and without the intervention of the church, we will not be able to manage and have a peaceful election come 2027. So tunaomba kwamba tuweze kuwa na amani na zile visa za gunism ambazo zinaendelea katika nchi yetu
ziweze kukomeshwa na pia kanisa iweze kukemea vitendo kama hivyo. Mimi leo sina mengi, lakini ni kuambia kwamba sisi kama wanasiasa, mimi kama binafsi nina msimamo kwamba nasimama na ndugu yangu Dr. Fred Okengo Matiang'i katika kutafuta uongozi wa nchi hii, na mimi niko katika chama cha Jubilee. Lakini kwa leo sitataka kuongea siasa mingi, ni ile tu kuwahimiza kwamba tushirikiane katika kupanga uongozi wa hapa kwetu nyumbani. Wanasema in Matthew chapter 25, in the parable of talents, to those the master gave his servants, the first one akampatia 5 talents, the second one akampatia 2 talents, the last one akampatia 1 talent. When he came, akapata ule wa kwanza multiply his 5 talents to 10. The second one multiplied his talents to 5. The last one alikuwa ameficha talent yake, akangoja kwamba wakati the master came akamuuliza, wewe ulifanya nini na talent yako? Akamwambia, master, mimi nakujua wewe kama mtu mkali sana, singeweza kutumia hii talent, nimekuwekea na nimekurudishia ndio hii. Master akaichukua na akapea wale wengine ambao waliweza kutumia zile talents zao vizuri. Those leaders whom we gave responsibility, watufanyie kazi. Kama hawajafanya kazi, nyinyi ndio mnajua 2027 mtawapanga. Kwa leo sitaki kusema mengi, na nilipokuja najua mlikuwa na wageni hapa, nikasema kwamba na mimi nitaachia wageni some transport. So nimeleta na mimi transport yangu ya shilingi 10,000. Amen. Thank you so much. May God bless you. Tutaendelea kuonana. Asante sana. Amen. Amen. Kwaya inapoimba. Asante sana mheshimiwa. Mungu akubariki. Treasurer uko wapi? Treasurer? Kwa hiyo transport ya wageni. Team 5 and 6 nyinyi ndio mnaenda kulisha watoto, wewe mtoke. Alafu deaconry. Jesus said if you love me, keep my word. Jesus said if you love me, keep my word. Jesus said if you love me, keep my word. Keep my word. Jesus said if you love me, keep my word. Jesus said if you love me, keep my word. Keep my word. Jesus said if you love me, keep my word. Jesus said if you love me, keep my word. Obey and live, abide in the vine. Walk in the spirit, let faith lead your way. Obey and live, abide in the vine. Walk in the spirit, let faith lead your way. If anyone loves me, keep my word.
truth. Again, He is the light. Jesus said, I am the way and the truth, the truth. Again, He is the light. He who believes in this, he will not perish, but have everlasting life. I have set before you life and death, we ask that we choose life. Obey and live, abide in the vine, walk in the Spirit, let faith lead your way. Obey and live, abide in the vine, walk in the Spirit, let faith lead your way. Obey and live, abide in the vine, walk in the Spirit, let faith lead your way. Asante sana Church Choir Millennium kwa wimbo mzuri ambao ni mada ya makambi. Obey and live, disobey and perish. Nimearifiwa kwamba deaconry ama wale ambao wamewekwa kando kwa ajili ya kusaidia wale wanaenda kubatizwa pale, tafadhali tufanye vile. Na wale ambao wanaenda kubatizwa, nafikiria kwamba kuna wale ambao walikuwa wanashughulikia kwa kuwashikilia nguo na mambo mengine, tafadhali tuelekezwe kule juu. Naamini kwamba serving inaendelea in our designated points. Kwa hivyo inaendelea kwa utaratibu, chakula ni kingi na mbarikiwe tukiendelea na chakula. Asante. Karibis Church Choir. Karibis Church Choir. Asante sana. Happy Sabbath. Yamono sana. Hasta bali mwanzi kwa bere toku waterana. Ilikuwa rekina ayonsi ya bere kago ikirana. Na wikira bono noto wikira omwelio anene uwestu kurugaiga ase kanisa ya Millennium SDA una Getembe TV na wega Getembe Radio tuwatabire. Asante sana. Tukubaganiria mugendera gutwara sabato eyerengiye na monekero tugendete gusisenwa kurugaiga ase ekanisa kero chikambi chigo chiko mwelio tibine saya tuseni 20 ekero tugendrete igwasubwa makorwa ase ni makorwa setimu ya Getembe nima cheni kwa Ruth Kemunto ekero tobwaterana na Wilfred Matundura kwene kilio ngine chibicha bya goikeire ase nchira ere yo goikirana.